Xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar, hörmətli media nümayəndələri. Sizi Fintex Sammiti 2022-də salamlayaraq xoş gəlmisiniz deyirik. İlk öncə qeyd edim ki, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin, Azərbaycan Fintex Assosiasiyasının dəstəyi ilə keçiriləcək 2 günlük sammit, Banklar Assosiasiyası tərəfindən hər il təşkil edilən 2 beynəlxalq tədbirdən biridir. Sammit maliyyə texnologiyaları, rəqəmsallaşma, ödəniş ekosisteminə dair fikir və təcrübə mübadiləsi üçün unikal bir platformadır. Bir məlumatı öncə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bəcilərin arxasında QR kod var. Onu skan edərək tədbirin gündəliyi, tədbirin kataloqu və tədbirin saytına baxa bilərsiniz. Qeyd edim ki, tədbir zamanı Azərbaycan, Türk, Rus dillərindən İngilis dilinə və İngilis dilindən yalnız Azərbaycan dilinə tərcümə təşkil olunacaq. Bəli, qeyd etdiyim kimi bu unikal bir platformadır və bu unikal platformada müzakirələrdə hər birinizə uğurlar arzulayaraq tədbiri açıq elan etmək üçün açılış nitqlərinə keçid alırıq. Çıxış üçün söz verilir Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının prezidenti Zakir Nuriyevə. Zakir müəllimi dəvət edək, eyni zamanda digər çıxışçıları da biz istəyərdik kürsüyə dəvət edək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin naziri Muxtar Babayev, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının baş direktoru Fərid Osmanov, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini Fərid Əhmədov, Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin rəhbəri Vüsal Qasımlı, Azərbaycan Fintex Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Ruslan Talıbov. Zakir müəllim, söz sizindir, buyurun. Hörmətli sammit iştirakçıları, xanımlar və cənablar, sizi Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının təşkilatçılığı və dəyərli dövlət qurumlarının, hörmətli Muxtar müəllim, eləcə də yerli və beynəlxalq maliyyə institutlarının dəstəyi ilə keçirilən Fintex Sammiti Maliyyə Texnologiyaları sərgisində salamlayıram. Dəvətimizi qəbul edib, keçirilən sammitə göstərdiyiniz böyük marağa görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Keçirilməsi ənənəvi hal alan Fintex Sammiti hər zaman maliyyə sahəsinə tətbiq olunan, yeni texnologiyaların əsas müzakirə mövzusuna çevrilən, maraqlı tərəfləri birləşdirən platform olmuşdur. Bank maliyyə sektoru hər zaman yeni texnolojinin tətbiq edildiyi öncül sektorlardan biri olmuş, son 10 illikdə böyük bir transformasiya keçmişdir. Ünsiyyətin məhdudlaşdırılmasına səbəb olan pandemiya isə burada əsas rol oynamış, insanların bank xidmətlərə olan ehtiyaclarının ödənilməsi üçün rəqəmsal platformalar keçid prosesini sürətləndirilmişdir. 22-ci ildə bu sahədəki inkişaf və yeniliklər maliyyə xidmətlərinin gələcəyinə təsir etməklə davam edir və qlobal miqyasda bankçılığı yeni dövrə daşıyır. Əlbəttə ki, Azərbaycan bank sektorunda bu təsirlərdən kənarda deyil. Göstəricilərə nəzər yetirsək, cari ilin ilk 4 ayı üzrə ölkədə bank hesabları üzərindən ödəniş əməliyyatlarının 69%-i elektron daşıyıcılar üzərindən həyata keçirilmişdir. Bu, keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə elektron formada həyata keçirilən ödəniş əməliyyatları üzrə aktivliyin 7% bənd artması deməkdir. Pandemiyadan əvvəl 2019-cu ildə bütöv bir il ərzində Azərbaycanda bank kartlarıyla ölkə daxilində aparılan nəqsiz əməliyyatların həcmi 4,5 milyard manat təşkil edirsə, artıq cari ilin 4 ilk ayı ərzində bu göstərici 6 milyard manata çatmışdır. 22-ci ilin yanvar-aprel aylarında ölkə daxilində kartlarla aparılan əməliyyatların say baxımından 75%, həcm baxımından isə 40%-i nəqsiz hesablaşmaların payına düşür. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə uyğun olaraq 10% bəndi və 13% bəndi yüksəkdir. Ən böyük artım isə elektron ticarət istiqamətindədir. Belə ki, 22-ci ilin aprel ayında kartlardan elektron ticarət xərcləmələri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,8 dəfə artmışdır. Bununla yanaşı, 22-ci ilin aprel ayının sonunda dövriyyədə olan ödəniş kartlarının sayı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2 milyon ədəd və ya 20,2% artaraq 11,9 milyon ədədə çatmışdır. Azərbaycanda əhalinin cavan olması yeniliklərə sürətlə uyğunlaşmağa imkan versə də, burada düzgün həyata keçən strategiyanın
və operativ qərarlarının rolu da daha böyükdür. Xüsusilə ölkədə rəqəmsallaşma üzrə hüquqi çərçivənin təkmilləşdirilməsi də diqqət mərkəzindədir. Belədir ki, cari ildə müasir trendlər nəzərə alınaraq innovativ həllərin tətbiqini dəstəklənməsi məqsədi ilə bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması qaydasının yeni redaksiyası Mərkəzi Bank tərəfindən təsdiqlənmişdir. Qaydadakı dəyişikliklər bank xidmətlərinə əlçatanlığı artırmaqla məsafədən hesab açılması prosedurunun rəqəmsal vasitələr həyata keçirilməsi imkanlarını genişləndirmişdir. Eyni zamanda regulyator tərəfindən innovativ, əlçatan və rəqabət qabiliyyətli ödəniş ekosistemi formalaşdırılması üçün qəbul edilən 21-23-cü illər üçün rəqəmsal ödəniş strategiyası da mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu strategiyanın prioritet hədəflərinə rəqəmsal ödəniş ekosistem üzərindən maliyyə inklüzivliyinin daha da genişləndirilməsi, mövcud ekosistemin rəqabət qabiliyyətinin artırılması, innovativ həll və texnologiyanın tətbiqinə daha geniş vüsət alması daxildir. Qlobal maliyyə bazarlarının rəqəmsal transformasiya baxımından təhlilində diqqət çəkən ən mühüm xüsusiyyətlərinin biri rəqəmsal bankların, neobankların da yaranmasıdır. Artıq dünyanın bir çox ölkələrində tam rəqəmsal bankların lisenziyalaşdırılması və qanunverici çərçivəsində müəyyən edilmişdir. Daha bir mühüm tendensiya isə bank müştəriləri olan vətəndaşların və sahibkarlıq subyektlərinə daha çox nəzarət və idarəetmə alətlərinin tətbiq edilməsidir. Bu bank müştəriləri tərəfindən bank hesablarına, o cümlədən depozit qoyuluşlarının məsafədən olmaqla daha effektiv formada idarə edilməsi, müxtəlif maliyyə bazarlarında əməliyyatların aparılması daxildir. Eyni zamanda qlobal miqyasda maliyyə texnologiyalarının inkişafındakı hazırdakı vəziyyət gələcəkdə rəqabətin daha da artacağını siqnallarını verir. Yeni texnologiyaların bank sektorunda gündəm olması ilə bərabər təhlükəsizliyin də əvvəlkindən daha artıq diqqət mərkəzində olması zərurəti yaranmışdır. Dəyişən tələb, texnologiyaların sürətli inkişafı bu baxımından bank sektorunun çevikliyini sınağa çəkir. Azərbaycanda bank sektorunun hazırki gücü və dayanıqlı isə bu yeniliklərin tətbiqinə və təhlükəsizlik tədbirlərinin artmasına imkan verməkdədir. 22-ci ilin aprel ayının sonuna göstəricilərimizə nəzər yetirdikdə bank sektorunun aktivlərinin tarixində ilk dəfədir 40 milyard manatın həddini ötdüyünü görürük. Bu isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 22% daha çoxdur. Aktivlərin həcminin son 12 aylıq qeyri-neft ümumdaxili məhsuluna nisbəti isə illik 2,4% bəndə artaraq 65,4%-ə yüksəlmişdir. İqtisadiyyat kredit qoyuluşlarının həcmi də analoji müqayisədə 22% artaraq 18-13 milyard manata yüksəlmişdir. Bütün həm keyfiyyət, həm kəmiyyət göstərici üzrə qeydə alınan bu müsbət dəyişikliklər bank sektorunun rəqəmsal inkişafı üçün olduqca münbit bir şərait yaratmışdır. Əminəm ki, sammitin davam edəcək bu 2 gün ərzində aparılacaq müzakirə, fikir mübadiləsi rəqəmsal texnologiyaların səmərəli, təhlükəsiz və davamlı tətbiqinə əhəmiyyətli töhfə verəcəkdir. Eyni zamanda bu dəfəki sammitimizi bundan öncəki sammitlərimizdən fərqləndirən mühüm cəhətlərdən birisi bizim Ekologiya Nazirliyi ilə birlikdə həyata keçirdiyimiz yeni yanaşımdır. Bildiyiniz kimi artıq yaşıl energetikanın maliyyələşdirilməsi məsələsi gündəm mövzuya çevrilmişdir və hörmətli Muxtar müəllimə bugünkü tədbirimizə bizim dəvəti qəbul edib iştirak etdiyinə görə də xüsusi olaraqdan təşəkkür etmək istəyirik. Bu məsələnin də eyni dərəcədə fin texnologiyaların tətbiqi mövzusu və ətraf mühitin qorunması, ekoloji təmiz bizneslərin maliyyələşdirilməsi, fərqli münasibətlərin və fərqli yanaşımların nümayiş etdirilməsi bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan bank sektoru nəinki yeni texnologiyaların tətbiqinə, eləcə də bütövlükdə iqtisadiyyatımızda, cəmiyyətimizdə gedən proseslərin yenə də ön sırasındadır və bu proseslərin lokomotivi olmaqda davam edir. Bir daha hər birinizə, tədbirimizə qatıldığınız və iştirak etdiyiniz üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Təşəkkür edirik Zakir müəllim. Çıxış üçün söz verilir Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri cənab Muxtar Babayevə. Hörmətli həmkarlar, əziz dostlar, xanımlar və cənablar, ilk öncə çox minnətdarıq ki, bu mövzuya bank sistemində olan yeniliklər və yeni trendlərin tərkibində
yaşıl texnologiyalar, yaşıl yanaşmalar və əlbəttə ki, yaşıl prioritetlər elə ümumiləşdirsək, bugün artıq gündəmə çevrilibdir və əlbəttə ki, bu məsələdə Banklar Assosiasiyasının və müxtəlif Azərbaycanda maliyyə institutların bu məsələyə çox ciddi fikir formalaşdırılması bizim üçün çox böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Bununla bağlı bütün iştirakçılara və əlbəttə ki, burada əsas maliyyə institutlarının rəhbərlərinə də bizim çağırışımız ondan ibarətdir ki, bu sosial və korporativ məsuliyyət məsələləri, aspektləri bugün prioritetdə olması çox önəmlidir və hesab edir ki, bu dünyada olan trenddir və biz onu ciddi olaraq dəstəkləməliyik. İlk öncə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Fintex Assosiasiyası, Mərkəzi Bank, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə digər tərəfdaşların dəstəyi ilə keçirilən maliyyə və texnologiyalar sərgisində iştirak etməkdən məmnun olduğumu bildirirəm. İqtisadi cəhətdən dayanıqlı, təmiz və sağlam gələcəyə keçid bugün ən aktual çağırışlardan biridir. Ölkə başçısının rəhbərliyi altında aparılan uğurlu dövlət siyasəti və həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı ilə bərabər ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində də mühüm nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər, həmçinin qəbul edilmiş digər strateji sahələrdə, sənədlərdə yüksək keyfiyyətli ekoloji mühitin təmin edilməsi istiqamətində hədəflər müəyyənləşdirilmişdir. Yaşıl və dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının tətbiqi və sosial məsuliyyətlilik hər bir qurumda idarəçiliyin təməl prinsiplərini təşkil etməlidir. Banklar və digər maliyyə təşkilatları da korporativ sosial məsuliyyət missiyasını yerinə yetirməlidir. Bu baxımdan ekoloji, sosial və korporativ idarəetmə məsələləri, eləcə də onlarla əlaqəli imkanlar və risklər maliyyə institutları üçün getdikcə daha da aktuallaşır. Sevindirici haldır ki, BMT-nin ətraf mühit proqramlarının maliyyə təşəbbüsü kimi iqtisadi amillərlə yanaşı, ekoloji və sosial amillər də nəzərə alınmaqda başlanılmışdır. Böyük sənaye müəssisələrinin qurumların qurulması və digər iri həcmli layihələrdə maliyyə vəsaitlərinin ayrılması zamanı ekoloji göstəricilərin nəzərə alınması zəruridir. Ölkəmizdə istehsalçıların genişləndirilmiş məsuliyyəti kimi mexanizmlərin tətbiqi ilə istehsalçı və idxalatçı şirkətlər məhsulların yaranan tullantıların idarə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyacaq. Bu yanaşmaların 2015-ci ildə qəbul edilmiş dayanıqlı inkişaf üzrə 2030 gündəliyinə və iqlim dəyişikliyi üzrə Paris razılaşmasının məqsədlərinə də xidmət edir. Məlumat üçün bildirim ki, cari ilin fevral ayında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə ölkədə fəaliyyət göstərən bank və sığorta assosiasiyaları arasında anlaşma memorandumları imzalanmışdır. Sənədlərin imzalanmasında məqsəd ölkədə ətraf mühitin mühafizəsi istiqamətində həyata keçirilən layihələrdə dəstək göstərilməsidir. Müsbət haldır ki, yaşıllıq sahələrinin dəhlizlərin artırılması və ekoloji tarazlığın təmin edilməsi məqsədi ilə keçirilən ağacəkmə aksiyalarında bank sektorunu təmsil edən şirkətlər də artıq fəal qoşulmuşdur. Ərazilərimizin 30 ildən sonra işğaldan azad edilməsi yeni imkanlar yaratmışdır. Bu ərazilərdə təmiz ətraf mühitin təmin olunması 10 illiyin əsas strateji istiqamətlərindəndir. Azad edilmiş torpaqlarda yaşıl enerji, yaşıl kənd təsərrüfatı, yaşıl texnologiyanın tətbiqi üçün çox böyük potensial vardır. Bu ərazilərin bərpası zamanı müasir yanaşmaların tətbiqi gələcəkdə Qarabağın ekoloji problemlərdən azad yaşıl zonaya çevrilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Dayanıqlı inkişafa nail olmaq üçün maliyyə sektorunun və təşəbbüslərin və investisiyaların maliyyələşdirilməsi ilə ekoloji bərpa prosesinə fəal qoşulmağa dəvət edirik. Forumun işinə və hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik Muxtar müəllim. Çıxış üçün söz verilir Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının baş direktoru cənab Fərid Osmanova. Fərid müəllim, buyurun. Təşəkkür edirəm. Hörmətli xanımlar, səs gəlir.
Hörmətli xanımlar və hörmətli cənablar, hörmətli həmkarlar, hamınızı Fintex forumunun da, sammitində Mərkəzi Bank adından salamlayıram və bu tədbirin ərsəyə gəlməsində dəstəyi olan, zəhməti olan hər bir təşkilatçıya, xüsusən də Azərbaycan Banklar Assosiasiyasına və Viza Təşkilatına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Məlum olduğu kimi, son dövrlər ümumiyyətlə maliyyə ekosisteminin rəqəmsal transformasiyası prosesi daha da aktivləşmişdir və bu transformasiya prosesində artıq bəlli biznes modellər, biznes proseslər və gündəlik əsasda əldə etdiyimiz, istehlak etdiyimiz xidmətlər rəqəmsal transformasiyaya uğrayır və maliyyə texnologiyaları təchizatçılarının göstərdiyi xidmətlər biz insanların və iqtisadi subyektlərin gündəlik istifadəmizdə olan bir xidmət proporsiyasına çönür. Və bu nöqteyi nəzərdən, bu səbəbdən bugünkü gündə təşkil olunmuş bu Fintex Summit çox aktual mövzuya həsr olunmuşdur və əminəm ki, həmkarlarımızın, kollegalarımızın bu 2 gün ərzində təqdim etdikləri mövzulara maraqla qulaq asılacaq və adiyyatlı suallar və mövzular müzakirə olunacaqdır. Ümumiyyətlə, ötən ilə baxsaq, xüsusən də postpandemiya dövründə artıq təmasın minimallaşması, ümumiyyətlə göstərilən bank məhsul və xidmətlərinin artıq yeni ekosistemə miqrasiyası, transmissiyası, rəqəmsal transformasiyası, artıq fiziki sərhədlərin aradan qaldırılması və məsafədən xidmətlərin həyata keçirilməsinə zəmin yaratmışdır. Və bu perspektivdən artıq beynəlxalq beyin mərkəzləri də müəyyən təhlillərini həyata keçirmiş, aparmış və bir neçə statistik göstəriciləri diqqətinizə təqdim eləmək istəyirəm. Belə ki, Dünya Bankının statistik göstəricilərinə əsasən 2018-ci ildə qlobal olaraq dünyada 12.000 fintech təşkilatı var idisə, artıq 2021-ci ilin əvvəlində bu göstərici 23.000-ə çatmışdır. 2021-ci ildə fintech ekosisteminə qoyulmuş investisiyalar artıq 210 milyard dollara çatmışdır. Görünən odur ki, artıq fintech təchizatçılarının ekosistemə daxil olunması bankların artıq yeni biznes modellər əsasında daha çevik, daha sürətli transformasiya olunmağa vadar etmiş və banklar maliyyə institutları da artıq fintech kimi düşünməyə və fintech kimi mal və xidmətlərin, məhsul və xidmətlərin məsafədən təchiz olunmasına fokuslanmışlar. Və bəllidir ki, artıq fintech xidmətlərinin əksər bir hissəsi ödəniş xidmətlərini özündə ehtiva edir. Artıq ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri də müvafiq transformasiyaya məruz qalmışdır. Əvvəllər ödəniş xidmətləri hər hansı bir xidmətin müəyyən bir proporsiyası olduğu təqdirdə, dəstəkləyici bir xidmət olduğu halda, hal-hazırda ödəniş xidmətləri özü bir xidmət məhsulu olaraq istehlakçılara təqdim olunur. Azərbaycan perspektivindən Zakir müəllim müəyyən statistikaları diqqətimizə çatdırdı. Bir daha həmin statistikaların önəmliyini vurğulamaq istərdim. Son il ərzində aparılan həm Mərkəzi Bank, həm ekosistem iştirakçıları, həm maliyyə institutları tərəfindən nağdsız ödənişlərin genişləndirilməsi istiqamətində aparılan silsilə tədbirlərin nəticəsi olaraq görmək olar ki, bu nağdsız ödənişlərin göstəriciləri dinamik olaraq artmaqdadır. Bu da əhalimizin qeyri-nağd ödəniş alətlərinə, innovativ alətlərə olan üstünlüyünü və onların nağdsız ödəniş düşüncəsinin formalaşdığını artıq biruzə verir, artıq ondan xəbər verir. Odur ki, artıq 1 iyun 2022-ci il tarixində olan məlumatları statistik göstəriciləri bildirmək istərdim. Artıq ölkəmizdə dövriyyədə olan ödəniş kartlarının sayı 12,4 milyon ədədə çatmışdır. Bu, anonsu dövrlə müqayisədə 20% artımdır. Artıq bu kartlarla həyata keçirilən nağdsız ödənişlərin, ölkə daxili nağdsız ödənişlərin həcmi 2,2 dəfə artmışdır. 8 milyard manata bərabər olmuşdur. Mərkəzi Bank üçün xüsusi önəmli göstərici olan, KPI olan nağdsız dövriyyənin çəkisi kart ödənişlərində ilk dəfə 12,4% bəndə artmışdır və artıq 40%-ə bərabər olmuşdur. Nağdsız ödənişlərin həcmində xüsusi önəm kəsb edən elektron ticarətin həcmi 2,7 dəfə artaraq 6 milyarda bərabər olmuşdur.
Bu bir daha bu statistik göstəricilərin dinamik artımı göstərir ki, ölkədə nağdsız iqtisadiyyatın formalaşdırılması, nağdsız cəmiyyətin formalaşdırılması, iqtisadiyyatın ağardılması istiqamətində həm Mərkəzi Bank, həm aidiyyatı qurumların birbaşa təşəbbüsləri, göstərdikləri layihələri qanunvericilik islahatları nəticəsində aparılan silsilə tədbirlərin nəticəsidir. Təbiidir ki, Mərkəzi Bank bu istiqamətdə fintech ekosisteminin dəstəklənməsi istiqamətində müəyyən strateji trayektoriyası da mövcuddur. Bu, rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə strateji yol xəritəsi vardır, strateji plan vardır. Burada fintechlərin həm tənzimlənməsi baxımından, həmçinin də ekosistemə rahat daxil olması üçün dəstəklənməsi perspektivindən ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında qanunverici layihəsinin artıq ərsəyə gəlməsi istiqamətində işlər özündə ehtiva edir. Və ümidvarıq ki, cari ilin sonuna dək artıq ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında qanun layihəsi ərsəyə gələcək və özünlə artıq açıq bankçılıq təcrübələrini və digər innovativ həllərin ekosistemə asan daxil olması istiqamətində öz təşəbbüslərini göstərəcəkdir. Və bu istiqamətdə aparılan tədbirlərdən biri də məhz açıq bankçılıq təcrübəsinin Mərkəzi Bank tərəfindən dəstəklənməsidir. IFC komandası ilə də birgə hazırladığımız açıq bankçılıq üzrə yol xəritəsi artıq təsdiq edilmiş, 21-25-ci illəri əhatə edən bir yol xəritəsidir. Tərəfimizdən ekosistem iştirakçıları ilə birgə, banklarla, fintech təşkilatlarla birgə açıq bankçılıq standartları hazırlanmış, artıq bir neçə dəfə iterasiyalardan keçirilmiş və hesab edirik ki, cari ilin sonuna dək həmin standartların qəbul olunması və ictimaiyyətə açıqlanması istiqamətində işlər tamamlanacaqdır. Xüsusi önəmli bir fakt, hansı ki, Mərkəzi Bank bu istiqamətdə də hesab edir ki, əsas innovativ həllərin ərsəyə gəlməsində dəstəkləyici bir xidmət olacaq. Artıq Mərkəzi Bank tənzimləyici test rejimi, sandbox rejiminin ərsəyə gəlməsi istiqamətində işləri həm qanunvericilik tərəfindən yekunlaşdırmaq üzrədir. Artıq qanunvericilik layihəsi aidiyyatı üzrə hökumətə təqdim edilmişdir və bu tənzimləyici test rejimi, sandbox rejimi nəinki ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri, həmçinin də maliyyə bazarlarının digər maliyyə ekosisteminin digər xidmət sahələri üzrə də tənzimləyici və dəstəkləyici xidməti həyata keçirəcəkdir. Yekunda bir daha hər birinizə təşəkkür eləmək istəyirəm və bu Fintex Summit'in işində həmkarlarımıza uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Fərid müəllim, biz təşəkkür edirik. İndi isə çıxış üçün söz verilir. Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini cənab Fərid Əhmədova. Fərid müəllim, buyurun. Möhtərəm, dəyərli həmkarlar, dəyərli tədbir iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram və təşkilatçılara da şübhəsiz ki, dəvət üçün öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu iki fərdin ard-arda çıxış eləməsi yəqin ki, simvolik ola bilər, amma mən maliyyə texnologiyaları sahəsində həmkarım qədər təcrübəli və bilikli deyiləm. Ona görə məsələlərə daha çox makro baxımdan və Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyinin səlahiyyətləri və baxış bucağı nöqteyi nəzərindən qiymətləndirməyə çalışacağam. Şübhəsiz ki, maliyyə texnologiyalarının tətbiqi həm sahənin inkişafı, yəni maliyyə bazarlarının inkişafı, eyni zamanda iqtisadiyyatın inkişafı nöqteyi nəzərindən çox önəmlidir. Bu, həm nəzərə alsaq ki, maliyyə texnologiyalarının tətbiqi və inkişafı rəqəmsal transformasiya çərçivəsində baş verir, yəni təşkilatların rəqəmsal transformasiyası çərçivəsində baş verir. Burada bu təşkilatlara, yəni bazar subyektlərinə data toplamaq imkanları yaranır və bu data əsaslı yeni məhsulların ortaya çıxarılması və bu məhsullar daha da hədəfli şəkildə konkret müştəri bazasına yönəlik olur. Eyni zamanda təbii ki, time to market'i də azaltmış olur. Yəni, məhsulların daha da çevik şəkildə bazara çıxarılmasını təmin etmiş olur və bununla da həm sahənin, sektorun inkişafına və bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün bir əlavə dəyər qatmış olur. Biz Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi olaraq maliyyə texnologiyalarına xüsusi önəm verməklə yanaşı, bunu digər sahələrdə texnologiyaların inkişafı ilə bərabər qiymətləndiririk şübhəsiz ki. Və belə olduğu təqdirdə biz həm Cleantech sahəsinə burada olan həmkarlığımız bəhs edib, Muxtar müəllim artıq bu haqda, Agritech olsun, Education Tech olsun və yaxud
səhiyyə sahəsində texnologiyaların tətbiqi olsun. Bunlara biz bərabər gözlə yanaşırıq və bu sahədə olan bəzi çağırışlar və çətinliklər, yəni bu sahələr üzrə texnologiyaların tətbiqində bəzi çağırış və çətinliklər haqqında bəhs etmək istəyərdim. Nəzərə alsaq ki, texnologiyaların tətbiqi və rəqəmsal transformasiya kontekstində baş verdiyini nəzərə alsaq, bu bütün 3 segmenti əhatə edir. Segmentlər dedikdə biz hökumət segmentini, yəni G, B segmentini, biznes və cəmiyyət segmentini nəzərdə tuturuq. Əgər və rəqəmsal transformasiya hər 3 segmentdə baş verməlidir və bu bərabər şəkildə baş verməlidir. Əgər biz təsəvvür etsək ki, maliyyə bazarlarının tənzimləyicisi bank sahəsində bazar subyektlərinin, bankçılıq sahəsində və maliyyə bazarlarında bazar subyektlərinin istəklərini anlamaq səviyyəsində kompetensiyası yoxdursa, şübhəsiz ki, bu sahədə yaqın ki, inkişafın görməyimiz bir qədər şübhə doğurmuş olacaq. Bu baxımdan Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi olaraq biz həm G segmentinin B segmenti ilə bərabər şəkildə transformasiyasını gözləyirik və bunu təşviq etmək niyyətindəyik. Və eyni zamanda da C segmenti ki var, bizim cəmiyyət segmenti və təbii ki, siz bazar subyektləri olaraq buna customer segmenti kimi baxırsınız. Biz təbii ki, public governance-da olan insanlar kimi buna cəmiyyət kimi baxırıq, vətəndaş kimi baxırıq. Onların da eyni zamanda vətəndaşların da eyni zamanda rəqəmsal inkişafla uyğunlaşması və bunun da rəqəmsal hazırlıq vasitəsilə baş verməsi mümkün olacaq. Çünki bəlli rəqəmsal texnologiyaların, məhsulların bazara çıxarılması təbii ki, əsas məqsədi onun istehlakçılar tərəfindən istifadə edilməsidir. Və istehlakçının rəqəmsal hazırlıq səviyyəsi lazımi həddə olmadıqda, şübhəsiz ki, onlardan banklar da və digər bazar bu sahədə maliyyə bazarının subyektləri öz hədəfinə çatmış olmayacaqlar. Hədəf də yaqın daha geniş müştəri bazasını əhatə etməkdir. Bu baxımdan biz qeyd etdiyim kimi hər üç segment üzrə inkişafın zəruri olduğunu düşünürük və bu inkişaf prosesində çağırışlar və çətinliklər nədən ibarət olduğu haqqında da bəzi fikirləri sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Birinci şübhəsiz ki, biz Zakir müəllimdən də görüşdən öncə, bu tədbirdən öncə bir qısa fikir mübadiləmiz oldu. Bu infrastruktur məsələsidir. Şübhəsiz ki, əgər internet, tutaq ki, müxtəlif onun formalarında və təzahürlərində, bu geniş zolaqlı ola bilər, eydisal ola bilər və s. Buna əlçatanlıq və əlçatanlıq dedikdə biz həm fiziki əlçatanlıq, eyni zamanda maddi baxımdan əlçatanlıqdan bəhs edirik. Lazımi səviyyədə olmadıqda biz yaradılan məhsulların daha geniş kütləni əhatə etməsində yaqın ki, çətinlik çəkəcək və bu istiqamətdə də nazirlik olaraq bizim ciddi hədəflərimiz var qarşımızda, hədəflər qoyulmuşdur, həm ali rəhbərliyi tərəfindən, həm də nazirliyin cari fəaliyyəti kontekstində biz internetin rolloutunu ən qısa müddətdə ölkə ərazisində, yəni bu geniş zolaqlı internetdən danışırıq, təmin etmək niyyətindəyik. Eyni zamanda biz maliyyə texnologiyalarının tətbiqindən bəhs etdikdə şübhəsiz ki, bir bəlli ekosistemin ortalıqda olmasını nəzərdə tuturuq. Bu ekosistem elə bir ekosistem olmalıdır ki, bu kimi texnologiyalar ərsəyə gələ bilsin. Və bunun da özünün bir ingrediyentləri var. İlkin ən vacib ingrediyentlərindən biri mən düşünürəm ki, rəqəmsallaşmağa yönəlik, rəqəmsal transformasiyanı idarə eləyə biləcək menecerlərin yerində olmasıdır. Çünki hər bir biznes və fərqi yoxdur, bu corporate governance olsun və yaxud public governance olsun, bu kimi çağırış həmin o menecerlərin rəqəmsallaşma yönündə düşünən, bu sahədə səriştəsi və bacarığı olan mütəxəssislərin olması bugünkü gündə ən ciddi çağırışlardan biridir. Hər halda biz bunu belə görürük. Və eyni zamanda o ekosistemin müxtəlif fərqli digər elementləri var ki, biz o elementlərin formalaşmasında da həm zaman baxımından, daha çox zaman tələb etməsi haqqında da zaman və eyni zamanda səy tələb etdiyini qeyd etmək istəyərdim. Bu da ekosistem dedikdə biz bunun istedada çıxış, istedadın formalaşması, yəni access to talent
və eyni zamanda maliyyəyə çıxış və bunların təbii ki, qanunvericilikdə təşviqi və bu hər üç element üzrə də tədbirlərin görülməsində məsələnin həllini görürük. Bu üç segmentdən mən ayrı-ayrılıqda danışmaq istəyərdim, üç elementdən daha doğrusu. Birinci elementi biz maliyyəyə çıxışdan danışdıqda mən ekosistemdən, mən innovasiya ekosisteminin elementlərindən bəhs edirdim və innovasiya ekosisteminin bu hər bir elementi ayrı-ayrılıqda formalaşması zərurəti vardır. Biz bugünkü gündə Fintex sahəsində, EdTech sahəsində və yaxud hər hansı bir digər sahədə texnologiyaların yaradılması üçün startapların formalaşması çox önəmlidir. Bu sahədə startapların formalaşması önəmlidir. Təbii ki, hər bir burada olan şirkətin özünün də innovasiya gündəliyi vardır və bu gündəlik çərçivəsində texnologiyaları yaradıb və yaxud tətbiq edirlər. Lakin bu nə qədər dayanıqlı olacaq, bu özü-özlüyündə sualdır. Çünki yəqin ki, ən ciddi texnologiyalar bu sahələrdə, yəni dünya çapında startaplar tərəfindən ortaya qoyulmuş olur və bizim də nazirlik olaraq həm portfelimizə aid olan məsələlərdən də biri innovasiya olduğundan bu sahədə bu ekosistemin bütün elementlərinin formalaşmasını hər hansı bir sahədə texnologiyaların yaranması üçün zəruri olduğunu düşünürük. Bu da qeyd etdiyim kimi həm maliyyəyə çıxış, biz maliyyəyə çıxış dedikdə venture financingdən danışırıq. Hansı ki, bu sahədə nazirlik digər bazar iştirakçıları ilə birlikdə bəlli tədbirlər görür və maliyyəyə çıxış, startaplar tərəfindən maliyyəyə çıxışın təmin edilməsi istiqamətində addımlar atırıq. Bu birgə venture fondlarının yaradılması istiqamətində. Eyni zamanda bu sahənin təşviqi üçün vergi təşviqlərinin formalaşması istiqamətində də addımlar atılır ki, artıq hökumətə bu sahənin təşviqinə yönəlik vergidən azad olmalar, gömrük rüsumlarından azad edilmələr və digər həm mövcud şirkətlərə, artıq formalaşmış şirkətlərə yönəlik təşviqlər, eyni zamanda startup olaraq fəaliyyətə başlayan şirkətlərə yönəlik qanunvericilik təşviqləri hökumətə tərəfimizdən təqdim edilmişdir və hal-hazırda baxış mərhələsindədir. Bunun ən vacib komponenti mən düşünürəm ki, təhsil komponentidir. Çünki bu ekosistemin ən vacib elementi bir daha təsəvvür etsək ki, təşviqlər var, maliyyəyə çıxış var. Bu, belə, bilirsiniz nəyə bənzəyəcək? Lamborghini var, amma sürücüsü yoxdur. Və belə olduğu təqdirdə biz o sürücülərin formalaşması istiqamətində ciddi addımlar atmalıyıq. Çünki kəmiyyət olaraq da, keyfiyyət olaraq da etiraf etsək, sistemdə, bazarda olan mütəxəssislər innovativ məhsulların ərsəyə çıxarılması yönündə qabiliyyətləri çox, kifayət qədər məhduddur. Və bu sahədə biz hesab edirik ki, ciddi addımlar atılmalıdır və nazirlik olaraq da artıq birbaşa portfelimizə aid olmasa da, lakin innovasiyanın nəticələrinə, innovasiyaların ərsəyə çıxmasına bilavasitə məsul olan qurum olduğumuzu nəzərə alaraq, biz təhsil sektoruna da ciddi sərmayələr qoyuruq. Səmimi olaraq inanırıq ki, bu mütəxəssislər yetişməlidir, tək sahəsində mütəxəssislər yetişməlidir və bu mütəxəssislərin kritik kütləsi formalaşmalıdır ki, bu kritik kütlədən innovasiyaya yönəlik bir qrup adamlar və innovasiyaya, yəni startup yarada bilən adamlar da formalaşsın. Yəni, hal-hazırda o kritik kütlə təəssüf ki, yoxdur. Və bu kritik kütlə formalaşmayınca biz innovasiyaya yönümlü adamların, şəxslərin olmadığının şahidi olacağıq və bugün dediyim kimi nazirlik bu sahədə ciddi tədbirlər görür. Biz özümüzün, belə deyək, maliyyəsi ilə, maliyyə dəstəyi ilə müxtəlif təqaüd proqramları təsis etmişik, Teknest və bunu biz partnyorlarımızla, bank sektorundan da olan partnyorlarımızla həyata keçiririk bu layihələri və səmimi olaraq inanırıq ki, gələcək məhz bu mütəxəssislərin sahibkarlıq düşüncəsinə malik olan tək mütəxəssislərin üzərində qurulacaq və mən fürsətdən istifadə edib bütün bazar iştirakçılarından, bu sahədə olan bazar iştirakçılarından bizim bu təhsil təşəbbüslərimizə qoşulmasını xahiş edirəm. Diqqətinizə görə
minnətdaram, çox sağ olun bir daha və uğurlar arzulayıram, sağ olun. Təşəkkür edirik Fərid müəllim. Çıxış üçün söz verilir Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin rəhbəri, İqtisad Elmləri doktoru Professor Vüsal Qasımlıya. Vüsal müəllim buyurun. Salam, sabahınız xeyir. Mən də fürsətdən istifadə edib, Zakir müəllim, siz başda olmaq şərtindən bütün tərəfdaşları və təşkilatçıları təbrik eləmək istəyirəm. Belə vacib bir mövzunu gündəmə gətirdiklərinə görə. Mənim prezentasiyam, bu köhnə prezentasiyanı gətiriblər. Ümumiyyətlə, bizdə həmişə bu Fintex sammitində belə maraqlı hadisələr olur. Mənim prezentasiyalarımla bağlı. Əslində qalsa, indi Leonardo da Vinci'nin şəklini qoymalıydılar. Və orada yazılmışdı ki, Leonardo da Vinci 2 əlinlə də işləməyə bacarır. Mən də ondan nəyi demək istəyirdim? Deməli, O'Reilly və Tushman adlı professorlar, Oxford professorları, onlar yaxşı bir kitab yazıblar, Lead and Disrupt. Kitabın əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, innovasiyalarla bağlı deməli 2 yol var. Biri exploitation'dir, o birisi exploration'dir. Yəni bizim dillə desək, biri odur ki, biz indi nəyi ən yaxşı bacarırıq. Başqa sözlə desək, Azərbaycan bank sektoru artıq, belə deyək ki, bütün o sınaqlardan keçib, bank texnologiyalarını bacarır, oturuşub. İkinci isə exploration'dir, yəni biz bu innovasiyalara nə qədər açığıq və innovasiyaları nə qədər, belə deyək ki, yaxşı mənimsəyə bilirik və niyə Leonardo da Vinci'nin nümunə gətirdilər? Ona görə ki, biznesdə adətən belə bir qayda var ki, hər biznes bu exploitation və exploration'ı eyni vaxtda əldə tuta bilmir. Yəni, bəzən görürsünüz ki, bu innovasiya dilemması deyilən bir anlayış var. İnnovasiya dilemmasına gətirib çıxarır. İnnovasiya dilemması da ondan ibarətdir ki, hər hansı bir innovasiyanın tətbiqi bəzən görürsünüz ki, bu xeyirdən çox ziyan gətirir və belə deyək ki, mənfi fəsadlara gətirib çıxarır. Və bu baxımdan mən düşünürəm ki, siz zəhmət olmasa o prezentasiyanı verin, ondan sonraki slaytlar lazım olacaq. Və həm də mən mikrofonla, bir də ki, pultla işləməklə, Leonardo da Vinci olmasam da, yəni iki tərəfli sağ əl və sol əlin nə qədərini işləməsini göstərmək, bacarığımı da göstərəcəm. Deməli, mənə elə gəlir ki, bax, bu yanaşma bizim üçün çox vacibdir. Və bu yanaşmanın mahiyyəti ümumiyyətlə ondan ibarətdir ki, biz fintech texnologiyaları olmadan maliyyə bank sektorunun gələcəyini təsəvvür edə bilmərik. Və fintech texnologiyaları sürətlə maliyyə bank sektoruna nüfuz eləyir və təkcə bu, belə deyək ki, kənardakı startuplar deyil, həm də ki, artıq bankların istifadə elədiyi bir texnologiyalardır. Amma burada bir vacib məqam var, hansı ki, dövlət sənədlərində bu öz əksini tapıb, bu da ki, açıq bankçılıqdır. Və açıq bankçılıqda da xüsusi olaraq API məsələsi, yəni proqramlaşdırılmış interfeysin, tətbiqi proqramlaşdırılmış interfeysin olmasıdır. Burada da 3 istiqamət bizim diqqətimizi cəlb eləyir. Bunlardan birinci istiqamət əlbəttə open data-dır, yəni açıq məlumatlardır və bu açıq məlumatların üçüncü tərəfə ötürülməsi əsas məsələdir və burada yeri gəlmişən ən ciddi problem, burada bank sektorunun nümayəndələri, peşəkarlar iştirak edir. Onlar çox gözəl bilir ki, standartlarla bağlıdır. Biz indi bu API standartlarının yaradılması üzərindən artıq API infrastrukturunun qurulmasına getməliyik. Digər iki istiqamət isə transaksiyalarla və hesabdakı qalıqların idarə olunmasından bağlı olan məsələlərdir. Və mən düşünürəm ki, indiki halda açıq bankçılıqla bağlı Fərid müəllim də qeyd elədiyi strateji xəritə, yol xəritəsi və gələcəkdə ola bilsin ki, maliyyə texnologiyalarından bağlı, fintechlərlə bağlı
ayrıca bir sənədin qəbulu bu məsələyə dövlət münasibətini, dövlətin yanaşmasını ortaya qoyacaqdır. Çünki açıq bankçılıq olmadan fintechlərin haqqında danışmaq mümkün deyil və bu sahədə biz istər infrastrukturun yaradılması, istər standartların müəyyənləşdirilməsi, istərsə də ki, dövlət olaraq bu məsələyə dəstək verilməsi istiqamətində işlərimizi görməliyik. Mən xahiş edirəm, slaydlar mümkünsə göstərin. Mən orada bir neçə deməli statistika var, həmin statistikalardan təqdim eləmək istəyirəm və bir vacib məsələni də mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi Dünya Bankı tərəfindən Doing Business hesabatı artıq dayandırılıb və deməli, məlumat üçün deyim ki, yeni hesabatın adı BD, Business Enabling Environment və burada da iki çox vacib istiqamət var. Onlardan biri rəqəmsal həllərdir, digəri isə yaşıl həllərdir. Yəni biz maliyyəyə də artıq yaşıl maliyyə və rəqəmsal maliyyə nöqteyi nəzərdən yanaşırıq. Və artıq qeyd olunduğu kimi, indiyə qədərki sammitlər, indiyə qədərki bank forumlarında biz ancaq rəqəmsal həlləri diqqətə alırdıqsa, artıq burada Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri, hörmətli Muxtar müəllim iştirakı, burada bir yaşıl yanaşmanı, yaşıl maliyyələşməni də ortaya qoyur ki, biz bunu da mütləq şəkildə nəzərə almalıyıq. Azərbaycanda ümumiyyətlə fintech istiqamətləri slayddan da gördüyünüz kimi həm rəqəmsal ödənişlərdir, həm rəqəmsal investisiyalardır, alternativ maliyyələşmədir, rəqəmsal aktivlərdir və ki, neobankçılıqdır. Yəni bu bizim İngilis dilində buna ambidexterity deyirlər, iki tərəflilik, bu Leonardo da Vinci'nin yanaşması. Belə məsələlər biz eyni vaxtda bir neçə istiqamətdə fikirləşmək. Əslində qalsa bu texniki komanda bizə bu baxımdan dəstək verir ki, biz eyni vaxtda müxtəlif istiqamətlərdə düşünməliyik və belə şoklara belə deyək ki, rahat şəkildə cavab verməliyik. Məndən qabaq statistikanı dedilər, mən də çalışıram ki, növbəti slayda keçək. Bu statistika ilə bağlı maraqlı bir məsələ var. Deməli, 2021-ci ilə qədər Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlər hər 2 ildən bir, 2 dəfə artırdı. Statista deməli, saytının, portalının hesablamalarına görə qarşıdakı 4 ildə 2 dəfə artım gözlənilir. Digər istiqamətlərdə hələ ki biz bu sürəti görə bilmirik, amma xüsusən də rəqəmsal ödənişlər və elektron ticarət Azərbaycanda daha böyük sürətlə inkişaf edir ki, bu maliyyə texnologiyaların, fintechin əsas istiqamətlərindən biri sayılır. Və yekunda nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Biz indi rəqəmsal transformasiyadan, rəqəmsal texnologiyalardan, maliyyə texnologiyalardan danışırıq və məşhur bir Mur qanunu var, bildiyiniz kimi, deməli, mikroçiplərdə tranzistorların sayı hər 2 ildən bir, 2 dəfə artır. Əslində qalsa, indi sürət o qədər böyüdür ki, Mur qanunu keçib arxaya. Yəni, Mur qanunu demək olar ki, işləmir. Çünki biz kvant transformasiyasına bir xeyli yaxınlaşmışıq və kvant transformasiyası rəqəmsal transformasiya ilə müqayisə gəlməz dərəcədə böyük sürətləri ortaya qoyur və artıq NASA-nın, Google-un və bir sıra digər böyük transmilli şirkətlərin, dövlətlərin bu istiqamətdə araşdırmaları da ortadadır və ona görə də biz mümkün qədər bu prosesi sürətləndirməliyik, rəqəmsal transformasiya prosesini sürətləndirməliyik ki, yekunda biz, belə deyək ki, həm də yeni bir doğuşa, yəni kvant transformasiyasına hazır olaq. Bir daha təşəkkür edirəm və konferansın işinə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Biz təşəkkür edirik, Vüsal müəllim. Çıxış üçün söz verilir Visa'nın Azərbaycan və Mərkəzi Asiya üzrə regional meneceri xanım Kristina Dorusa. Dear partners, dear colleagues, dear friends, we are happy to welcome you to the FinTech Forum in Azerbaijan 2022. We all got used to living in the remote world, that's true. But the importance of live contact, social interaction cannot be overestimated, and that's why we are thrilled to be global partners of FinTech Summit in Baku this year, its 3rd year in a row.
when we are supporting. It's a privilege and honor for us to support such a scalable event and such an important event in Azerbaijan. Because Fintech Summit has actually become a platform where so many different players of the economy are uniting to discuss together how can we move and boost digital payments in Azerbaijan. And this approach, this strategic role of fintech, perfectly matches the Visa approach of uniting all the players of ecosystem, and ecosystem, the importance of which was just mentioned by my colleagues. So we as a company, we unite these players into one single ecosystem to build and develop the best payment experience for our customers. You know, actually, inside the company, we say that Visa itself has been the first global fintech, and we developed the first global payment system, VisaNet. So we are very common to discussion about fintechs, and we do support fintechs in many different shapes and forms. Later in this event, you will hear from Visa speakers, from my colleagues, how exactly we do that, what exactly Visa does to support and develop fintechs and to bridge fintechs with the banks and other type of financial institutions in all over the world, but in Azerbaijan specifically. We know that recent years have been shadowed by different challenging events. And as we adjust to them, as we move through them, as we do our best to get over, we see that these challenges have actually paved the way for the boost of the digital economy, for the boost of technologies, e-commerce, payments, and so on and so forth. And we see now that businesses, small and big, they go through shock, through different waves of shock in the economical sense. Banks and financial institutions have to break down barriers to scale up and speed up their technology development. And for Visa, it has been a high time to develop new and implement new solutions to help and support businesses, financial organizations, fintechs. So you know that we have implemented Visa Token Service, Apple Pay, Visa Tap to Phone, and many, many other solutions to support the ecosystem. And within these 2 days, you will hear and explore much more examples of what is going on in fintech development so that it shows us what are the trends and what are the further directions of our joint work. And here I would like to thank you all for coming, for being with us here together. And also I would like to thank all of our remote speakers that will be joining us online. This mixed format becomes now the next normal, and we're grateful to the colleagues who will be joining us online from all over the world. And of course, our special thanks for the organizers, Azerbaijan Bank Association, and for the teams which are presented here, Central Bank of Republic of Azerbaijan, Minister of Digital Development and Transport of Azerbaijan, Minister of Ecology, and Center for Economic Reforms and Communication. Thank you very much for setting such a rich agenda, for being such an amazing partners in driving cashless payments in Azerbaijan. So let's have our show started, and thank you very much. Çok sağ olun. Təşəkkür edirik xanım Doruz. Çıxış üçün söz verilir Azərbaycan Fintech Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri cənab Ruslan Talıbova. Ruslan müəllim, buyurun. Hörmətli həmkarlar, hörmətli xanımlar və cənablar, dövlət qurumları, beynəlxalq maliyyə təşkilatları və eləcə də ekosistem iştirakçılarının ən son trendlər, innovativ həll və texnologiyalarla bağlı fikirlər paylaşdığı, yeni çağırışları səsləndirdiyi və sektor qarşısındakı prioritet hədəfləri müəyyənləşdirməklə bağlı fikirlərini bildirdiyi bu platformada hər birinizi salamlayıram. Həmkarlarım məndən əvvəl bir çox statistik məlumatları və bir çox məsələləri səsləndirdiyinə görə mən çıxışımın təyinatını biraz dəyişməli olacağım. Qlobal ekosistemə baxdıqda, qlobal maliyyə bazarından baxdıqda, burada son dövrlərdə rəqəmsal ödənişlər, rəqəmsal onboarding, e-KYC, indi al sonra ödə kimi adlandırdığımız BNPL, neobanklar sahəsində son fintech trendlərini çox aydın şəkildə görə bilirik. Eləcə də bununla yanaşı bir çox qlobal oyuncular həmin bu trendlərdən kənara çıxaraq artıq kriptovalyuta ticarəti, müəyyən müştərilər hesablarının açılması, depozit hesablarının açılması və başqa formada öz müştərilərinə xidmətlər göstərməklə bağlı öz xidmət spektrlərini genişləndirmişlər.
Hazırda dünyada bu fintechlərə, xüsusilə də bu COVID-19 pandemiyasından sonra olan marağın artması, əsasən onların daha çevik, daha niş müştəri segmentlərinə yönəlik məhsullar ortaya çıxarmaları və tətbiq etmələri ilə əlaqədardır. 2021-ci ildə dünyada venture kapitallar tərəfindən fintech sektoruna ümumilikdə 210 milyard dollar məbləğində investisiya edilmişdir ki, bunun da təxminən 1/4-i 51,7 milyard dolları paytech dediyimiz ödəniş sistemlərinə, 30 miljardı isə blockchain və kriptovalyutalar sahəsinə edilmişdir. Ölkəmizdə baxdıqda isə belə deyək, hələ ki bir xeyli gedəsi yolumuz var. Qlobal İnnovasiya indeksinə baxanda Azərbaycan 132 ölkə arasında dünyada 80-ci yerdə qərarlaşıb. Eyni zamanda həyatın rəqəmsal keyfiyyəti indeksi üzrə isə 110 ölkə arasında 70-ci yerdəyik. Ancaq buna baxmayaraq kifayət qədər ölkəmizdə bu sahədə, fintech sahəsində irəliləyişlər son dövrlərdə hiss olunmaqdadır. Belə ki, ilkin təhlillərimiz göstərir ki, Azərbaycanda hazırda 20-dən artıq fintech təşkilatı fəaliyyət göstərir ki, bunların da əksər hissəsi ödəniş sahəsində, ödəniş aqreqator sahəsində, loyallıq sahəsində və xidmətlərin satışı sahəsi ilə məşğuldurlar. Sektorda olan şirkətlərin təxminən 11% MVP səviyyəsindədir, 44% isə inkişaf etmə səviyyəsindədirlər hazırda. Buna əlavə olaraq ölkədəki fəaliyyət göstərən fintech şirkətlərinin biznes modelləri əsasən komissiyalar, freemiumlar və abunə haqları sayəsində formalaşmaqdadır. Mərkəzi Bank bu sahədə belə deyək, fintechlərin sahəsində, inkişaf edilməsi sahəsində rolu kifayət qədər əhəmiyyətlidir və burada onun qarşılaşdığı əsas belə çətinlik ondan ibarətdir ki, Mərkəzi Bank həm təşviqatçı rolunda çıxış edir, həm də regulyator rolunda çıxış edir və bu sahədə ən böyük yük onların üzərinə düşür. Ancaq ödəniş sistemləri sahəsində qanunun qəbul olunması ilə bağlı Azərbaycanda fintechlərin önündə geniş spektrli belə deyək, imkanlar açılmağını gözləyirik. Ümumiyyətcə, ölkədə fintech ekosisteminin inkişaf etdirilməsi üçün fintech şirkətlərinin də bir sıra gözləntiləri vardır ki, bunların həyata keçirilməsi bu sahənin daha effektiv, daha sürətli inkişaf etməsini şərtləndirəcəkdir. Birincisi, həmkarlarım tərəfindən qeyd olunduğu kimi Open API sistemidir. Bu, artıq fintechlərin inkişafını yeni keyfiyyət mərhələsinə yüksəldəcəyinə inanırıq. Digər məsələ fintechlərlə bankların yaxın əməkdaşlığıdır. Çünki burada düşünürük ki, maliyyə sektorunun transmissiya mexanizmi olan banklar, eləcə də iqtisadiyyatın onurğa sütunudur və banklar hər zaman var olub, var və gələcəkdə də olacaqlar. Sadəcə fintechlər burada özlərinə məxsus kiçik niş segmentlərdə mümkün qədər sürətli və çevik və innovativ məhsullar təqdim etməklə banklarla əməkdaşlıq edəcəklər. Burada banklar və fintechlər üçün hər iki tərəfdə uduşlu bir əməkdaşlığın olması üçün banklar üçün əsas driverlər budur ki, fintechlər daha çevikdir, daha innovativ və daha sürətli məhsullar ortaya çıxara bilirlər. Əlbəttə, fintechlər üçün isə banklarla bağlı əsas driverlər bankların daha reputasiyalı qurumlar olmağı, daha geniş maliyyə imkanlarına malik olmaları, daha oturmuş infrastrukturları olmaları və əlbəttə ki, regulyator qarşısında daha etibarlı təşkilat olmalarıdır. Eyni zamanda düşünürəm ki, gələcəkdə fintech sahəsinin inkişafı üçün qanun qəbul edildikdən sonra fiziki şəxslərin hesablarına xidmət etməklə yanaşı, hüquqi şəxslərlə bağlı da imkanlar verilsə, bu da fintechləri kifayət qədər yeni xidmətlər təklif etməklərinə şərait yaradacaqdır. Və nəhayət, ödəniş xidmətlərinin maliyyə xidmətləri kimi qəbul edilməsi gələcəkdə ölkəmizdə fintechlərin göstərdiyi həmin bu xidmətləri əlavə dəyər verdikisindən azad edəcəkdir ki, bu da fintechlərə, onsuz da maliyyə resursları nisbətən az olan fintechlərə daha çox maliyyə vəsaitlərinə qənaət etməyə və həmin bu əldə etdikləri əlavə gəlirləri və qənaətləri yeni layihələrə, yeni inkişaf istiqamətlərinə yönləndirməyə imkan yaradacaqdır. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun deyirəm və ümid edirəm ki, növbəti illərdə
Fintex Summitinin də iştirakçılar arasında Azərbaycandan unicorn fintechlər çıxarmış insanları da görə biləcəyik. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Biz təşəkkür edirik. Bəli, hörmətli natiqlərimizə, çıxışçılarımıza, açılış nitqlərinə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Forum panel müzakirələri ilə davam edəcək. Çox sağ olun. Natiqlərimizə zalda yerlərini tutmağı rica edəcəyik. Təşkilatçılardan xahiş edirik, kürsüləri panel müzakirəsi üçün hazırlasınlar. Panel müzakirələrimizə keçid alacağıq. Öncə bir elanı panel müzakirəsinin moderatorlarının diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Moderatorlardan və spikerlərdən xahiş edirik ki, mütləq qaydada onlara ayrılmış vaxt çərçivəsində çıxışlarını etsinlər, reglamentə riayət etsinlər. Bəli, birinci panel müzakirəmiz öz işinə başlayır. Bankçılıq və fintech ekosistemi, partnyorluq və əməkdaşlıq imkanları. Mən moderator Zarina Adinayevanı dəvət etmək istəyirəm. Zarina Adinayeva maliyyə sektoru üzrə baş mütəxəssis, rəqəmsal və kredit infrastrukturu proqramları üzrə proqram rəhbəridir. Good morning, dear ladies, gentlemen, colleagues and guests of this excellent event which was arranged this year. First of all, we would like to thank you so much, the organizers of this event. This is really meaningful to ensure that in one room we see such a huge group of professionals, challengers, innovators, where you, and in this room and in this space, you can share your knowledge, you can share your impressions, your plans, and probably build the new links between your businesses. And our today session, the first session, is exactly about building the collaboration, the links between the banks and fintechs and creating the ecosystem. And today, during our panel, we have the excellent group of the speakers who will present us their views on how this collaboration between banks, fintechs, and elements of financial infrastructure can be built for the benefit of the customers, for building the customer-centric models, for building the efficient models for the future development of the financial services and their penetration into the other services like developing the e-commerce, bringing the solutions in embedded finance, bringing the innovative solutions in lending like asset-based finance and so on. And I would like to invite all the speakers here. And first I would like to invite Mr. Vugar Masimov, who is the head of Registered Division of the Central Bank of the Republic of Azerbaijan. Mr. Vugar, can you please join our panel? I would like also to invite Mr. Yevhen Lesnyak, who is representing the digital partnership and venture of the Visa. Colleagues? Okay, I see no interest from our speakers to come, but please join us. Mr. Benjamin Welpstein, who is the global head of the lending in banking practice of the Simon & Kucher partners. Спасибо большое. Mr. Sergei Yevtushenko, who is the deputy director of the professional services of DIS Group. Mr. Onur Solay, who is the finance industry lead of Coach Digital. And Mr. Murat Sultanov, who is the senior operations officer of the International Finance Corporation. And we hope to see Mr. Farid Guliyev, who is CEO of Azericard, but the Azericard will be represented by his colleague. Yeah. So, I think. Okay, while our speakers are preparing to take their seats and start the presentation,
Once again, colleagues, so this session is supposed to be interactive. Please prepare your questions. At the end of this session, I think our experts will be more than happy to provide their responses to any question with which you will try to challenge them. Also, it's a very kind request to our speakers to be agile during this presentation and to follow the schedule of today's session with the limit of up to 15 minutes for each presentation. So, colleagues, if we are ready to start, then I will pass the floor to Mr. Vugar Masimov. He is leading the collateral registry, so it's in general terms collateral registry, which is the main element of financial infrastructure, which allows to build a special technological solution for facilitating access to finance for small and medium businesses. And Azerbaijan made great progress in promoting the systems of asset-based finance at the level of legislation and infrastructure through the past years. Please, Vugar. Hər birini salamlayırıq. Bugün bu tədbir bizim üçün çox vacibdir. İlk öncə biz bugün Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının reestr bölməsinin inzibatçılığında olan daşınar əmlakın yüklüyün dövlət reestri barədə sizə məlumat verəcəyik. Hansı ki, strateji yol xəritəsində ölkə başçısı tərəfindən 2016-cı ildə bu sahədə qanunvericilik bazasının və hüquqi zəminin formalaşdırılması, eyni zamanda vahid mərkəzləşdirilmiş sistemin yaradılması təyinatı qarşımıza qoyulmuşdur. Bu məqsədlə müvafiq qanunvericilik aktları 2017-ci ildə başlayaraq qəbul edildi və 2018-ci ilin mart ayının 15-də daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reestri öz fəaliyyətinə başladı. İlkin olaraq reestrin fəaliyyətə başlaması zamanı əsas prioritet, məqsəd kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə vəsaitlərinə çıxış imkanının genişləndirilməsi və kredit əlçatanlığının artırılması olmuşdur. Bu məqsədlə bəzi sektorda olan problemlərin əsasında vahid mərkəzləşdirilmiş sistemin olmaması dururdu. Burada yəni ki, kredit təşkilatları sahibkarlara kredit aylarkən onların əsasən girov predmeti olaraq bildiyimiz kimi ənənəvi təminat üsulu olan daşınmaz əmlak tələbi gözlənilirdi. Burada isə daşınar əmlakın tənzimlənməsi prosesində hər hansı vahid bir reestr yox idi. Yəni ki, hansısa bir sahibkar öz daşınar əmlakını kredit təşkilatı qarşısında girov predmeti olaraq göstərdikdə, kredit təşkilatı onu hansısa bir başqa təşkilat qarşısında girovda olub-olmamağını, yəni yüklü olub-olmamağını yoxlaya bilmirdi. Digər məsələ isə daşınar əmlaklarla bağlı kreditləşmə olsa da, qeyd etdiyimiz kimi ənənəvi təminat üsulu olan daşınmaz əmlak tələbi üstünlük təşkil edirdi və burada da ən xüsusən sahibkarlar, kiçik və orta sahibkarların kənd yerlərində olduğunu nəzərə alsaq, onların da daşınmaz əmlak olaraq kənd evlərindən söhbət gedir və bunlar da kifayət qədər likvid olmadığı üçün kredit təşkilatları tərəfindən yumuşaq desək qəbul edilmirdi. Və 2017-ci ildən başlayaraq beynəlxalq təcrübəyə əsasən formalaşdırılmış qanunvericilik bazası və hüquqi zəmin artıq reestrin fəaliyyəti üçün öz şəraitini yaratdı və qeyd etdiyim kimi 2018-ci il mart ayının 15-də artıq daşınar əmlakın yüklüyün dövlət reestri öz fəaliyyətinə başladı və reestr tamamilə rəqəmsal mühitdə quruldu. 7-24-365 prinsipi ilə öz fəaliyyətini həyata keçirir. Kifayət qədər sadə interfeysə malikdir. İstənilən şəxs reyestrdən 4-5 addım çərçivəsində yüklülük bildirişini qeydiyyata alıb, yəni girov barədə arayışı desək, qeydiyyata alıb sistemə daxil edə bilir və xərc baxımından da kifayət qədər səmərəlidir. Daşınar əmlakı yüklüyün dövlət reyestrinin inkişaf yolu dedikdə biz onun yaradılmasından sonra 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən yeni mühitdə, rəqəmsal mühitdə quruldu və artıq yeni imkanlara yol açdı. Yəni artıq yüklülük reyestrinin mövcud olması və
bu sahədə olan qanunvericilik bazasının inkişaf etdirilməsi, hansı ki, silsiləvi olaraq qanunvericilik bazası yaradıldıqdan sonra bura mövcud və gələcək daşınar əmlakın da artıq yüklü edilə bilməsi imkanları əlavə edildi və bu sahədə artıq, belə deyək də, bir ənənəvi olan, daşınmaz əmlakı olan tələblərlə yanaşı daşınar əmlakla bağlı olan qanunvericilik bazası tam formalaşdı və yeni imkanlara yol açdı. Bunlardan biri də indi birazdan bizim həmkarımızın danışacağı təchizat zəncirinin maliyyələşdirilməsi məsələsi olacaqdır. Dünya Bankı tərəfindən KOS subyektləri üzrə aparılmış sorğularda biz görə bilərik ki, əsasən KOS subyektləri daha aşağı yüklülük tələbi olan kreditlər üçün müraciət etməyə maraq göstərirlər və təbii ki, asan prosedurlar, asan müraciət prosedurlarına üstünlük göstərirlər. Və statistikaya əsasən KOS subyektlərinin aktivlərinin 22%-i torpaq və daşınmaz əmlakda formalaşır. 34%-i debitor borcları, 44% isə maşın və avadanlıqlarda formalaşır. Ancaq biz kreditləşməyə baxdıqda isə 22% torpaq və daşınmaz əmlaka nisbətdə kreditləşməni 78% görürük. Digər daşınar aktivlərə aid olan kreditləşməni isə aşağı 22% görürük. Bu isə qeyd etdiyim kimi yüklülük reyestrlərinin olmaması, eyni zamanda bu sahədə marketplace-in də olmamasından irəli gəlir. Əhatə dairəsinə baxdıqda 2018-ci ildən fəaliyyətə başlayan daşınar əmlak yüklülüyünün dövlət reyestrinə artıq ölkədə fəaliyyət göstərən bütün banklar, bank olmayan kredit təşkilatları, leasing təşkilatları, kredit ittifaqları, eyni zamanda həm də xarici banklar, bura Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı və digər qurumlar da artıq istifadəçi qismində reyestrdən aktiv istifadə edirlər. Reyestrdən kimlər istifadə edə bilər? Əsasən qeyd etdiyimiz kimi sahibkarlar, əsasən girovu qoyan, yəni yüklülük verənlər və girovu qəbul edən maliyyə təşkilatları biz qeyd edirik. Və daşınar əmlaklardan istifadə, hansı daşınar əmlaklardan istifadə edilər? Sualına isə rəsmi dövlət reyestri olan daşınar əşyalar və dövlət qeydiyyatına alınmalı olan qiymətli kağızlar istisna olmaqla hər cür avadanlıq, kənd təsərrüfatı texnikası, debitor borclar və əqli mülkiyyətlər, istənilən hüquqlar daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrinə daxil edilə bilər. Biz statistikaya nəzər yetirsək, artıq 2018-ci ildən bugünə kimi yüklülük reyestrinə daxil edilmiş bildirişlərin sayını 94 mini keçmiş görürük və artıq yavaş-yavaş 100 minə yaxınlaşır. Ümumilikdə daxil edilmiş müqavilələr üzrə kredit təşkilatları tərəfindən edilmiş axtarışların sayı 100 mindən artıqdır. Ümumi istifadəçi sayı isə artıq 1500-ü keçmişdir. Ümumiləşdirsək, əgər reyestrin maliyyə təşkilatları və sahibkarlar üçün üstünlük cəhətlərini və maliyyə təşkilatları üçün biz burada üstünlük hüququnu görürük. Yəni, reyestrin yaradılmasının əsas prioritet istiqamətlərindən biri də üstünlük hüququdur. Hansı ki, girov barədə məlumatı reyestrə ilk daxil edən şəxs üstünlük hüququ daşıyır. Yəni, sabahlarım həmən sahibkarın müflis olması durumunda və yaxud da öhdəliklərini icra etməməsi durumunda həmən əmlaka qarşı, həmən daşınar əmlaka qarşı ilk üstünlük hüququ girov barədə məlumatları reyestrə ilk daxil edən şəxsə məxsus olur və risklər bununla minimalizə edilir. Və girova tutma yönəldilməsi də artıq, belə deyək, məhkəmədən kənarda mümkün olur. Sahibkarlar üçün isə yeni bir ekosistem yaranır, yeni maliyyələşmə kanalı yaranır və burada hər növ daşınar əmlak artıq yüklü edilə bilir. Reyestrin üstünlüklərindən biz bayaq da danışdıq, amma ümumiləşdirsək, interfeys kifayət qədər sadədir. Reyestrdən axtarış ödənişsizdir. İstənilən şəxs, təşkilat reyestrdən qeydiyyata keçməklə və yaxud da qeydiyyatсız olaraq axtarış edə bilər. Kredit təşkilatları məhkəmədən kənar tutma yönəldə bilər. Eyni zamanda da qeyd etdiyimiz kimi reyestr əlçatan olaraq 7/24/365 fəaliyyət göstərir. Biznes proseslərinə nəzər saldıqda qiymətlər əvvəlkinə nisbətdə kifayət qədər aşağıdır. Bildirişin qeydiyyatı 2 manat, həmən daxil edilmiş girov arayışında qeyd olunan məlumatlara dəyişiklik etmək istəyəndə 1 manat,
Həmən məlumatları kağız daşıyıcıda təsdiqlənmiş surətdə almaq istəyəndə isə 1 manat ödəniş tələb olunur. Qeyd etdiyim kimi, reyestrdən axtarış isə ödənişsiz formada təşkil olunur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Əlavə olaraq suallarınız olsa cavablandırmağa hazırıq. Thank you so much, Vagar. Actually, our next speaker will join us online. It's Mr. Yevhen Lesnyak. He is a Digital Partnership and Ventures Department of the Visa. And his topic will be about how the fintech ecosystems operate and what is their role in the new environment. Mr. Lesnyak has the extensive experience in IT sphere, and after joining Visa, he was engaged in developing the innovative solutions in digital payments, digital products, and agile solutions for developing the financial services. So we're expecting, okay. Hi, Yevhen. Very nice to see you. Can you hear us? Hello. I hear you very well. I don't know whether you hear me or no. Give me a sign. We can hear you, but I think not very well, yes? So can you please speak a little bit louder? Actually, I'm speaking very louder and directly to my mic, so I don't know what's happening. Okay. We will try to ask our organizers to increase the dynamics, the volume and dynamics. Evgen, can you please try again? Yeah, so very nice to meet you. Very nice to welcome you here today and join this very important event. We are very happy as Visa to support. So I don't know whether you hear now better, because it's very important words. Oh, so you can continue, Yevhen. Yeah, please. So, okay, I can continue. Great. So, as I said, I'm very happy to join this event, and I will try to speak, even spoiling my picture with my mic, intersecting myself with my mic exactly in order to speak louder for you. And the subject of my topic now, today, is fintech. The subject of my speech is fintech ecosystems and their role in the environment. It sounds pretty formal. So far, I will try to speak a bit, starting from Azerbaijan and after switching to global trends and speaking a bit in a visionary way. So first of all, the ecosystem approach. This is something new, something what we are talking about pretty recently, started to talk. And it means that to appear this approach, some certain conditions should appear. And first of all, I would like to say that in Azerbaijan, we definitely see such conditions are very close. First of all, yes, post-COVID changes. I believe it's a kind of buzzwords, COVID, but we are not able to ignore it, and it definitely changed the way of living. Unfortunately, it is yet with us. And we see that payment systems in Azerbaijan and as well as some range of innovative products offered in the domestic market and pushed faster rise in digital payments indicators. So we see the mass adoption, much higher pace of adoption of e-com, for instance, of contactless and cashless. So
it's very important that we got this push and we started to develop much faster. And the Central Bank of Republic of Azerbaijan provides very dedicated and comprehensive support to digital payments in the country. And we see this, and this is very important to see from the regulator adequate reaction to the circumstances what we have faced with. And the Central Bank of Republic of Azerbaijan introduced digital payment strategy for 2021-2023, and it was exactly elaborated to eliminate the problems hindering development of cashless payments, increase access of the population and business to cheap and favorable finance services, so on and so far. And this is very important to see that regulator sees this as a strategic pillar for the development. The second point is that this is exactly some kind of first steps to ecosystem approach, and when strong players and regulators are starting to combine their efforts, and Central Bank has signed cooperation agreement with Visa for the upcoming strategic period in 2021 exactly to simplify cooperation with international cards organizations and bring innovative solutions. So a lot of to come, and actually it started to come. So we saw Apple Pay came in Azerbaijan. We saw now launch of Tap to Phone, the first solution on the market, and when usual phone can be transferred into POS terminal, and this is pretty great opportunity that could drive the SMB development. And what's actually happened? Yes, so here we see that some change in environment and very correct reaction of Central Bank of Azerbaijan, and we saw again, I would like to emphasize one, and more we're very proud of this project of our transit project on payments of fares on suburban railways with contactless bank cards, and this very highly not recommended, but the project recommended itself, yes, is very important and very convenient. So it's also improvement of customer experience, and this is very important again. And this was combination of efforts of many players. And this is like regulatory and external conditions. Yes, the second point is that in Azerbaijan we definitely see absolutely great pace of development of cashless. So the population, the people of Azerbaijan, they accept, they adopt this technology, and so this is very grateful audience. This is very grateful, like the people who are actually accepting what you propose. Sometimes we see some non-adoption, like people starting to not restrict but reject some new technologies in some markets, and Azerbaijan is absolutely different story. So everything what you see in Azerbaijan grow very well, and figures are talking for themselves. Like we see on January 2021 that in Azerbaijan only on Visa approximately 11.5 million cards, and 65% of these cards are contactless. And we see that the number of cards increased by 20%, and the number of contactless cards increased 2 times.
as well as we see that e-com transactions in 2021 increased by 57.5%, and volume of this in terms of numbers, but in terms of volumes, it is 81%. And what is very important also, some impressive figures, out of 10 transactions with Visa cards in Azerbaijan are contactless. And this is exactly, it's saying that the infrastructure, the adoption, the demand of people are very high, and they indeed would like to join these technologies and to see new products, and these new products where they should appear. Yes, so now we are switching to global trends, and I will wrap up. So, but some interesting figures, one more interesting figure, it's like 17% of citizens from those who are unbanked now in Azerbaijan, they are ready to open the card in the next 6 months. It means that unbanked population is also shrinking in Azerbaijan, and it's very, very important that in many markets we see this as a problem. But here, with the efforts of Azerbaijan Central Bank, of payment systems, of banks, of all players, combining these efforts, we are actually driving this forward. And when we see such conditions, it's like evolutionary conditions. It's like that market is ready. It means that regulator is looking on modern trends and would like to ensure conditions for development of these modern trends. The players are ready to implement the technologies, the new technologies. The population is ready to adopt it. So everything looks like something great should enter in Azerbaijan, should appear there, and where it should appear, it may appear. We see some global trends, and these global trends exactly around ecosystems, because when we see each unit, each node developed pretty well, it means that very soon they should start interact more closely, creating exactly ecosystems. So ecosystems like joint players, yes, that are cooperating, that are interacting with each other, strengthening each other. And first trend, what we see, it's embedded finance. I'm really sorry for interrupting you. Yeah. You have 3 minutes left. Thank you. Okay, Yeah, okay, thanks. it's absolutely more than enough. Thanks a lot. Embedded finance, so this is the first what we are talking about. It's becoming more and more remarkable, with banking infrastructure becoming increasingly accessible, and more companies will seek to explore fintech related revenues. So the second is metaverse. Absolutely, again, buzzword, but people are talking about this, and we are also seeing that metaverse, it's blending together different digital worlds, and it's offering opportunities to merchants, and driving further innovations in payments. And we definitely recommend banks to look on this, and we definitely see some potential. It's like 20 years ago, the marketplaces appeared and e-com appeared, and now we see what has happened. We believe that the metaverses, it is exactly that we need to watch on and see how it's developed, because perhaps it's the next big thing. Digital-only banks and neobanks, it's definitely on the customer experience, and again, combining efforts with fintech companies and with
experienced providers, consultants, so on and so forth. So what I would like to say, having 1 minute, that all this stuff around the ecosystems, it's on the combining efforts. And as I will never tire to repeat that lead but not compete. We need to combine efforts. We need to look for joint points of cooperation, and it definitely will lead to appearance of absolutely new and disruptive products. And Azerbaijan market is absolutely ready for this. This was my key message, that Azerbaijan market is unique, and some great products may appear. All external conditions and internal conditions are saying that something should come. Thank you so much, Yevhen, and thank you for sharing these very interesting statistics and insights. And with this, I would like to pass the floor to our next speaker, Mr. Benjamin Wilstein. He is the global head of the lending and banking practice in Simon & Kucher Partners company. This company is very well known with 35 years of experience in building the strategies, and you are very well known as their specialist in agile solutions and strategies development. Please, the floor is yours. Thank you very much. Okay, yeah, that works. Okay, so I'm from a management consulting firm. So what do management consultants do? They help managers making better decisions. In our case, making better pricing decisions. So what does a current account cost? How much you pay for a transaction? What's the price for mortgage, right? These are questions that we tackle in our projects. The company Simon Kucher and Partners was founded over 35 years ago with the idea of helping companies improving their pricing. But meanwhile, we tend to say we are more the growth or top-line advisors, as we not only help with pricing, but also with sales, product design, and so on and so forth. So my speech will be about the digital banking, and as consultants we are often involved in discussions with traditional banks, but also with Fintex. How should we design our products? When we have a new product, what would be the price for this product? It was interesting to see that you put there 1 manat, right, on this service, which would also be a typical question for us in our project. Now, but my speech will be more about the digital developments we see in the banking world. Now, and when we look at the global economy, and we look a bit more back in history, you see that not all the time this data-driven businesses were valued so high, right? 1975, you see very traditional companies here that are more in the tangible space, right? So they have bricks and mortar, they have real buildings, they're not data-driven. And in the last 40 years, let's say, this totally changed, right? So 1995, already the businesses from the intangible side were valued 3 times more than from the tangible side. And that compares probably to oil, right? Because when you have oil without a machine, what does it do, right? It just burns, but it has little effect. Same with data, right? When you have data without the right algorithms, without the right companies, without the right organizations to use, then it's not worth a lot, right? But when you can use data to make business models to facilitate the information in there. And that's why when we look in the last 20 years, this even was exploding further, right? So, and the companies you see down there are all kind of data-driven companies. Now, this story I would have told you probably half a year ago differently than now, because right now, you know, because of the recent developments, that again changed a bit. So the traditional businesses are valued again higher, especially the one from the oil industry. But
that tells us that this is a very global, very sustainable trend, that the data and its usage has so much value on these markets there. Now, what does it mean for banking? And banking was pretty late to the game, right? So when you look here on this exhibit, you see the number of neobanks founded. And like kind of 10 years ago, it was not a very dynamic market, right? It was at the start already there. And then in the last years, it catched a lot of momentum. So that meanwhile, globally, we almost have 400 neobanks out there. And that is because, to a certain extent, as also the panelists said, this account information services, this transaction services, the APIs, the open banking frameworks, they also emerged in the last years. And obviously the resources from the investors, right, that seen that this is a very growing market and gave their venture capitals so these organizations could grow. Now, innovation happens in different verticals, as we call them. So in lending, payments, savings, and analytics, very often it starts with payments, right? Because payments, it's a use case that you find in every country, and that is done so often when you replace cash with a card, for instance. So the payment industry is probably the fastest growing industry in all the fintech verticals. And then what comes next to payment obviously is then lending, right? Which is buy now, pay later. So when you do the payment, you get the loan. And kind of in these verticals, there's a lot of innovation happening worldwide. And so, I mean, you just have to look around, right? In other countries, what you find to get in a lot of inspiration also for this marketplace here. That is, I guess, also now, as I hear the initial things have been established, is yet to kind of accelerate in the development. And this is an exhibit from our global banking study here. And surprisingly, the UK is number one when we look at certain indicators. What will also be a bit surprising is that Brazil is so high on the list, right? Brazil is because mainly there are 200 million people, and 2013, the biggest neobank, the Nubank, was founded by an American, by a Brazilian, and by a Colombian, right? And because they found that the traditional banks, it would be very slow in opening an account, it would be very expensive, so they founded Nubank, and this bank now has over 30 million customers, and is valued kind of 40 billion, right, in just 10 years' time. Because they made something better. They've improved the customer experience. They made it easier. They made it, therefore, also more affordable for the customers. And this is just one example. And you see in virtually the list here, many examples of interesting companies that advanced all these marketplaces there. Now, in the region, we also find examples, for instance, here from Emirates that founded a lifestyle bank. Now, obviously, they try to look what is the segment we want to offer our banking services to. And from Bancolombia, for instance, another example here. Now, geared towards more the younger customers here. So that is the key question. How do you tackle now with the opportunities you have? What is the strategy for your digital banking experience, right? Is that, and we get back to that in a minute, is that more inside of the existing traditional bank business, or would you set up a new bank that has probably also a new brand? And in these examples here, these banks decided to establish new brands there for the digital subsidiaries. And here, these would be three kind of ideas or three main strategies you can apply. So you found the digital bank within your bank, right? You use also your brand name to a certain extent. And then you can migrate those
customers interested also to this digital bank. The second strategy would be that you do a standalone bank, you brand it differently, so there is no connection to your established brand to your customers. It's a new, totally new founded bank outside of the organization. And the third, obviously, is then to use your brand, right? And use this, make it digital as much as possible with what you already do. There are a lot of great apps, great banking apps, and so on and so forth. So these are three generic strategies how banks can cope with these developments and what many do then when they develop these digital banking strategies. So we had a look at the marketplace because the interesting thing is all this digital banking, does it still earn, right? And many companies, or like many fintechs, are not profitable. And when you read in the news right now, it's also a bit fatal, right? Because now as seasons change a bit, some have really a question, can we get the next financing round and so on and so forth. That's why ultimately the question is how do we earn, right? And here you see a list of the banks in Azerbaijan, how they split between the non-interest income and the interest income, meaning from the fees, the income, and from the interest, the income. This is not a ranking, right? It doesn't mean the best is at the top and the not so good are below. You can also sort it the other way around, and then it's a totally different. You see the list differently. So the point is more here. So how do our banks earn? And with the digital business, the question is, what is the subscription model, right? What can we learn from the digital models there from other companies? And it often boils down to more fee income, right? Because when you look at the average here, the balance weighted average, it's not even 30%. So the benchmarks in Europe and US are higher, meaning that in these areas, the banks earn more fees relatively to the overall income base. And that may now change again because interest rates are up. But for us, the interesting question would be, what is the revenue model behind the digital proposition? And what are the smartest way to charge there? And many of these fintechs or digital banks, they try to disrupt the marketplace with very low fees, right? But at some point in time, they also need to, because they do this to get reach. But at some point in time, the question is always how do they earn money? And then they go from free to fee, which is my next slide, as examples of the projects we do. So how can we come from free to fee? And this is especially a question that the fintechs have, because when they have this reach, meaning they try to get a certain decent customer base, the question is how do we charge for our services that are valuable? And that is exactly the question, how to come from free to fee, which we tackle in our projects. A second idea would be there to limit certain things. In the telco industry, now the data stream from your mobile phones is also limited often, right? So you have included 3 gigabytes, for instance, right? Years ago, there was no limitation like this. But banks also can do this. They can say what services can we limit, for instance, or we can debundle, meaning we take out features and make a digital, rather affordable offer, and then we have a premium offer. And so these are just ideas here for the debundling and how to do the pricing right. And eventually, it's the whole pricing strategy question, as we just seen from the digital business model. So where does the fee income from? Is it a subscription model? Are we still doing it based on transactions, right? So these are all the questions we tackle in our projects when we discuss the pricing of banks. And that's kind of kind of 4 sectors here, how we help banks to deal with the situation. We have also a digital company that helps to build neobanks.
and elaborate and discuss the growth strategies then with our customers, especially how to monetize the services the right way, how to differentiate the products, and then to develop obviously a strategy, because you've seen this list, right, of all these banks. The questions to them is, of course, what is your digital strategy now? Because this marketplace is now with all the sandbox developments, right, and the APIs coming, and it's getting more momentum. So what is your strategy towards the developments that will come, that in other markets already started 10 years ago and are catched up a lot of momentum? So it will change this marketplace, of course, and we believe to the better, because it will advance this marketplace. And the question then is, what is our strategy, right? Because we are inside this market already, we have our customers. What is the strategy to handle this? Okay, so my colleague in this afternoon will then talk more about the traditional banking business, how to optimize, for instance, a mortgage grid, right? Or how to establish a house bank model that your customer buys not only one product, but that is kind of, it's getting very easy to buy more. And obviously the lending business, right? So that these are very bread and butter products you see here. Each of those I did many projects for, we optimize. And also, of course, with the digital edge, we enhance these products that we help banks to make the experience better. Okay, that was my introduction. Thank you very much. Thank you. Thank you, Benjamin. It was really informative and interesting, and I think it gives the hope to all incumbent bank or like Fintex to grow their business in this direction, and thank you for sharing your insights. And our next speaker is Mr. Actually, do you want to? Yes, you. Sergey Evtushenko. He is the Deputy Director of the Professional Services of DIS Group, and he will present the topic of Intelligent Data Bank. Sergey, please, the floor is yours. Спасибо. Приветствую всех на саммите. Отличная солнечная погода в Баку. Меня зовут Сергей Евтушенко, и я работаю в консалтинге DIS Group. Компания DIS Group, в этом году ей исполнилось уже 17 лет, и все это время компания работает с данными. Data Governance — это наш основной фокус. Компания распределена по достаточно большой территории, в нескольких городах. У нас есть офисы в Москве, в Казахстане, и штаб-квартира нашего владельца холдинга Оман находится в Израиле. За время своей работы у нас сложились отношения с более чем 200 заказчиками, и практически все из них это лидеры соответствующих отраслей. Более 250 проектов были выполнены. Проекты, связанные с Data, проекты, связанные с управлением знаниями и с системами обеспечения безопасности и compliance. Широкий спектр вендоров, в основном продукты, представленные этими вендорами, являются лидерами Гартнера, позволяет нам реализовать лучшие решения по управлению Data. Сегодня я расскажу, что же такое Intelligent Data Bank, какие выгоды получают компании, которые опираются на Data в своем бизнесе, ключевые факторы успеха, и немножко расскажу о фактических кейсах. По исследованию Гартнера глобальные тренды в Intelligent Data связаны с глубокой аналитикой данных, построению композитной архитектуры и инфраструктуры тех систем, которые работают с данными, построение так называемой Data Factory, фабрики данных,
Также это опирается на персонал, который заинтересован в том и умеет работать с данными и получать из них выгоду. И, естественно, нельзя не упомянуть современные технологии, искусственный интеллект и machine learning. Профайл организации, которые еще не так плотно работают с данными, можно озвучить такой, что 80% времени они тратят на поиск информации и подготовки данных. 60% компаний испытывают сложности с качеством данных и монетизацией этих данных. Результаты, которые получает Data Science, успешно используются, монетизируются только в 14 компаниях, в 14%. А потенциал данных, можно сказать, он огромен. Больше чем 70 компаний понимают, что будущее их бизнеса заложено в данных. При этом только 50% данные, которые компании сейчас используют, у них монетизируются. Это различается немного между разными отраслями, но в целом обстановка примерно одинаковая. И компании часто не получают полную отдачу от того актива, который у них на самом деле есть. И достаточно простые инструменты, которые обеспечивают работу с data governance и фабрика данных, позволяет получить значительные выгоды при работе с данным. Это как сокращение времени подготовки данных, сокращение подключения новых источников, сокращение времени поиска данных и также работа с качеством, создание единой версии правды, создание процесса качества данных, улучшение, увеличение доверия к данным и прочие эффекты, которые позволяют получить из своих данных максимум. Из нашего опыта мы составили архитектуру такой intelligent фабрики данных. Здесь представлены основные инструменты, которые в этом используются. И несмотря на кажущуюся сложность, достаточно простая система. То есть слева вы видите источники данных, причем это могут быть любые источники, как потоковые, обычные базы данных, облако или big data. Дальше идет сама фабрика, которая состоит из различных модулей, причем каждый из модулей добавляется по необходимости. Все начинается с базовых модулей, таких как ETL, Data Quality, и более продвинутым решением, которое позволяет управлять Master Data Management, обрабатывать потоковые данные и уже подходить к интеллектуальной обработке данных. Все это из фабрики может распространяться как внутри компании для бизнес-пользователей, для других систем, также попадает в Digital Marketplace, то есть систему, где вы можете просто зайти и заказать нужные вам данные. И во всем этом вам помогает искусственный интеллект, машинное обучение, мощь людей, которых называют дата-сайентисты. И это выливается в то, что данные начинают работать и приносить дополнительную прибыль, на которую вы, может быть, до этого и не рассчитывали. Вы находите инсайты, вы преобразуете их в бизнес-кейсы, и ваша аналитика помогает вам на данных зарабатывать. И как базовый процесс, который всем это управляет, это система Data Governance. Но при этом технологии и тулы это только часть того, что важно в работе с данными. И цифровая экономика, она требует, чтобы в компании появились сотрудники, которые иногда называют цифровыми сотрудниками. Эти люди, которые заинтересованы и знают, как работать с данными и как получить из них дополнительную прибыль. Они сфокусированы на том, что, как используют даты для инноваций внутри компаний. Они используют продвинутую аналитику и работают на то, чтобы в компании использование данных приводило к получению прибыли. Но
обстановка такая, что появляются в компании новые люди, главный человек по данным, Chief Data Officer, и не всегда известно, а за что он должен отвечать, чем он должен заниматься. В компании количество данных каждый день возрастает, и есть как внешние данные, так и внутренние. И при этом компании взаимодействуют и с регуляторами, и с заказчиками. И все внутренние потребители также общаются между собой с помощью данных. И фокус часто смещается на то, чтобы защитить данные снаружи, но уходит с того, что делать данными внутри компании. И CDO часто не имеет четкой роли, за что он отвечает, какая его основная функция и что он должен делать. Это не всегда прозрачно, и его обязанности могут включать как защиту данных, как прозрачность данных, аналитика данных и так далее. Но при этом очень часто отсутствие финансового результата от работы CDO приводит к тому, что его могут заменить. И здесь факторы успеха в том, чтобы CDO стал лидером, который соберет вокруг себя команду таких же вовлеченных лидеров. Он выстроит и выровняет бизнес-цели, которые есть в компании, со своей деятельностью и деятельностью своей команды. И адаптирует те текущие изменения, которые происходят, с приоритетами бизнеса. И можно, тут выделено 4 таких лидера, которые, скорее всего, должны быть у CDO, которые отвечают за разные направления, и у них разные KPI. При этом они все работают в связке, и именно такая структура, по нашему опыту, показывает лучший результат. Вот. И я бы хотел сформулировать, кто же такие долгожители среди CDO. Это люди, которые понимают, что стратегия управления данными, она необходима, жизненно необходима. Они могут показывать примеры, как данные могут вести бизнес вперед. И у них всегда есть поддерживающие их стейкхолдеры, которые в этом заинтересованы. И очень важно результаты своей работы демонстрировать другим менеджерам. Помимо систем, помимо людей, которые работают с этими системами, очень важен выстроить процесс, как внедрять в компании систему управления данными, Data Governance. Обычный процесс — это описать то, что у вас есть сейчас, посмотреть, что с этим можно сделать, построить аналитику, построить качество данных и предоставить пользователям возможность работать с этим. Но риски этого подхода в том, что с момента запуска этого процесса до реального использования проходит очень много времени. И время с точки зрения работы с данными — это критический параметр. И чем быстрее вы начнете получать выгоду из данных, тем лучше ваша позиция будет на рынке. И побеждает именно тот, кто быстрее реагирует на изменяющиеся обстоятельства. И с нашей точки зрения наиболее эффективный подход — это выстраивание системы заказа данных, когда CDO в свою обойму включает департаменты, которые точно знают, что у них есть, с чем они работают, и запрос от бизнес-пользователя превращается в то, что как в супермаркете ему через буквально 1-2 дня предоставляют запрошенные данные в нужном качестве к нужному времени. Здесь, наверное, есть тоже несколько рисков, что в это нужно вовлечь достаточно большое количество подразделений, но преимущество такого подхода перекрывает все эти риски. Преимущество я здесь перечислил, и самое главное — это быстрый старт процесса получения данных. Первые результаты получаются через 1-2 месяца.
В нашем опыте уже большое количество историй успеха. И здесь представлены не все компании, которые работали с нами, которые получили эффект от наших решений. Мы совместно с ними растим свою экспертизу. Хотелось бы сказать им огромное спасибо, потому что только совместная работа позволяет делать наше решение лучше. 2 слайдов не хватит, я представил здесь имена из разных отраслей. И здесь хотел бы остановиться на нескольких кейсах. Они тоже из разных отраслей. Если вам будет интересно, я привел QR-код, и вы сможете послушать из первых уст о том, как реализовался этот проект. Этот проект был реализован в Халык-банке. Внедрена фабрика данных. Проект получил премию «Проект года» в 2021 году от Global CIO. Следующий проект – это проект «Газпромнефти». Тоже есть информация, вы можете с ней ознакомиться. Это очень интересный рассказ. Результаты проекта – это 3-кратное увеличение скорости возврата инвестиций, на 60% увеличилось качество данных за 3 года, на 40% увеличилась производительность сотрудников. Проект также получил премию Global CIO. Внедрение Data Governance в Сбербанке. Просто драматическое увеличение скорости поиска и подготовки данных, получения результата. С нескольких месяцев и вовлеченностью от 4 до 5 сотрудников до 3-4 часов и вовлечен только 1 человек, который запрашивает данные. Проект компании ВТБ, тоже Data Governance, значительное увеличение качества данных, сокращение фазы аналитики данных и миграция в новую банковскую систему произошла намного быстрее, чем ожидалось до этого. Уменьшение времени time to market на 40-60% и действительно удобный актив данных для бизнес-юзеров. Проект также получил премию Global CIO. Также в ВТБ, помимо проекта Data Governance, был реализован проект Knowledge Management System на системе KMS Lighthouse. В данный портал управления знаниями за 3 секунды пользователи могут найти любую информацию. В системе работают 2000 колл-центров и 30 000 банковских бизнес-пользователей. Проект также получил премию Global CIO. Также я хотел сказать в заключение определенные наработки, которые наша компания получила. Это не рассматривать систему Data Governance как цель, это только сервис, который помогает вам получать результаты. Обязательно в команде проекта вовлекать бизнес-пользователей вместе с IT-специалистами. Не начинать охватывать все, выбрать 2-3 критических бизнес-элемента и работать с ними. И работать с определенными инструментами Data Governance после достижения нужной зрелости в компании. И Data Quality обязательно должно быть связано с пониманием того, к какому результату это приводит. Также я бы хотел сказать, что в прошлом и в этом году мы в Азербайджане завершили 2 проекта Data Governance успешно в компаниях Паша Банк и Азерсел. Я надеюсь, в ближайшее время мы поделимся теми результатами, которые в компании мы получили. У нас проходит новый тренинг по методологии Data Governance. Если интересно, пожалуйста, прочитайте, можете присоединяться. Спасибо большое за внимание. У меня все.
Большое спасибо, Evgeny. Thank you so much. And it was really interesting to understand how the data management and governance can help the business growth. And with this, I'm passing the floor to our next speaker, Mr. Onur Solay, who's the finance industry lead, Coach Digital. It's the giant in IT business solutions, and would be happy. I think audience would be very interested to listen about AI and ML analytics in banking and fintech. Thank you. Merhabalar herkese. İsmim Onur Solay. Koç Dijital'de Endüstri Lead olarak görev alıyorum. Öncelikle organizasyon için ABA yetkililerine çok teşekkür ederiz. Bu bizim ilk katılışımız. Koç Sistem ve Koç Dijital olarak katılıyoruz. Koç Dijital olarak aslında 4 tane faaliyet alanımız var. Bugün konumuzda Machine Learning ve yapay zekanın bankacılıktaki uygulama alanları ve buradaki yenilikler ne gibi alanlarda kullanıyoruz bunlardan bahsedeceğiz. Bu doğrultuda aslında organizasyonumuz Koç Holding'in, yani Türkiye'nin en büyük holdinglerinden bir tanesinin data ve analitik sorumluluğunu üstleniyoruz. Yaklaşık hem Koç grubu içerisindeki firmalara hem de Koç grubu dışarısındaki firmalara hizmet eder bir durumumuz var şu anda. Yaklaşık 220 kişilik data scientist ve data engineer'larımızdan oluşan bir ekibimiz. Birazdan anlatacağım. Machine learning algoritmalarımızla geliştireceğimiz bankacılığa, sigortaya ya da diğer sektörlere faaliyet verebilen, hizmet edebilen modelleri geliştirmektedir. Şu anda Türkiye'de Bilişim 500'ün yaptığı araştırmada AI alanında lider konumda bir rolümüz var. Ben 2 tane hype cycle göstererek başlamak istiyorum. Bu hype cycle'lardan birincisi sadece Artificial Intelligence'ın hype cycle'ı. Birazdan göstereceğim de bankacılıktaki hype cycle. Bu ikisinin aslında ortak noktası, maalesef ekranda biraz küçük çıkmış, kusura bakmayın ama aslında ikisinin ortak noktası temelde Machine Learning, Deep Learning, MLOps gibi konuları temele aldığımız bu hype cycle'da önümüzdeki dönemlerde açık bankacılıkla, Sergey'in de bahsettiği gibi işte data governance konuları ya da Benjamin'in bahsettiği pricing algoritmalarıyla aslında ortak kümelere hizmet edebilen, bunların temelini oluşturabilen konulardan bir tanesi aslında machine learning oluyor. Yapay zekanın bildiğiniz üzere bir alt kümesi, aslında bir subseti machine learning. Onun da bir alt seti aslında deep learning. Bunlarla ilgili nasıl ilişkilendiğinden de bir sonraki slaytlarımızda bahsediyor olacağım. Covid sonrasında aslında yapılan bir araştırmaya göre bir business'ın, bir bankanın ya da bir organizasyonun başarılı olması için aslında 5 tane ana konu belirlenmiş. Bunlardan birkaç tanesi ekranda da görebileceğiniz üzere data literacy, yani veri okuryazarlığı. Çok meşhur bir işte cümle var. Garbage in, garbage out. Gerçekten de data governance'ın önemli olduğu konulardan bir tanesi. Datanın, yapılacak algoritmaların içeriğini oluşturan en nihayetinde bir dataya ihtiyacımız var. O yüzden buradaki datanın kaliteli ve govern edilmiş bir data olması gerekiyor. Bunu anlayabilmek için de organizasyonların veri okuryazarlığının arttırılmış olması gerekiyor. Bu 5 faktörden bir tanesi bu. Bir diğeri evet süreçlerimiz, bir diğeri advanced analytics. Bunlardan da bahsediyor olacağız. Analitik nedir? Hani analitik gerçekten de aslında temelinde verinin olduğu, teknolojinin, insanın, süreçlerin ve teknoloji ve tool'un olduğu aslında bir ekosistem. Amacımız buradan bunları kullanarak katma değerli bir karar verme süreçlerimizde bir öngörü kullanarak bu geliştirilen matematiksel formülizasyonlardan bir sonuç çıkarmak ve bunları veriye dayandıran matematiksel formülizasyonlar. Peki biz bunları makine öğrenmesinde nasıl kullanıyoruz? Bugüne kadar ya da son zamanlara kadar normalde istatistiki modeller geliştiriyorduk. Bunlar lineer modeller olabilir vesaire. Makine öğrenmesi modeller hayatımıza girdiği zaman algoritmaları bunların daha farklı, birden çok farklı iş ihtiyaçlarına göre geliştirilebilen makine öğrenmesi modeller söz konusu. Makine öğrenmesi dediğim gibi aslında yapay zekanın bir subseti. Onun subseti de deep learning. Deep learning aslında neural network tekniklerini kullanarak bize insight verebilen
yine matematiksel konseptler olarak düşünebilirsiniz. Aradaki temel farkı ya da bir iki örnek vermek gerekirse hepimizin kullandığı akıllı asistanlar yapay zekaya güzel bir örnek ama machine learning'e güzel bir örnek de yine hepimizin kullandığı işte Google Search'ler. Google Search'teki sizin arama kriterinize ya da harcadığınız vakte göre önümüze gelen sayfaların optimize edilmesi. Bu da makine öğrenmesine bir güzel bir örnek. İsminden de anlayabileceğiniz üzere buradaki geliştirilen algoritmalar aslında modelin kendi kendisine öğrenmesini, yeni bir parametre geldiği zaman modelin bu parametreyi değerlendirip bu parametre sonunda alınacak olan kararların, çıktıların bu yeni veri setlerine göre kurgulanmasını sağlıyor. Deep Learning ise aynı insan zekası gibi, bizler gibi bir patern oluşturarak bu paternin çok daha label'lanmamış data üzerinden insan beyni gibi çok daha hızlı şekilde çok büyük veri havuzlarını kullanarak sonuçlar çıkarabilen bir konsept. Biz bankacılıkta Machine Learning ve AI'yi nerelerde kullanıyoruz diye bakacak olursak, ekranda gördüğünüz fishbone'da aslında bunu biz 3'e ayırıyoruz. Hem Türkiye'deki bankacılık sektöründe hem de globalde hayatımıza özellikle bankacılık sektöründe bu 3 alanda yani müşteri analitiği, operasyon ve risk analitiği konuları içerisinde machine learning algoritmaları şu anda farklı use case'lerde kullanılmaktadır. Bunlardan birkaç örnek vermem gerekirse kampanya yönetimi yani doğru müşteriye doğru zamanda doğru kampanyanın ulaştırılmasını sağlayan makine öğrenmesiyle geliştirilmiş algoritmalar, modelleri kullanabiliyoruz. Bir diğer örnek pricing. Evet yani işte bir ticari bankacılık yapan bir bankada bir kredi fiyatlaması yapacaksak o fiyatlamanın içerisinde bu modeller kullanılabilir. Fiyatlama modelleri olarak. Kişiselleştirilme, kampanyaların kişiselleştirilmesi, müşteriye uygun şekilde o offer'ın ya da o teklifin ya da o hizmetin sunulabilmesi anlamında da bu algoritmaları, bu modelleri kullanabiliyoruz. Müşteri churn'ü yani retention, churn, elde tutma modelleri. Yine burada da çok işte XGBoost gibi farklı algoritmaları kullanarak geliştirilen makine öğrenmesi tekniklerinin çok etkili olduğu görülüyor. Bir sonraki slaytta bahsedeceğim ama makine öğrenmesiyle yapılmış modellerin eski modellere göre ya da işte lineer bir modele göre en önemli farkı da aslında belki bunun başında söylememde fayda vardı. Accuracy'si. Accuracy çok daha yüksek. Yaklaşık %20 ile %40 arasında bir accuracy farkı olduğu yapılan istatistik çalışmalara göre, yapılan projelerin çıktılarına göre, KPI çıktılarına göre de ellerimizde istatistik olarak mevcut. Böyle olunca bu modelleri iş süreçlerimizde bu tarz use case'lerde kullanmak çok faydalı oluyor. Buna ek olarak tahsilat süreçlerinde, HR'da, insan kaynakları alanlarında bunları kullanabiliyoruz. Bir örnek vermem gerekirse biz Koç Holding içerisinde de şu anda insan kaynakları bölümümüzde CV parsing yani bir işe başvuru anında bir CV'nin parse edilmesi ki burada işte NLP teknoloji, Natural Language Processing ya da işte text olarak yazılmış bir metne anlamlandırılma, bunun ne olduğunu belirleme, işe alım sürecindeki CV ile karşılaştırma, arkasından da bir uygunluk skoru çıkarıp operasyonel efektiflik kazandırılması için insan kaynakları departmanında bile kullanılabilen modeller, machine learning algoritmaları ya da NLP teknolojileri kullanarak yapılabilir durumda şu anda. Yine bir kişinin başarı olasılığının tahmin edilmesi, bir çalışanın olasılığının tahmin edilmesi de bu alanın içerisine giriyor. Bunun dışında bankaların şube optimizasyonu, ATM optimizasyonu, bir lokasyonda bunların karlılığının tahmin edilerek en iyi nerede bunların pozisyonlanması gerektiğinin tahminlenmesi, ATM'lerin içerisindeki tutulabilecek cache optimizasyonu ki burada ciddi bir fırsat, bir cache'in boşta durmasını engelleyebilecek optimizasyon modelleri geliştirilebiliyor. Öbür tarafa geçersek risk ve loss management tarafında fraud analitiği içerisinde hem başvuru tarafında hem transactional fraud tarafında kullanılabilecek makine öğrenmesi modeller hayatımızda şu anda. Burada da ciddi anlamda kullanılıyor bu modeller. Erken uyarı modelleri bir müşterinin bir cradle life cycle'ının içerisinde default'a düşmeden önce daha önceden bir uyarı mekanizması kullanarak bu modellerin
MPL'e gitmeden ilgili monitoring ekibine ya da kredi ekiplerine bayrak kaldırmasını sağlayan modeller kurgulanabiliyor. Bunların altlık olarak kullanılabilecek gelir tahmin modelleri, bir müşterinin gelirinin doğru şekilde hani mizan dışından tahminlenebileceği gelir tahmin modelleri yine makine öğrenmesinin konu alanlarından bir tanesi, kullanılabileceği yerlerden bir tanesi. Limit modelleri, kredi kartı limiti, kredi limiti belirlemede kullanılabilen farklı limit modelleri de yine machine learning modelleriyle geliştirilebilecek alanlardan birkaç tanesi. Buradaki örnekleri sadece şu anda sektörde yapılmakta olduğu için hem Azerbaycan pazarında da hem Türkiye pazarında da bankaların buraya ciddi anlamda eğilimi olduğunu ve bu konuların trend olduğu için bazılarını kutucuk içerisine almak istedik ama burada olmayan ve buraya eklenebilecek birçok büyük veriyi kullanarak, kaliteli büyük veriyi kullanarak burada yapılabilecek makine öğrenmesi çalışmalarının meyvelerini yiyebilecek birçok alan var bu listede olmayan. Yapılan bir araştırmaya göre aslında analitik ve machine learning algoritmaların kullanılmasının bir perception bir de reality kısmı var. Burada evet yani yaklaşık 2023'ün sonunda %40 firma aslında yapılan araştırmaya göre ciddi anlamda otomasyona ve AI'ın kendi iç süreçlerine implemente edileceğini bekliyordu. Fakat yapılan araştırmalarda oluşan sonuçlardaki bu 2019 sonuçları çoğu firmanın aslında AI alanında geride kaldığını ya da yapılan çalışmalarda fail ettiğini gösteriyor. Bunun birkaç tane sebebi var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Ama çok kısa da ona geçmeden önce makine öğrenmesi modellerin dediğim gibi lineer modellere göre accuracy'de tabii ki bir artısı oluyor ama model açıklanabilirliğinde de bir eksisi oluyor. Günümüzde şu anda Koç Dijital olarak üzerinde çok yoğun şekilde çalıştığımız ve trend bir topik olan model açıklanabilirliği, explainable AI konusu altında da bu konu aslında black box modellerin hem regülasyona tabi olan modellerde hem de olmayan modellerde açıklanabilir hale getirilmesi ve buradan da bir müşterilere fırsat çıkarabilmesi. İşte bir kredi sürecinde reject edilen bir müşteriye bakın siz şu sebeplerden reject edildiniz deyip buradan bir counter offer çıkararak müşteriyi geri kazanma ya da ona farklı şekillerde ulaşma olasılığı çıkarabilecek bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Aslında veriyi kullanarak, analitik modelleri kullanarak başarıya ulaşmanın 3 tane ana kriteri var. Iceberg'in görüngen kısmı belki evet modelleme ve teknoloji kısmı ama yapılan yine araştırmalarda iş süreçleri, veri kalitesi, verinin doğru govern edilmesi, yapılan modellerin sahaya indirilme yetkisi, işin danışmanlık kısmı ön plana çıkıyor. Genelde fail eden AI projelerinde de bunun bir etken olduğunu görmekteyiz. Bunu da engellemenin aslında sadece data science ekibi olarak değil, bunu uçtan uca bir operating modeli bankaya entegre etmekte ya da firmaya entegre etmekten geçtiğine inanıyoruz. Doğru yetkinlikler, işte başta bahsettiğim gibi işte data literacy olabilir, doğru ekiplerin kurgulanması, doğru organizasyon yönetim danışmanlığının alınmasıyla beraber bir analitik fabrikaya ya da bir doğru operating modeli implemente edilmesine ki bu Center of Excellence konusu altına geliyor. Bir sonraki session'da bahsediyor olacağız o konudan. Emir Bey bahsedecek. Doğru operating model sonrasında doğru business case'lerin yapılacak bu birçok AI use case'i saydım dikkat ettiyseniz. Bankanın ihtiyacı olan ve bundan en çok return on investment getirecek elindeki dataya, teknolojiye uygun use case'lerin seçilerek önceliklendirilmesi bu da çok kritik bir madde. Ve doğru ekip, kaliteli veri bunların hepsi bu projelerin sağlıklı yürütülmesi için çok kritik konular. Ben en son slaydıma tekrar bu slayda dönmek istiyorum. Ama başta da dediğim gibi machine learning algoritmaları, machine learning modeller sadece bu use case'lerin içerisinde değil, birçok farklı alanda da tahminleme, veriyi kullandığımız, tahmin, insight çıkarıp data üzerinden hedef alabileceğimiz birçok senaryo üzerinden de çoğaltılabilir.
Ben çok teşekkür ederim tekrar. Sorularınız olursa zaten standımız da var. Orada da sizlerle görüşmek çok isteriz. Çok teşekkür ederim herkese. Thank you so much, Mr. Onur Saleh. And with this, I'm passing the floor to Murat Sultanov, who is the global expert on developing the special solutions for getting access to finance for SMEs through the digital platforms. Murat is representative of the World Bank Group, International Finance Corporation, and actually also colleagues, we would like to tell that we are launching the series of the new projects specifically focused on developing the digital products, services and tools, and the digital platforms in Azerbaijan, and Murat will be part of this team. Murat, the floor is yours. Thanks. Thank you very much, Zarina. Good morning, ladies and gentlemen. In this segment of our panel, I will talk about asset-based finance solutions and how they can impact positively SMEs and expand access to finance for small and medium-sized enterprises, and also the extent to which the technological platforms and fintech enablers can support the asset-based finance solutions. But I will specifically do so by illustrating one aspect of the asset-based finance, which is supply chain finance. Because I think SCF, or supply chain finance, is extremely important in the last few years, especially because a lot of supply chains and value chains have been severely disrupted during pandemic, and of course, due to the recent events, these supply chains have been disrupted, and it's quite important to create a more effective ecosystem that will enable either fixing of the supply chains or maybe creating new, more stronger ones. And again, the technology platforms here play a very important role. But just to make sure that we're all on the same page in terms of what we mean by supply chain finance, it's essentially a network of relationship between suppliers and buyers. You know, large buyers, small, big SME suppliers, distributors, etc. That basically participate in creation of a value or creation of a product. It can be illustrated using different kinds of industries. If you will take, let's say, an agricultural context, you can illustrate it by looking at, let's say, a farmer who produces grain, then this grain is sold to another company that produces flour, then this company sells the flour to a bakery shop, then the bakery shop produces the flour, bakes the bread, sells the bread to the supermarket sells it to the final customer. Now, obviously, a company that produces the flour, they not only need the grain, but they need also to purchase other products. They need to purchase, equipment, machinery to produce that. The bakery shop will not only rely on the flour, they will also need to buy eggs and milk and other things. So basically, it just illustrates that there's a greater multitude of business transactions, sale and purchase transactions across these different value chains, and all of these things are very much interdependent, as again, the disruption in the supply chain finance has demonstrated in the last couple of years. Now, with respect to the offering of financial institutions to provide, or rather to address the financing needs of all the suppliers and buyers across the value chain, you can see a larger spectrum of different products. Again, depending on whether some of these products are offered at the pre-shipment phase or post-shipment phase. So in other words, at the time when the goods are being produced or at the time when the goods already been sold, and the different financing gaps that may be experienced by, again, the buyers and suppliers in these value chains. So for example, in a pre-shipment context, you can have a product that is offered by financial institutions, non-bank financial institutions, Fintex, like purchase order finance, pre-shipment finance, warehouse receipt finance, different kinds of loans and advances against inventories and receivables, etc. And in a post-shipment context, it's mostly those products that are based on intangible stock. As Benjamin was saying earlier, the role of intangibles has been increasing substantially, and things like receivables, particularly receivables, is a very important type of collateral
or rather movable asset that is used to structure this modern supply chain finance products like factoring, reverse factoring, payables finance, forfeiting, invoice discounting, receivables discounting, etc. So in the slide, you can see a kind of an illustration of the broader ecosystem for supply chain finance or even asset-based finance. So at the bottom of the slide, you know, these are the stakeholders that I've just mentioned. You know, suppliers, buyers, distributors, but then all of them relying on you know, other different counterparts. Of course, you have to first and foremost rely on financial institutions, lenders that are able to design these products to offer them to suppliers and buyers and distributors. These banks in turn would then also need to manage their risk effectively, and here they would be relying on different kinds of credit insurance or guarantee providers, etc. This is also where you know, both financial institutions and suppliers, buyers will have to connect themselves around technological solution, which is what I will talk about in details a little later. And at the higher end of the ecosystem, we can see obviously regulators, government agencies that support and facilitate both the legal and regulatory frameworks, but also you know, they can actually play an active role in promoting some of these products, like business association or industry associations, and there are different kinds of advisors, like international advisors. For example, IFC provides advisory services to financial institutions, government institutions in supporting this ecosystem, as Zabina just mentioned. But let me just illustrate on an example of one particular supply chain finance product, which is a payables finance or reverse factoring, it's sometimes referred to as. Particularly in the way it sort of operationalized through electronic platform. So we have a situation where, let's say, a farmer sells, I don't know, fruits and vegetables to a supermarket, a large buyer. Now she sells these cucumbers and tomatoes and issues invoice, but the money cannot be received on day one, right? Because the big corporates typically delaying the payment on invoices. There is something that we call a days payable outstanding that can, in different industries, go all the way up to 180 days. In some sectors and some industries, the delay with payment is typically 30 to 40 days, as in this case that I'm giving. So she needs money today, but she only get them in 30 days. So that's an example of a financing gap that this farmer is experiencing. So reverse factoring or payables finance can actually provide or address this gap in the following way. So the buyer, the corporate, sometimes we refer to them as anchors. So the anchor buyer corporate uploads invoices that has been approved by the buyer into the electronic platform. This electronic platform sends a notification to supplier that a buyer is willing to participate in that program. Supplier, again, through that electronic platform, selects those invoices that they want to receive early payment on, those invoices that will be discounted. Again, through a platform, information is sent to financial institutions that are all sort of connected in the same platform. So information is sent to financial institutions that supplier requests the early payment on certain invoices. They can either select all invoices or they can select certain invoices specifically that they want to be discounted. Then financial institutions, again, through the platform that can be interconnected with other systems, conducts, let's say, eKYC. Financial institution, before providing a discount, for example, can conduct a search in the collateral registry. As a representative of the National Bank, of the Central Bank earlier mentioned, the secure transactions collateral registry that the Central Bank operates. It's the electronic platform. Would be possible to integrate the supply chain finance electronic platform with secure transactions registry, so that before the decision to provide discount by the bank is made, they can inquire in the collateral registry to verify that these receivables that the financial institution is going to purchase have not been pledged otherwise to some other financial institution. And then automatically they will be able to file a notice
of the interest in these receivables, protecting themselves against the potential interest of other third parties. So all this done by the supply chain finance platform that can be interconnected with the collateral registry or with EKYC platform, either anti-fraud programs and platforms that can mitigate and help manage the risk by financial institution. So after the financial institutions have done all this due diligence, all of this is automated, financial institution, again, through the platform, provides payment to the supplier on day one. So invoices uploaded, invoices been confirmed, bank pays, let's say, for 100 manat worth of invoice, they pay, let's say, 95, and the supplier, she receives her money on day one. And the agreement that is signed here is what is called receivables purchase agreement. So the bank purchases these receivables from the supplier, and in exchange for purchasing the title in these receivables, they provide this discounting. And this is the most important part, in the reverse factoring program, there is another agreement between the anchor buyer and the financial institutions called master reverse factoring agreement, on the basis of which a corporate buyer takes irrevocable payment undertaking to pay to financial institution on the due date, right? So, again, going back, the bank provides this discount, purchases receivables, and then on day 30, through the platform again, anchor buyer pays back to the financial institution. And whatever remaining payments that are to be done to the supplier on invoices that have not been discounted, again, also through the platform, have been channeled to the supplier. Right, so this technology solution, it really sort of does many different things. First and foremost, of course, it provides for payment flows, right? So it operationalizes the entire transactions between suppliers, buyers, and lenders in a secure gateway. All these payments are being conducted. It operationalizes all the legal agreements, right? So you don't actually have to physically sign anything, because through that platform, relying on electronic signatures, a master reverse factoring agreement, receivables purchase agreements are all being signed automatically. Again, you can decide how you want to do that. There are many details of this electronic execution of agreements. It depends on the peculiarities of every jurisdiction, but they can certainly be factored into this technological solution. So this provides for transparency, and this also provides for speed, right? So it really expedites the volume of this transaction, because if you can imagine that there are many invoices that are being traded on a single day, processing them manually by financial institutions and anchors is a very challenging task. But this platform, because it is automated, can expedite things, and therefore it can really facilitate reverse factoring and other supply chain finance products for the much greater uptake, and it really can provide the needed volumes in this system. And as I mentioned, there is also a lot of opportunities to interconnect this platform with other fintech enablers, whether it's on electronic KYC, whether it's on anti-fraud prevention, the collateral registry system, the credit bureau as well. This is something that you can integrate this platform with, just to do a quick sort of score check on the supplier before you provide financing. A second important issue is that these platforms, they can support and facilitate not just this particular product that I just described, but they can also be tailored to other supply chain finance and asset-based finance products, like distributor finance, like purchase order finance, traditional factoring products, merchant cash advances, secured revolving lines of credit, and many other asset-based finance products where its movable collateral or movable asset is used as a security. And the final point to make is that, so who actually owns these platforms and how they are established? Well, typically it's the financial institution itself that would then be willing to invest in setting up such a technological platform that will facilitate their products. But a lot of lenders, especially in those markets where asset-based finance isn't really commonly practiced, would be maybe hesitating in making such upfront investment in designing, this technological solution. So in those markets,
the governments, through public entities, whether central banks or development banks, have embarked on setting up this technological solution at the national level. So the national supply chain finance platform has been quite successful in many markets, like in Mexico, where it is operated by NAFIN, which is the development bank in Mexico. And you have very successful national supply chain finance platform operationalized in China. In China, it's the central bank, the People's Bank of China, that owns this platform. And it also should be said that the same department, which is the credit registry department in a central bank, also operates a collateral registry, right? So integration between this supply chain finance platform and collateral registry have been seamless in the case of China. And again, there are a couple of other examples where central banks are playing a leading role in facilitating, these national programs, like in India, for instance, or in Hong Kong, where it's a partnership between Association of Financial Institutions and Central Bank that have managed to sort of launch this program at the national level, which can really be providing an important demonstration effect to the market players. All financial institutions are able to connect to this national platform with their own products. And then as the program evolves, financial institutions themselves may decide to design their own solution. But at the very beginning, it's very important that these programs are implemented at the national level. So if there are any questions around this topic, whoever are interested, please feel free to contact me. I'll be happy to share more details. Thank you. Let's talk about, let's pass to the last speech. And last speech would be about also a very important element of the payment infrastructure. And I'm glad to represent Mr. Jahangir Mamadov, who is the head of the Business Development Department of Azericard, who will give us the introduction and about the introduction and expansion of digital payment systems in our local Fintex system in Azerbaijan. Thank you. Teşekkür ederim, çox sağ olun. Forumun iştirakçılarını salamlayıram. Azericard Processing Mərkəzi artıq 25 ildir bazarda fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda və bütün bu illər ərzində Azericard Processing Mərkəzi ən müasir, ən tələb olunan, dünyada istifadə olunan kart industriyasına aid olan xidmətləri, texnologiyalarını Azərbaycana ilk olaraq gətirməyə çalışırdı və hal-hazırda da həmin bu istiqamətdə uğurlu yolunu davam edir. Onların arasında çox son zamanlar dəbdə olan tokenizasiya xidmətləri ilə bağlı müxtəlif məsafəli ödənişlər, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay kimi alətlər, ödəniş alətləri bildiyiniz qədər hal-hazırda Azərbaycanda artıq tətbiq olunub və tətbiq olunmaqdadır. Təbii ki, bütün bu xidmətləri, bütün bu yenilikləri Azərbaycanda tətbiq etmək və onları davamlı olaraq təmin etmək üçün güclü infrastruktur, güclü təməl, güclü baza lazımdır və çox güclü peşəkar kadrlar lazımdır. Bunlar hamısı Azericardda var, mövcuddur və daim olaraq təkmilləşdirilir. Bu istiqamətdə gördüyümüz işlər öz nəticələrini verir və Azericard təbii ki, dünyada son zamanlar böyük bir trend götürmüş bu Fintex sahəsinə də dəstək olmaq üçün, dəstək vermək üçün və hətta Fintex sahəsinin fəal bir iştirakçısı olmaq üçün Azericard bu istiqamətdə də müəyyən işlər görməyə başlamışdır. Biz Azərbaycanda Fintex sahəsinin inkişafına böyük töhfə vermək istəyirik və bu istiqamətdə müəyyən şirkət daxili
dəyişikliklər planlaşdırılır və həyata keçirilir. Misal üçün, onu da qeyd etməliyəm ki, biz Visa beynəlxalq ödəniş sistemi ilə böyük bir strateji əməkdaşlıq müqaviləsi imzalamışdıq 2020-ci ildə və bu müqavilə sırf Fintex sahəsinin xüsusi inkişafına yönəlmiş bir müqavilədir. Həmin müqavilə çərçivəsində Azrikard Fintex bazarında müəyyən yeniliklər tətbiq etməyə planlaşdırılır. Təbii ki, Vizanın köməkliyi ilə və bu istiqamətdə artıq müəyyən işlər görülüb və ümid edirik ki, yaxın zamanlarda onun nəticələri ilə sizlə bölüşə bilərik. Həmçinin Azrikard daxilində ATTA deyilən yeni bir layihə hal-hazırda hazırlanır. ATTA bu 4 hərfdən ibarət olan bir abreviatur. Azrikard Təmassız Texnologiyalar Alyansı yaradılıb. Həmin alyans Azrikardda fəaliyyət göstərən bütün iştirakçıları, maliyyə sektorunun iştirakçılarını bir alyansa cəmləşdirib, təmassız ödənişlərin inkişafına bir əlavə təkan vermək məqsədi ilə yaradılıb. Konsept belədir ki, ATTA-ya qoşulmuş istənilən bir merchant dediyimiz məntəqələr, onların arasında müxtəlif kommersiya şirkətləri ola bilər, dövlət qurumları ola bilər. Hal-hazırda, məsəl üçün, biz yanacaq doldurma məntəqələrini, dövlət qurumlarını artıq qoşmuşuq və istənilən fəaliyyət göstərən qurum ola bilər. Bu konsept onu nəzərdə tutur ki, müştəri qeydiyyatda ATTA, belə deyək də, bu layihə çərçivəsində qeydiyyatdan keçərək istənilən ATTA-ya qoşulmuş ticarət məntəqəsində, dövlət qurumunda təmassız, kartdan fiziki olmadan, hətta bu yeni ödəniş alətlərindən istifadə etməyərək rahat şəkildə ödənişi həyata keçirə bilər. Hal-hazırda biz bu layihənin test mərhələsindəyik və inanırıq ki, yaxın gələcəkdə bu haqda da ətraflı məlumat veriləcək. Ümumiyyətlə, Azrikardın Fintex sahəsində fəaliyyəti təkcə daxili Fintex layihələrin inkişafı ilə bağlı deyil. Biz bütün yerli bazarda yerləşən, fəaliyyət göstərən, yeni yaradılan Fintex şirkətləri, Fintex startapları əməkdaşlığa dəvət edirik. Bizim hal-hazırda və bugünə qədər yaradılan imkanlar, sırf texniki imkanlardan mən danışıram ilk növbədə və bizim peşəkar kadrlar, uzun illərdir Azrikard şirkətində prosesing sahəsində çalışan kadrlar sayəsində biz fintexlərlə yeniliklərə imza atmağa hazırıq, onlara tam olaraq dəstək verməyə hazırıq. Burada istənilən texniki həllər ola bilər, istənilən yeni çərçivələr ola bilər. Yəni, müxtəlif sahələrdə həm dəstək verməklə, həm birgə layihələrin həyata keçirməklə biz yeni nailiyyətlərə birgə imza ata bilərik. Əlavə olaraq Azrikard Prosesing Mərkəzi hal-hazırda müxtəlif digital layihələrin inkişafına yönəlmiş xidmətlərin inkişafını davam etdirir. Bizim əsas məqsədlərimiz ondan ibarətdir ki, biz təmassız, məsafəli bankingin, bankçılığın inkişafını təmin edək. Bunun üçün bizim bank partnyorlarımıza müxtəlif xidmətlər təqdim olunur ki, onlar ümumiyyətlə prosesing mərkəzindən maksimal olaraq asıllığını azalsınlar. Yəni, fiziki təmas, müştəri həmin bu xidmətlərin tətbiqi nəticəsində ümumiyyətlə banka gəlmədən öz
deməli, xidmətlərini əldə edə bilsin. Həmin istiqamətdə yenilənmələr, təkmilləşdirmələr daim olaraq həyata keçirilir. Bunun üçün həm Azrikardın infrastrukturuna qoyulmuş böyük bir həcmdə sərmayələr onu etməyə imkan verir. Çünki bildiyiniz kimi Azrikardın əsas məqsədi dayanıqlıqdır. Yeni xidmətlər, yeni layihələr, bunlar hamısı yaxşıdır, bunlar olmalıdır daim. Lakin dayanıqlıq, möhkəmlik və güclü infrastruktur təbii ki, onun əsasıdır. Yenə də fürsətdən istifadə edərək bütün bazarda fəaliyyət göstərən startapları, fintechları biz Azrikardla əməkdaşlıq etməyə dəvət edirik. Ümid edirik ki, bizim birgə əməkdaşlığımız fəaliyyət nəticəsində maliyyə bazarımız daha da inkişaf edəcək və yeni layihələr həm kart bazarına, həm ödəniş bazarına, yəni nəğdsiz iqtisadiyyata aparan yollarımızı daha da qısaldacaq və yekun nəticələrə biz daha tez və müvəffəqiyyətlə çata bilərik. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdaram. Thank you, Mr. Mamadov. So, colleagues, all speeches finished, and I would like to thank you, all the speakers, because they presented today lots of solutions, products, and infrastructural elements which are constituting the fintech ecosystem and which help you to grow. So the floor is open for your questions, colleagues. Any questions from you about the products? AI, ML, IT talent, growth, business solutions. Okay. So, colleagues, actually, then I think it would be more comfortable for everybody to talk and discuss all these great solutions which were presented today offline, yes. And we are finishing our session. I would like to thank you, all our speakers, for sharing your great expertise, and we hope that your products will be well deployed in this market and many other markets which are neighboring with this country. Thank you so much, colleagues. Thanks. Hörmətli forum iştirakçıları, indi isə kiçik bir çay qəhvə fasiləsinə ayrılırıq. Fasilədən sonra ikinci panel müzakirəsi ilə bizim summit davam edəcək. Ölkənin qabaqcıl rəqəmsal çap və istehsal imkanlarına malik Azimut reklam şirkəti sürətli inkişaf edən korporativ təchizatdır. Fəaliyyət sahələrimiz ofset və rəqəmsal çap, daxili və küçə reklamı, promo hədiyyələr və pərakəndə üçün POSN məhsulları əhatə edir. Logonuzu daşıyacaq hər hansı məhsul üçün bizə müraciət edin. Markanıza güc və yeni ideya qataq. Bu nədir? Oyun yox. Bu. Yəqin bunun adi bank kartı şirkəti olduğunu düşünürsünüz, hə? Amma bilin ki, hər yerdə gördüyünüz bu ad sizə daha çoxunu verə bilər. Visa bir şəbəkədir. O insanlara pulu buradan ora ötürməyə kömək edir. Bu mağaza sahibi onun sayəsində bu cinsi bax o dağın başında oturub onlayn sata bilir. O, pərdə arxasında qalan, amma hamını hamı ilə birləşdirən əsl möcüzədir. O,
Gözünüzü bir fincan qəhvə ilə açmağa və biznesi biznes edən şeylər barədə fikrinizi dəyişdirməyə kömək edə bilər. O hamını birləşdirir. Hər yerdə, ehtiyacınız olan hər yerdə, arzuladığınız hər yerdə, olmağa can atdığınız hər yerdə. O olmaq istədiyiniz yerin açarıdır. Visa bütün dünyada qapıları açır. Beləcə, çoxumuz bu ticarət dövriyyəsində iştirak edirik. Qarşılayın. Visa, hamını birləşdirən şəbəkə. 5 illik qısa tarixinə baxmayaraq, fəaliyyət göstərdiyi Fintex və avtomatlaşdırma sahəsində Altair Technologies qabaqcıl şirkətlərdəndir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün bank, pərakəndə şəbəkələri və digər böyük şirkətlərlə əməkdaşlıq edən şirkət, xəzinə, nağd vəsait axışı, anbar və logistika, pərakəndə ticarət kimi sahələrdə həllər təklif edir. Şirkətinizdə hər hansı prosesi avtomatlaşdırmaq və xərclərinizi azaldaraq işi sürətləndirmək istəyirsinizsə, Altair Technologies həlləri sizə uyğundur. Milyon ölkəmizin ən böyük terminal şəbəkələrindən biridir. Şəbəkəmizin döyünən ürəyi bizim xəzinəmizdir. Xəzinə işinin sürətli və avtomatlaşdırılmış olması işimizin keyfiyyəti baxımından müstəsna əhəmiyyətlidir. Bu çətin işin öhdəsindən gəlmək üçün biz partnyor axtarışına çıxdıq. Əminik ki, komandamız və seçdiyimiz şirkətin sayəsində bu işin öhdəsindən layiqincə gəldik. Bugün ölkədə ən sürətli və müasir nağd vəsaitlərin idarə etməsi mərkəzlərindən biri məhz Milyondədir. Yeni texnologiyaların tətbiqi çox həyəcan verici işdir. Milyon şirkətinin bizə olan müraciəti iş prosesinin avtomatlaşdırılması və sürətləndirilməsi ilə bağlı idi. Layihənin icrası zamanı Cənubi Koreyanın, Kisan və Almaniyanın Vama şirkətlərinin avadanlığı proqram təminatından istifadə etdik. Əminik ki, bundan sonra komanda olaraq daha böyük analoji layihələrə imza atmağa hazırıq. Böyük bizneslər sürətli və etibarlı həllər tələb edir. Altair, işinizə texnologiya qatın.
hörmətli summit iştirakçıları, hər birinizdən yerlərinizdə əyləşməyi xahiş edirik. Summit ikinci panel müzakirəsi ilə davam edəcək. İkinci panel müzakirəsinin mövzusunu elan etmək istəyirəm. Açıq və əlaqəli bankçılıq, maliyyə sahəsindəki innovasiyaların gələcəyi. Moderator Mikhail Kapanadze, Açıq Bankçılıq Layihəsinin baş direktoru, Gürcüstan Banklar Asosiasiyası. Və biz panel müzakirəsinə keçməzdən öncə bir elanı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, hörmətli panel iştirakçıları. Moderatorlar və spikerlərdən xahiş edirəm ki, mütləq qaydada onlara ayrılmış vaxt çərçivəsində çıxışlarını etsinlər, reglamenti qorusunlar. Beləliklə, qarşılayın ikinci panel müzakirəsi açıq və əlaqəli bankçılıq, maliyyə sahəsindəki innovasiyaların gələcəyi. Dear ladies and gentlemen, hello. My name is Mikhail Kapanadze. It's nice to meet you here. We are starting our panel, Open and Connected Banking, the Future of the Financial Innovation. Let me briefly introduce our speakers. Unfortunately, the first speaker, Mr. Sahib Hassanov, cannot join us today. So we have here on our panel Mr. Dmitry Zveginets, who is Senior Key Account Executive of OneSpan, Wasco Data Security. Also, we have Vyacheslav Sorogens, Senior Sales Support Manager of Tieto and Eury. Also, Mr. Philip Collerton, Chief Commercial Officer of Uptime Institute. And myself, Mikhail Kapanadze, Open Banking Project CEO, Banking Association of Georgia. So we are starting now. Our first speaker will be Mr. Dmitry Zveginets, who will talk about modern types of multi-factor authentication, fraud protection, and mobile banking protection. Please, the floor is yours. Коллеги, добрый день. Меня зовут, я буду говорить на русском языке, презентация на английском. Меня зовут Дмитрий Звегинец, я коммерческий представитель компании OneSpan, отвечаю за страны СНГ. И сегодня я озвучу такие темы. Мы занимаемся информационной безопасностью, мы поговорим про антифрод, про защиту мобильных приложений и про мультифакторную аутентификацию, в том числе основанную на степени риска конкретных транзакций. Собственно, сначала пару слов о компании OneSpan. Мы представлены на рынке уже, на мировом рынке почти 25 лет. Работаем с крупнейшими банками в Европе, в Америке. Сама компания американская, американско-европейская. Вот. Также мы представлены на рынке СНГ, то есть работаем тоже с крупными банками, фокусируемся на банки и компании, которые занимаются собственно, иншурансы и банкинг. Вот. Если есть желание, то есть тут представлено достаточно большое количество банков и страховых компаний, вы, я думаю, многие из них знаете. Если есть желание с кем-то из них устроить референс, то, в принципе, это все возможно. Про нас можно почитать на Гартнере, Форестеры, опять же, если будет интересно, подходите, расскажем. Направление, которое я сегодня подсвечу, вообще, чем занимается наша компания. Первое – это мультифакторная аутентификация для внутренних сотрудников, то есть мы интегрируемся с VPN-ами, с почтами, с доменами. Для внешних клиентов, то есть мы говорим про клиентов банка, либо, опять же, страховых компаний, либо любую большую компанию, где есть большое количество клиентов. Мы занимаемся антифродом. У нас сессионный антифрод, у нас есть защита мобильных приложений,
опять же, фокус идет на банковские и мобильные приложения. И у нас есть платформа для электронных контрактов. То есть это целая платформа, которая позволяет и заключать электронные контракты, и подключать новых клиентов, которые еще с вашей компанией не работали. И все это защищено. Опять же, будет интересно, подходите, расскажем. Наш стенд находится с правого выхода из зала, прямо сразу справа. Фиолетовые, опять же, если время очень мало, поэтому я расскажу совсем поверхностно обо всем. Итак, начну с такой вещи, как защита мобильных приложений. Что это такое и почему это должно быть вам интересно? Это технология, когда мы помещаем ваше готовое приложение, я обращаю внимание, именно готовое приложение, то есть нам не требуется доступ к вашей разработке. Для того, чтобы защитить приложение, мы его готовы скачать прямо с Apple Store либо с Play Market. И защищаем мы его от таких типов атак, как, например, антидебаггинг, защита от запуска в виртуальных средах, защита от запуска в программах-эмуляторах, защита целостности кода. Можем сделать обфускацию кода. Далее такие типы атак, это уже фродовые атаки, когда, например, рядом запущен с приложением банковским keylogger или подкладывается экран другой на ваше приложение банковское. И очень серьезные как раз тип атак, которые обычно характеризуются очень большими потерями, это атаки типа удаленное управление либо удаленное расшаривание экрана во время банковской сессии. Вот, мы от всего этого готовы защитить. Опять же, времени мало, подходите к нам на стенд, расскажем конкретно, как это работает. Очень дружелюбная технология, пилоты мы проводим буквально там за 3-4 дня. Параллельно в этих пилотах мы еще делаем security assessment вашего приложения. Вот. Далее у нас для, опять же, защиты мобильных приложений есть множество модулей готовых. Я их просто перечислю, не буду сейчас углубляться. То есть это работа с биометрией, это Face ID, работа с отпечатками пальцев, это специальные наши кронта-коды, это защищенные виды QR-кодов, это подписи контрактов прямо в приложении. И еще много, в принципе, чего. Если у вас разработка внутренняя и что-либо из того, что я перечислил, вам интересно, мы готовы предоставить это вам в готовом виде, соответственно, с поддержкой. Ну, мы этим занимаемся, мы в этом профессионалы. Далее хотелось бы перейти к мультифакторной аутентификации. Здесь, с одной стороны, все понятно. Мы говорим про почему мультифакторные, потому что мы работаем и с SMS, и с почтой, и с биометрией, и с пушами, и с отдельным приложением. И есть SDK, которые встраиваются в ваше банковское приложение. То есть мы со всем этим работаем. Из интересного я здесь хотел подсветить то, что наши токены, они бывают железные, но от которых сейчас уже все отходят, то есть я говорю про брелки с цифрами. И есть мобильные. И у нас есть одно уникальное предложение для рынка. На самом деле оно, с одной стороны, достаточно простое, с другой стороны, уникальное. Мы предоставляем наш мобильный токен с раскрытым дизайном. То есть вы можете взять готовое приложение, которое можно скачать прямо, опять же, с Apple Store прямо сейчас, и у него будет расшитый дизайн. То есть вы сможете подставить логотип вашего банка, шрифт вашего банка, цвета, текст, назвать это приложение именем вашего банка и, опять же, выложить на App Store и Google. После этого клиенты либо внутренние сотрудники будут пользоваться не неким Google аутентификатором, например, а аутентификатором, который будет брендирован вашим банком. Вот. Для компаний, а банки часто следят за своим брендом, это, в принципе, достаточно интересное предложение. С точки зрения второго фактора, как я говорил, мы работаем и с пушами, и с SMS, и с биометрией, и с железными токенами, и с любыми видами софтверных токенов.
в одно и то же время. То есть, опять, если у клиента, например, есть мобильный токен, используется он. Если нету, используется СМС. Если СМС нам не нравится, используется где-то там, например, железный токен, либо почтовая аутентификация. Все это идет из коробки. С точки зрения внутренней аутентификации мы интегрируемся со всеми VPN-ами, почтами, доменами, тоже прямо из коробки. Но параллельно мы готовы интегрироваться с любым вашим веб-приложением, либо даже самописным приложением. Что касается внешнего пользователя, то, опять же, все виды аутентификации, которые существуют, в нашей системе присутствуют, и мы готовы встроить это в готовом виде в ваше банковское приложение. Отдельный небольшой кусочек презентации я уделю нашему кронто-коду. Это наша проприетарная технология. Это некий вид защищенного QR-кода, только он цветной и он изначально зашифрованный. В отличие от QR-кода, его никаким образом нельзя вскрыть, либо преобразовать в строку. Он используется в разных вариантах, может использоваться, например, для регистрации новых пользователей. То есть если, например, QR-код можно вскрыть и переслать то, что внутри какому-нибудь другому пользователю, в нашем случае кронто-код даже в виде картинки пересылать с точки зрения безопасности, точнее уязвимости, смысла нет. Также используется этот кронто-код для подтверждения каких-то серьезных транзакций, например, внутри приложения банковского. Есть варианты, когда используется кронто-код для снятия кэша в банкомате без карты. И еще один из вариантов – это когда мы говорим про аутентификацию на веб-портале банка без использования логина и пароля. То есть когда пользователь один раз залогинился, у вас прошел аутентификацию, после этого он может беспарольно входить на ваши веб-сервисы. Вот. Третья часть, о которой я хотел бы подсветить, это антифрод. У нас классический сессионный антифрод. То есть для нас сессия – это веб и это мобильное приложение и их смесь. То есть, например, пользователь зашел в веб для того, чтобы там оформить, например, какой-то контракт, потому что вы хотите, чтобы это было принципиально в вебе. Потом он перешел в свое приложение, чтобы это подтвердить, либо какую-то транзакцию провести. Мы на все это смотрим как на одного пользователя. У нас работает вся математика, то есть можно взять, например, там, среднее значение транзакций пользователя за последние 20 транзакций. Если он отличается больше, чем на 30%, повышается уровень риска. Если он еще и параллельно из странной страны, не такой, как обычно, зашел в странное время, то, собственно, транзакцию можно приостановить. Мы считаем уровень риска все время, как только пользователь вошел в приложение. Вошел в приложение не с того места, где обычно риск чуть-чуть побольше, но с того устройства, как обычно, риск чуть поменьше. Транзакция не характерная, риск еще возрос. И в какой-то момент, когда пользователь будет совершать транзакцию, этот уровень риска будет системой подсвечен и, собственно говоря, вы сможете использовать так, как хотите. Да, у меня уже почти все. Вот. Здесь также мы, так как работаем с аутентификацией, есть черно-белая зона, когда точно фрод или точно не фрод. И самая серьезная зона, где, опять же, мы готовы помочь, это серая зона. Когда это вроде и странная транзакция, но вряд ли фрод. Тогда мы просто просим пользователя подтвердить, например, биометрией. Для обычного пользователя это легко, если это пользователь злоумышленник, он этого сделать не может. Вот, собственно, это был последний слайд. Да, мне вот тут, видите, как, ну, стараюсь в тайминг уложиться. Последнее, что хотел сказать, во-первых, поблагодарить. Спасибо большое. Мы всегда очень рады участвовать в этом форуме. И напоминаю, наш стенд находится с правого выхода, опять же, с правой части. Если что-либо из озвученного мной вас заинтересовало, подходите, мы обязательно расскажем более подробно. Спасибо большое. Thank you very much. Thank you, Dimitri. It was very interesting and very important presentation. And I would say that variety of authentication solutions are very important to give more convenience to users, and which is very good. Thank you. And now we have the next speaker, Vyacheslav Sorokins, Senior Sales Support Manager of Tieto-Eury. He will speak about one of Tieto-Eury's latest solutions, is the open banking platform. Please, Vyacheslav, floor is yours.
Test. Okay. Thank you, Mikhail. Oh, thank you, Dmitry. Now I need to figure out how it works. My name is Vyacheslav. I'm representing a company named Tieto and today I would like to speak about our experience in open banking area and our platform, which we developed. Okay. Yes, it works. So a little introduction into the topic. We noticed that rapid growth of e-commerce and mobile banking influenced expectations of banks' customers in a bad way. That means customers expect more fluent services when it comes to their funds. Customers expect good user experience. Customers expect to manage more data. And that's why we think that open banking and APIs are very crucial for banks today. It allows banks to do actually plenty of things, like, for example, manage customer data in a more efficient way, build a new channel to present bank services and connect to banks' partners. And of course, APIs also are quite nice in a term of ability to be monetized. When it comes to experience we have, it can be represented by these numbers. As I mentioned already, we are a software company and we developed our own open banking platform. And based on the platform, we are offering two different solutions. One solution allows to expose bank their APIs to external world. Another solution allows aggregate connections to APIs exposed by third parties. And if we are talking about particular numbers, then there are more than 40 banks that use our solution to expose their APIs around the world. These are global numbers. 18 TPPs or 18 companies are using our own run aggregation service in Europe. And we aggregated, so we are acting also as an aggregator using our solution. And we are aggregating approximately 200 banks in Europe. And also 2 processors and 1 central bank use our solution as a mix of open banking and aggregation platform. If we are talking about open banking business workflow as such, then let's try to imagine a bank. A bank with its whole infrastructure, with all complicated internal systems hidden behind firewalls and not available for everyone outside the organization. Classic scenario, I guess. Let's imagine some third party would like to reach this infrastructure. And here we come with our proposal, which is obviously open banking platform. This platform allows third parties to reach all the complicated infrastructure bank already has with no changes around the internal infrastructure, with no any extra steps needed by developers, internal or external, who actually maintain the whole complicated bank's infrastructure. And what can we do? We can provide a convenient way how to onboard these third-party companies, which could be actually banks' partners, banks' corporate customers, some regulated company, if we're talking about open banking, regulated on a country level. So basically anyone. And this onboarding includes a convenient sandbox, which simulates the whole infrastructure bank has, and actual go-live interfaces, which allow to call the whole solution by itself.
I mentioned regulation, and most probably everyone here already heard about PSD2 in Europe. And what does it mean? It means that if government decides to step in, it means there most probably will be some mandatory services to support. Our platform is capable to not only maintain and support all mandatory things, but also is capable to propose so-called premium APIs, which basically can be anything, and I will tell about it a little bit later. Let's imagine bank would like to access someone else. So we still have the same bank, which maybe already exposed its APIs to third parties, but at this point bank would like to reach someone else. Maybe it's another bank, maybe it's some kind of a company, maybe it's a partner. Doesn't matter, because our solution is capable to deliver this functionality as well. And here we're also talking about all the mandatory services, if such are present in the country, and also premium API, which basically demand for some additional agreements between bank and organization, which is reached by bank, but that's another topic. So here we have the whole workflow, which basically shows how bank can act and what roles bank could take. And these roles are usually called aggregator. Basically, bank aggregates services offered by someone else. Distributor, banks exposes its APIs to offer and promote its services. Orchestrator, it's a mix when banks performs both actions. And banking as a service, in case bank would like to give some company opportunity to run their own bank, but on the basis of infrastructure already existing one and licenses already acquired by the bank itself. When it comes to premium APIs, it's a little bit tricky because there are no limits. Basically, anything you can imagine, anything you think is profitable in a context of data sharing can be achieved. With one partner, we discussed solution with approximately 170 premium APIs on a national level. So you can imagine there are some crazy idea, most probably, inside. And one other thing I would like to mention is when we are talking about open banking, it's not a conversation about some regular enterprise service bus. Since many additional things come in place, we are talking about situation when bank allows someone to access its infrastructure. That's why it is very important to not only provide convenient tool which can be used to easy manage connected parties, easy allowing them to be onboarded, to apply for being onboarded, but also it's all about security and managing consents provided by account holders who are behind the whole requests processed between bank and third party. Also, open banking is interesting, as I mentioned, because APIs can be monetized by banks. I won't talk much about monetization as such now, but we can talk about it later maybe if you would like to meet our company. We will be here today. We are already here. And maybe one thing to mention is that our platform is capable to support any ideas and any strategy you might have in mind when it comes to monetization of APIs. But one thing you should consider is, especially I know that in Azerbaijan there are already activities happening in terms of regulations. There is a roadmap already in place. So one thing you would like to keep in mind is that usually when open banking phenomenon is regulated by government,
it won't be possible to monetize all the mandatory things. Usually those are free for everyone. So that's good because it makes it easier for everyone to participate in this game. But from the other side, it's a little bit trickier since if you want to build a business, if you want to be profitable, you need to be either the first one who creates some ecosystem or infrastructure. Maybe we're talking about aggregation or some creation of unique platform which unifies all the banks, right? So you either would like to be the first one or you would like to be a holder of some unique services which really matters and can be monetized because everyone wants those services. And basically, I would like to say that Tieto is a partner you can trust. Our team has not only consists of software people, so not only developers and business analysts and product owners, but we also have experts who joined our team from central banks with a huge experience, starting with the PSD2 adoption by European Commission as such. And we also participate in a Berlin group. Basically, we started as a member of Berlin group from the scratch. So we really have great experience. We have great team. We have business consultants. We have software developers and everyone. And we can not only deliver, we can support you and we can help you to maybe create some interesting ideas. Yeah. And one maybe last thing I would like to mention, when it comes to actual implementation, well, it's 2 months for a SaaS delivery and approximately 6 months for on-prem deployment for our solution, I mean. So we'll be glad to meet you if you want to talk about this topic personally. Yeah, sorry, Mikhail. It's me and my colleague Irina, so find us, talk with us. We will be glad to discuss things. Thank you very much. It was very interesting and very important presentation. And yes, open banking is like next big thing, I think, and it will bring more and more new opportunities in the future. Now, our next speaker is Mr. Philip Collerton, Chief Commercial Officer of Uptime Institute. He will speak about operational risk in the financial sectors, lessons learned. Please. Is this working? Yes, it is. Great. Good afternoon, everybody. I am aware that I am keeping you from your lunch, so I will be brief, but hopefully informative. Risk. Risk is such an important factor within underpinning the whole financial community. I'm going to say a few words today about operational risk in the financial sector, looking at some of the experiences of Uptime and also what lessons I've learned and how effectively to mitigate that risk. Some of you will have heard of Uptime Institute. We certify data centers, both in the design, the operations, and the construction of data centers on a global basis. We've worked in over 100 countries. Here in Azerbaijan, we have, I think, certified 5 data centers so far and have a number of other projects ongoing. Specifically in the financial services market, we've worked with over 250 global partners over the last few years. Some of them are here. In fact, some of the names, I think, are actually here at this conference. If you look at how financial institutions' architecture for their IT has evolved, a lot of the compute power is now outsourced, and those running the IT and other areas have to deal with very complex
what we call hybrid architectures. And of course, outsourcing increases the level of risk, and it also reduces feeling of control. And those of you can see, it's unfortunately it's only on one screen, but if you look at how a typical financial services institution's IT workloads are broken down, critical IT is now executed in multiple environments. The third parties currently have very limited legal responsibility for any problems. They're also very reluctant to let you come in and audit and test or otherwise make them accountable. We hear every day of outages, service interruptions, whether it's the airline industry, whether it's government, or more frequently, financial services institutions. These graphs are made up of data from the last 3 years, and nearly a third of the people, the institutions we spoke to, have had a problem within the last 3 years. And if you look at how publicly reported outages figure over the last 3 years, by sector, financial services are reporting the biggest number of problems. A lot of these issues, a lot of these incidents have been caused by third-party problems. 40%, nearly 40% of those we spoke to said, yep, it was a problem caused by our provider. And if you look at the attitude of financial services towards public cloud versus other sectors, you'll see that there is still fairly limited acceptance of certainly public cloud. It's all changing though. I mentioned earlier accountability. Cloud providers, those of you who deal with cloud providers, will know that they lack transparency. It's very difficult to find out what actually is happening, where the workloads are taking place. And it's interesting, when we spoke again to financial institutions, nearly 25% said they would push more work out to the cloud if they could be certain of the operation resiliency and if they could understand when problems happened, why they happened. And again, if you look at outages and service interruptions over the last 10 to 15 years, 10 years ago it was always power. Now the biggest areas are network connectivity, still power, but also IT systems and IT software running across multiple platforms in multiple locations. And the regulators are getting involved. There is increased regulatory scrutiny being extended to those who are using cloud and colocation. The approach to risk management has to take account of the third parties, any outsourced individuals that are being used, any companies that are being used. If you look at the European regulators, who tend to be ahead of the game a lot of the time, they're obliging institutions to develop a risk-based approach across all environments and to make sure that any outsourcing agreement includes full access to business premises and unrestricted rights of inspection and auditing. And this can be achieved through third-party audits, pooled audits, or other internal audit reports. But the institutions have to provide these. The Digital Operational Resilience Act, which is going through the European Parliament at the moment, will ramp up the requirements. It will introduce powers to oversee
the risks that are coming from the third-party providers. And not just the banks, but also the ICT partners will be targeted by the DORA Act. So the landscape is changing. And more interestingly, this is going to be legal, this is going to be legally enforced. Previous compliance was very much best efforts. There is going to be best practices embodied in law, and large-scale failures will be penalized in the shape of large fines. So, what can be done about it? So I mentioned that Uptime have worked with a number of financial institutions over the years. Over the last 2 years, we've been working with 20 global names, global banks, global credit card companies, to understand how best to help them address these problems of working with managing risk when you're working in multiple hybrid IT environment. Some of the things here, I'm not going to go through all of these here, but in general, COVID made things more difficult. Resourcing is a challenge. Travel when you have multiple sites on a global basis. Sending your key staff to these places is becoming increasingly expensive and increasingly difficult. Just about everybody we spoke to said that their local regulators are far more active in monitoring outages and also conducting detailed audits after any disruptive event. We also looked at all the industry standards as well as the various compliance documents from virtually all the European countries and beyond. So we took all this data, both from the financial institutions and also from existing standards out there, and we created something specific aimed at the financial sector, covering these 4 areas. So the site characteristics, the design and the actual finished build, how the facilities are being run, and what levels of oversight, covering codes, country regulations, sustainability, and efficiency. We have 142 observation points, which are common points across all the proprietary and commonly used industry assessments I mentioned earlier. Goes together in this protocol. Four main areas it really addresses: the resourcing challenge I mentioned, reducing costs, responding proactively to a far more active regulatory set of community and set of authorities. You know, when regulators are asking for proof that audits are being conducted and evidenced in a timely basis, you need to be able to provide that, especially if you have any kind of incident that interrupts service. And finally, you know, flexible. This is actually a flexible way of looking at things. It can be addressed to just one facility that you maybe have outsourced to, or you can have a portfolio of 50 sites across the globe. And it's exactly the same protocol, the same process. The results, you get a very nice document with pictures. I always find red, yellow, and green to be a very effective way of showing how risky a particular element of your infrastructure is. It's very visual, very easy to understand. To summarize, this was created with industry partners and regulatory compliance documents, as well as best practice data center global industry standards.
So this helps financial services institutions to be far more efficient when conducting their audits, reduces costs and organizational burden on the financial services institutions. But importantly, it provides a tool so that the institutions themselves can identify and track any risks that may be caused by infrastructure and IT resilience across their whole estate. And with that, just over 10 minutes, I will go to the next slide. I think we're probably going to break for lunch now, but I am in a booth over in the corner. If anybody would like to learn more about this and some specific examples of where we have conducted these audits. So thank you for staying here and listening, and enjoy your lunch, and I hopefully speak to some of you a bit later on today. Thank you. Thank you very much. And the last presentation of mine is mine, and I'll try not to take much of your time before lunch because I'm the only obstacle. Please launch the presentation. Okay, so my name is Michael Kapanadze. I'm Open Banking Project CEO in Banking Association of Georgia, and I will tell about our story of implementing open banking, where we are, and what we are going to do next. A little bit about project governance and how it was organized. So key players in Georgian open banking are obviously the National Bank of Georgia, which is the central bank, the Banking Association of Georgia, which is us. We are like all our licensed commercial banks in Georgia are members of the Banking Association. We have a separate body called Open Banking Committee, and of course the licensed commercial banks themselves, they play a very important role. Governance is like this: main stakeholder which is looking after the implementation is the Open Banking Committee, which consists of 8 people. President of the association is head of the committee, and also committee consists of 7 people from Georgian banks. We have 14 banks, and other people from other banks, they also participate. The only difference is that they don't have voting power. However, they still share their views and opinions, so they contribute very much. And National Bank also attends committee meetings, and committee meetings are held bi-weekly, so we meet very actively. And of course, me and my team, we are also participating in committee meetings, and we are discussing various subjects there, starting from some strategic things, ending with very narrow operative stuff. We decided from very beginning to be largely based on EU PSD2. It's partially because like Georgians' aspirations toward the EU, and tomorrow we have very important day that we are waiting for European Commission's decision on Georgia's application on EU, and we are taking our part on like membership to the aspirations toward the EU. So we are doing account information service and payment initiation service already. I will speak about this shortly. But however, we decided not to stay on PSD2, and in addition, implement some non-PSD2 services as well. Now, let's first talk about PSD2 compliance services. So, as I said, we implement account information service and payment initiation service. And both of them, they are implementing according to Berlin Group XS2A standard. We are also members of Berlin Group. We joined much later, just recently, but our ambition is to be as compliant to XS2A as it is possible.
Of course, we don't right now implement full scope of XS2A because XS2A also lets you to have different variations. There are some fields which are declared, for example, optional, and we say that no, this is mandatory to return, but not vice versa. So we adhere to strict compliance to XS2A. And second thing is that we are implementing this step by step. So not all at once, because all at once is usually hard. And as a general thing, what I can recommend to anybody who is going to implement open banking is to stick with step-by-step approach and try to keep it simple, because otherwise it will be very hard. It's nothing hard in the end, but from the beginning it looks very hard. So that's why the step-by-step helps a lot. Of course, to have this up and running, eventually you need a legislation, and obviously our law of Georgia on payment services was not compliant to PSD2. And now this legislation is already initiated in the parliament. It's unfortunately still not passed, but we are waiting for it. And this is actually the only thing which prevents us now to give open access, the production open banking to the to non-banking payment service providers. However, before we have this, kind of not so open banking, how we joke usually, we let banks to also act as PSPs, which helps a lot. Which helps a lot because banks starting looking at open banking not only from a provider's perspective, and like enforcing their rules as requiring many things, but also they are looking from consumers' perspective. And from that, they give a lot of input and a lot of very valuable input. So as soon as the law is there, law is passed, our open banking will be, I think, very easily implementable for any size PSP, so they will just need to obey some general rules of IT security, etc. So here are steps. So we already launched account information services for both natural persons and business persons, including like large corporations. We already launched a payment initiation service for natural persons and individual entrepreneurs. Right now, we are working to launch it for other business entities. Here, the main difference is that large business entities have some specifics, mainly connected to how to express your consent. So, since PSD2 and Berlin Group is all about customer consent, so you cannot do anything without consent. And consent for large corporations on payment usually means that accountant needs to approve the payment and a couple of directors. So it's a little bit large story. So we put it to the end and get prepared to that. But it will come within next 1 or 2 months. So not too far away. Also by means of SWIFT payments. So we already support payments, money transfers in the country on Lari. We don't have like foreign currency now. It will also come within next few months, 1 or 2. What else? So regarding infrastructure, it's also very important to note that we don't have any hub. So all banks will provide services by their own. And since they provide the services by their own, it's very important to be security at one hand and convenience in other hand. So we also use the certificates, X509 certificates, and we work with
European qualified trust service providers to make sure that the security is like uncompromised. It's on very top level. In the beginning, it was, by the way, very hard because Georgia was not part of EU, and such certificates were not issued to non-EU countries. But after Brexit, they decided that okay, maybe some non-EU countries also need such a certificate, so we benefited with it. So it's very, right now we nearly completed transition to European certification. Of course, it's not the only option. They can still get Georgian ones, but we have this for like their convenience and their feeling of security for banks. Of course, when you have 15 banks implementing your standard, one of the key risks here, especially when some banks decided to implement by their own, so they did not purchase any third-party solution, like Tietos, for example, or somebody else. They just decided to write it by themselves. And they wrote, it worked very good, but here is the risk, that they may misinterpret the standard, right? So you cannot just count on programmers' accuracy. What we did, instead, we developed automatic testing tool, so we run it periodically, making sure that all banking sandboxes are compatible to our standard. If some bank is not compatible because they made some change, something happened, we ask them to get compliant, and they cooperate very well. And we are very happy with cooperating with them, of course. So this is about PSD2, and few slides left before I finish the presentation. One of non-PSD2 services which we find very important is a digital onboarding service. When we talk about digital onboarding service, usually we think of, I don't know, selfie taken with mobile phone and liveness checks, etc. We obviously have this in Georgian banking industry. However, this service is not about this one. This service is, to put it short, if you are enrolled in at least one Georgian bank and you have online credentials there, you can use these credentials just like you will use, I don't know, your Facebook or Google credentials to log in other sites. Even the core protocol is same. It's OpenID Connect with identity assurance. So this is a new standard. So you go to one bank's website. You don't have any account there. You are redirected to another bank, logged in there. Your data is shared, and of course with your consent. And then you can open your account in that first bank. This service is currently under testing, so we already developed it. This is under testing, and we will launch it very soon. Okay, I talked about this already. And last but not least is a standard products directory. So by the contrary to other services, this one is just a copy of your website data. So data what is published on bank's website in human readable form, we replicate it with machine readable form. And we hope that it will help a lot to websites who want to compare banking products, like which is expensive, which is better, etc. So provide some advisory services. This service, by the contrary to others, it doesn't share any personal data. So it's about the list of the standard products and prices. And finally, the outlook. What is our next goal? So first of all, completion of this PSD2 scope is our top priority, obviously. We are putting very hard emphasis on mobile UX, because mobile banking is very developed in Georgia, and we want to open banking keeps the same pace. And for digital onboarding, we want to convert this someday to
national electronic ID. We have national electronic ID in the country, of course. I was part of that project when I was working for the government. But this one will be, in addition, help, I think, and we believe, to e-service development in general. So not only banking services, but if you go, I don't know, online drugstore, you have prescription for some medicals, and they need to make sure that you are the person who has this, who owns that prescription. You can use this login with bank API in general. We want also to implement request to pay because we think it's very important. It will be something next, very big thing. And finally, we want to also standardize access to own account because not always the SMEs or other people, other organizations, they want to deal with providers. Sometimes they just have their accounting software and want to download their, I don't know, account statement right from the bank without any intermediaries. So we are going to standardize that one. That's all for me. Thank you very much. It was a pleasure to present here. And if we have any time for questions or no, if there are any questions, please. Sure. Okay. First of all, we talk closely with National Bank, which is setting the compliance standards in general. So they have framework for this. They are it's like audit based. So we as an association, we are not doing audit. We are contributing to the requirements which banks at one hand and the TPPs also need to adhere. So it's then they will conclude audits and penetration tests, etc. So practically it's done by them, but the framework of requirements is something which National Bank does and we are contributing. Any other questions? Okay, thank you very much. Thank you, dear speakers. It was very informative and very important speeches. And now I think we are ready to next very important session of our conference. Hörmətli summit iştirakçıları, panel müzakirələri üçün bütün çıxışçılara təşəkkürümüzü bildiririk. İndi isə biz nahar fasiləsinə ayrılırıq. Nahar fasiləsindən sonra 3-cü panel müzakirəsi ilə sessiyalar davam etdiriləcək. Ölkənin qabaqcıl rəqəmsal çap və istehsal imkanlarına malik Azimut reklam şirkəti sürətli inkişaf edən korporativ təchizatdır. Fəaliyyət sahələrimiz ofset və rəqəmsal çap, daxili və küçə reklamı, promo hədiyyələr və pərakəndə üçün POS-ən məhsulları əhatə edir. Logonuzu daşıyacaq hər hansı məhsul üçün bizə müraciət edin. Markanıza güc və yeni ideya qataq. Bu nədir? Oyun yox. Bu. Yəqin bunun adi bank kartı şirkəti olduğunu düşünürsünüz, hə? Amma bilin ki, hər yerdə gördüyünüz bu ad sizə daha çoxunu verə bilər. Visa bir şəbəkədir. O
o insanlara pulu buradan ora ötürməyə kömək edir. Bu mağaza sahibi onun sayəsində bu cinsi bax o dağın başında oturub onlayn sata bilir. O, pərdə arxasında qalan, amma hamını hamı ilə birləşdirən əsl möcüzədir. O, gözünüzü bir fincan qəhvə ilə açmağa və biznesi biznes edən şeylər barədə fikrinizi dəyişdirməyə kömək edə bilər. O, hamını birləşdirir. Hər yerdə, ehtiyacınız olan hər yerdə, arzuladığınız hər yerdə, olmağa can attığınız hər yerdə. O, olmaq istədiyiniz yerin açarıdır. Visa bütün dünyada qapıları açır. Beləcə, çoxumuz bu ticarət dövriyyəsində iştirak edirik. Qarşılayın, Visa, hamını birləşdirən şəbəkə. Beş illik qısa tarixinə baxmayaraq, fəaliyyət göstərdiyi Fintex və avtomatlaşdırma sahəsində Altair Technologies qabaqcıl şirkətlərdəndir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün bank, pərakəndə şəbəkələri və digər böyük şirkətlərlə əməkdaşlıq edən şirkət xəzinə, nağd vəsait axışı, anbar və logistika, pərakəndə ticarət kimi sahələrdə həllər təklif edir. Şirkətinizdə hər hansı prosesi avtomatlaşdırmaq və xərclərinizi azaldaraq işi sürətləndirmək istəyirsinizsə, Altair Technologies həlləri sizə uyğundur. Milyon ölkəmizin ən böyük terminal şəbəkələrindən biridir. Şəbəkəmizin döyünən ürəyi bizim xəzinəmizdir. Xəzinə işinin sürətli və avtomatlaşdırılmış olması işimizin keyfiyyəti baxımından müstəsna əhəmiyyətlidir. Bu çətin işin öhdəsindən gəlmək üçün biz partnyor axtarışına çıxdıq. Əminik ki, komandamız və seçdiyimiz şirkətin sayəsində bu işin öhdəsindən layiqincə gəldik. Bugün ölkədə ən sürətli və müasir nağd vəsaitlərin idarə etməsi mərkəzlərindən biri məhz Milyondədir. Yeni texnologiyaların tətbiqi çox həyəcan verici işdir. Milyon şirkətinin bizə olan müraciəti iş prosesinin avtomatlaşdırılması və sürətləndirilməsi ilə bağlı idi. Layihənin icrası zamanı Cənubi Koreyanın, Kisan və Almaniyanın Vama şirkətlərinin avadanlığı proqram təminatından istifadə etdik. Əminik ki, bundan sonra komanda olaraq daha böyük analoji layihələrə imza atmağa hazırıq. Böyük bizneslər sürətli və etibarlı həllər tələb edir. Altair, işinizə texnologiya qatın.
Hər birinizə yerlərinizdə əyləşməyi xahiş edirik. Panel müzakirələrimiz davam edir. Bəli, hörmətli sammit iştirakçıları, ödəniş sistemləri elə bir sistemdir ki, daim təkmilləşməyə məruz qalır və qalmalıdır da. Dövrümüzün tələbləri var və bu tələblərlə də ayaqlaşmalıyıq. Hazırda ekosistemdə bir sıra yeniliklər öz əksini tapıb, amma ödənişlərin gələcəyi necə olacaq? Sual düşündürür. Bu suala 3-cü paneldə cavab tapmağa çalışacağıq. Beləliklə, qarşılayan 3-cü panel müzakirəsi ödənişlərin gələcəyi, Moderator Web and Smile Pay şirkətinin baş icraçı direktoru Seymur Rəsulov. Seymur bəyi mən dəvət etmək istəyirəm. Və Seymur bəy indi iştirakçıları dəvət edəcək. Və beləliklə də qeyd etdiyim kimi 3-cü panel müzakirəsi ödənişlərin gələcəyi. Buyurun. Çox minnətdaram. Çox təşəkkürlər. Hər kəsə salamlar. Nahar fasiləsindən sonra hər kəsi xoş gördük. Mən çox xahiş eləyərdim. Mövzumuz gələcək və ödənişlərin gələcəyi olduğuna görə və bir hissəsində də bizim Smile Pay olacağına görə hər kəsdən yaxşı bir təbəssüm görmək istəyərdim. Təbəssümü eşitmək olmur, amma məncə simalarda görmək olur. Ona görə mən icazənizlə masalara gəlib hər kəsi bir diş həkimi kimi yoxlamaq istəyərdim. Olar, baxın, nə qəşəng gülürsünüz siz. Oh, for the English ones, you have to smile now. Let me see. Siz gülmürsünüz. You're not smiling. Smile. There you go. Nice. Təbəssümlər, salamlar. Təbəssümlər, qəşəng. Təbəssümlər. Təbəssümlər. Xoş gördük sizi. Smiling. Təbəssümlər. Xoş gördük hamınızı. O oğlan evi olur toylarda belə. Salamlar. Xoş gördük. Hər birinizi xoş gördük. Mən icazənizlə keçin buradan. Welcome. Salamlar. Xoş gördük. Hər birinizi təbəssümlər. 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 Qəşəng. We are expected to smile at this part. Yes, smiling, nice, smiling. Hər kəs salamlar. Təqdimatımız həm Azərbaycan dilində, həm də ingilis dilində olacaq. Azərbaycan dilində belə bir adət-ənənə var, yəqin ki, eşitmişsiniz. Deyir ki, əlimin içi qaşınanda, yəqin ki, pul gələcək. Doğrudur? Bilən var, hansı əldir o? Yoxsa fərqləmir, əsas pul gəlsin. We have a saying in our country that if your hand starts itching, you're going to get money. Do you have that? Something similar? Yes? Valla səhərdən qaşınıram mən. Bütün bədənimlə. Bilmirəm, çinməməkdəndir, yoxsa investisiya gələcək. I have been itching all day. I don't know, is it the investment or because I need shower? So, deməli, biz bu günlərim istəyərdik ki, sizlə ödənişlər və onların gələcəyi haqqında danışaq. 2012-ci ildə mən ilk dəfə biometrik ödənişlər layihəsini icra etmək üçün Çinə yollandım. Biometrik layihə adlanırdı Thumbs Up. Kafeteriyalarda universitet tələbələri üçün barmaqla ödəniş layihəsi 2012-ci ildə. Və o vaxtlar mən Doha'da yaşayırdım. Back in 2012, I had the first biometric payment project that was for cafeterias, for university cafeterias, for students to pay with a finger. İlk dəfə belə bir şey. Və onda Doha'da mən yaşayanda Doha bankları buna dəstək vermədilər. İnanmadılar ki, startup. Ondan layihə qaldı və 2015-ci ildə mən ilk dəfə Paylo adlı bir startup həyata keçirməyə başladım Dubayda bu dəfə. Dubayda layihə adlanırdı Peer-to-Peer Payments. Yəni biz WhatsApp-dan şəkil göndərirmiş kimi ödənişlər eləyə bilək. Və o vaxtı mən yaxınlaşdım Dubayda Emirates NBD bankına və onlar dedilər ki, biz startuplarla işləmirik. 2015-ci ilin söhbətidir. Bugün burada bir startup dayanır. Və bugün burada startupın dayanmasının əsas səbəbi ölkəmizdə istər nazirliklər, istər öndə gedən banklar, istərsə payment processinglərin dəstəyi nəticəsindədir. Mən sizlərdən xahiş eləyərdim ki, ekosistemdəki bütün stakeholderlara yaxşı bir alqış göndərək ki, onlar bizim kimi startupları dəstəkləməyə davam eləsinlər. Çox minnətdaram, əlləriniz var olsun. Deməli, bugünkü panelimizdə, in today's panel, we're going to talk about the future of payments. And I'm honored to have amazing speakers that will share their knowledge and their insights and their vision with you. I will be honored and joined by these amazing speakers, starting. Yes.
Birinci o danışacaq. Aydın. 99 KL maşını aparır. Toylarda olur böyle. Deməli belə. So our first speaker is, no, not the first speaker. Our speakers are, first of all, we will start, is Cənab Rəşad bəy Qasımov. Alqışlayırıq. Cənab Rəşad bəy Qasımov Mərkəzi Bankı təmsil edir. The next speaker will be Muhammed Dirgam Şemso. Alqışlarınızla. Welcome to Azerbaijan, Muhammed. And then növbəti speakerimiz Murat bəy Kastan. Murat bəy Kastan. Murat bəy Kastan, UPT Money Transfer şirkəti. Yaxşı alqışlar da dostlar. Nahardan sonra. Ay sağ olun. Onsuz da aş yiyən oldu aranızda aş. Düyü yiyənlər. Düyü var idi. Çox dadlıydı vallahi. Çox dadlıydı. Hətta mən evə öz tapşırıqlarımı verdim. Növbəti speakerimiz olacaq. Mikhail Kozis, Foreign Research Group, Mark Webb. Mikhail. The next speaker. Növbəti speakerimiz Alexander Stelmak, Senior Director, Head of Digital Solutions, Visa. Yəni tədbirin təşkilatçıları Visa. Məncə daha yaxşı alqış gələrdi. Nurlan bəy, sonra görüşərik. Və növbəti speakerimiz olacaq Alexey Osipov, Managing Director, Compass Plus. Çalışın aktiv suallarla iştirak eləyəsiniz. Çünki ödənişlərin gələcəyi Azərbaycan çox sürətlə inkişaf edir. Bildiyiniz kimi Smile Pay biometrik ödənişlər layihəsidir. Siz artıq grocery storelarda, supermarketlərdə bir təbəssümlə ödəniş eləyə biləcəksiniz. Hazırda biz ancaq bir bankın kartlarını qəbul etməkdəyik, amma digər bankların da kartları yaxında istifadədə olacaq. Amma mən buna keçməmişdən qabaq istəyərdim ki, Banklar Assosiasiyasının rəhbərliyinə, Yunus bəyə və məhz bizim startup olaraq burada bugün aktiv iştirak eləməyimizə səbəb olan Rasim bəy Xammədova öz təşəkkürümü bildirim buradan. Çox minnətdarıq. Bizi daim dəstəkləyən Mastercard və Visa komandalarına dəstəyimizi bildiririk. Və əlbəttə ki, bizim özümüzü əminliklə aparmağımız üçün, hər zaman əmin hiss eləməyimiz üçün Paşabank komandasına, burada gördüm Paşabank əməkdaşlarını, onlara dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Gəlin başlayaq. The first speech will be from the Visa. Alexander Stelmak will be joining us online, I believe. Alexander, do we see you? Do we have you? Do we hear you? Alexander qoşulur? I hope so. Hello, everyone. All right. I think, Alexander, the floor is yours. Tell us about the future of payments. Great, thank you. It's very good to have you here. I'm sorry I was not able to join you today in sunny Baku, so greetings from sunny Kyiv. And just please let me know when you see my screen and we will start. Alexander, we see your screen, we hear you. First of all, thank you for being with us today. We hope that you are healthy and safe, your family is safe and healthy and well. And we just want to say thank you for being with us despite all the challenges, and we wish you good luck. Stay safe. Tell us about the future of payments. Thanks for all the support, and yeah, we'll stay safe and healthy for sure. Okay, so today we will speak a bit about the future, as you understand, and actually the future is here. And for sure, it's not in news for you, but the world has moved to digital. You know that very well. And for now, we have like almost 8 billion people in the world, which has almost 17.7 connected devices. So if we divide one to each other, we understand that each person has more than 2 connected devices. For sure, you understand that a lot of people doesn't have any, but other people have like 5 or 6. But I think this number is, something which we should consider, because all connected devices in some period will be turned into the payment device. And for sure, we are here to make this possibility and to allow the device to pay. Also, another big number is almost 7 billion
mobile users are having mobile connection to their phone, to their social network, to their mobile banking service, and so on. So this is all our opportunity, and for sure this number is always growing. Telling about something about commerce. So first, we expect that the number of connected devices will double by 2025, and it will be almost 37 billion. Another one is global subscription economy is growing very rapidly, and I'm sure that nobody remember how you bought maybe you remember, but you have not done it in the past time, last few years. Like you don't need to go to the shop to buy the CD and put it in your car to listen to some music, because you now have Spotify, you have YouTube Premium, you have Apple Music, and other services. You can just subscribe and listen to whatever you want in that place where you want to be. Also, another big story about the commerce is connected vehicles. So we expect that in some period of time, you will be able just to fill your car and make a payment directly from your car radio. So you will not need even to go out or to go to the cash desk. This is another big opportunity. And also touching a bit the Azerbaijan economy, I can say that according to the stats of Central Bank, the number of e-commerce payments grew last year for more than 50%, which is huge amount, and which we expect still a big growth this year. For sure, you all know that we had these challenging years with COVID pandemic, and everything which is digital has been accelerated, and this is what we see now. So the goal of my short presentation today is to say actually what Visa can provide you to enable this future of payments. Let's maybe move a step back and think about what consumers are expecting from us. So the consumer wants the payment to be invisible. He don't want to think about payment. He wants just to pay in one click, in one touch, and go. So this is something which they are expecting, and we are doing that using our tokenization service, first of all. So tokenization enables absolutely new payment experiences using your phone, your watch, maybe your car in the future. It enables the easy, smart, and very secure checkout in e-commerce. And I'm sure that you all know Apple Pay. It was a very successful launch of Apple Pay in Azerbaijan in the end of last year. And now we have, we see more and more transactions are coming from Apple Pay. We are also have our partners with issuer wallets on the market, which also have huge success. But in terms of e-commerce tokenization, Azerbaijan is now doing its first steps, and we expect this will be a next big thing, because everybody knows how to pay in the shop, how simple it is. Now our goal is to make e-commerce payments the same, safe, fast, and easy for our customers. So what e-commerce tokenization gives to you? It gives a few possibilities. First is push provisioning. You can simply, from your mobile banking app, push a card to anywhere using just one button. Second one is guest checkout. So you will be able to transact and to have your card on file when you are doing the checkout process in the shop you like, and your card will be already there, and will speak how it will happen. And third one, it is a thing which we see that it has a growth potential in our market, and in some countries it's already there. In Azerbaijan it's still not, but will be. I'm sure it's the control over your card, because everybody has limits in the mobile banking, but that's all. You can put the limit, but you can't see where your card is added. You can't maybe remove the card from there, and you also can't control various devices which are connected to your card. So just in a few seconds, I will show you how you will be able to do it within our capabilities. So yeah, just to mention that we have almost 200 countries which are enabled with tokenization all over the world.
and the number is still growing. It's already the business as usual technology for our issuers, still not the business as usual for our merchants. They are doing a great job to be there. The number of merchants are more than 600,000, and we also have the 95% of coverage of our payment volume by tokenization. So that means that 95% of Visa PV from issuing side are enabled. So issuers are ready. The question is when the merchants will be ready for that. And this is something which we are targeting now. Okay, few capabilities which we want to present. First one is the ability to push your card to anywhere. We made a consumer survey and we asked our customers, so what do you think if your bank will give you the possibility to send the card directly from your mobile banking application to any merchant in the world? And you see the numbers, so like 79% told that they like this feature. And to say more, 71% told that it will be the game changer and they are ready to use the bank. It will be the top of the wallet for this customer if the bank will provide such kind of service. And you know, all of us are now fighting for top of the digital wallet, because before that we were fighting for top of the wallet status in the real wallet. Now everything moves to digital, and the next question is which card will be top of the wallet in the digital world. So how it works? It's a very simple capability. So here is Anna. She just approved for a new credit card online, and she has not received the plastic card, and maybe she even don't need it because the card is fully digital. And she now has an option to enroll the card into different accounts which she used without the need to wait for a card to arrive or without a need of the card at all. And she chooses to enroll the card in her favorite merchants, which, for example, will be Uber, so it's rideshare merchant. She goes to the issuer mobile application, select an option to connect the card, and select the merchant from the list. And possibly you see here on the screen, it's $5 off first ride. So you can even encourage your customers to, by some marketing campaign, to use the card exactly in this merchant, or give them some reward for this usage. In our case, it's $5 discount. So she selects this merchant. It is a rideshare merchant. Then just push connect, and in a way of seconds, our service, which is called VCH, Visa Card Enrollment Hub, redirects Anna from the mobile banking website, mobile banking application that she has, to the application of the merchant which she selected. If she's already the customer, she just simply log in and the card is already there. If she is not a customer of this merchant, it's a very simple exercise to enroll, fill in the first details, and once you log in, your card will be already there. And moreover, it will be not a card, it will be already a token. That means that it is safe, secure, and reliable. So you don't need to enter your card details, you even don't need to remember it, because all the simple process, which is simple on the user side, but it's very not so simple on the backend side. Your card will be sent to merchant directly, tokenized, and added to the merchant account of your preference. Another one thing, which is capability to track whom you pay, because I'm sure that each of you, each of the people in the bank, for sure met with the situation when your client just calls and tell, you know, I'm paying to somebody $5 a month or $10 a month. I have no idea who is this merchant. This money just withdraw from my card. I don't know what is it. I don't need this service anymore. And can you please stop it? So the majority of the banks will just
close the card, issue a new one, and say, okay, we are done. Please, this is your new card, and nobody will charge you again. But then the situation happens again. If customer subscribes to some service, situation just repeats. So what is our proposal? Our proposal is to use a set of Visa APIs, one of them which is called Visa Stop Payment Service, to be able to provide the list of the subscriptions and list of the cards or the merchants who charge your card in a repeating way. Each month, each week, each day, any way is possible. So we can show you the list of the merchants who charge your cards and the last charge when it happened. For example, it's just an example. Please don't think that we are going to stop transaction from Microsoft, but in this example, we will use them. If you don't need the Office 365 subscription anymore, you can just switch it off in your issuer mobile banking application, and you will no longer receive any transaction from this merchant. Moreover, this will be set on the Visa side, and we have a special, let's say, code which we send to the merchant, which means that, sorry, but our customer doesn't want to use this service anymore. And this means that after receiving the code, the merchant is not able to make this transaction again. So he will not send it another time. Why it's important? First of all, because you can track all your purchases. You can see what are the merchants which you pay to, and you can very simple switch it off, or if you need it again, you can switch it on, and the transactions will happen again. Another one thing is, I know that all the issuers, independently, whether it is a bank or a fintech company or merchant who is issuing co-brand card in their app, all the such partners want to keep customer in his mobile banking application. So I'm sure that you don't want our customer to go to another application, do something there. You want to provide all the services in your app. And this is exactly the option where you can do that. So the service is provided by your bank in your app, and customer even don't need to leave it. Next one, security. And for sure, I will not speak about 3D Secure. You know all the new standard. You know that it is a risk-based approach, everything good. It works perfectly. Hope everybody has migrated to it. But the question is, okay, what to do if, for example, 3D Secure is not supported on the merchant website? I'm sure that in Azerbaijan, there is no big number of merchants who don't support 3D Secure. But in US or in Latin America, there is still a huge number of them. And if your customer pays on the merchant website from United States, he still need to be secured. And we have the option which is called dynamic CVV. That means that the CVV will be presented in your mobile banking application. And each time when your client needs to pay online, he will just go to the app, take the most recent CVV2 from there, enter it on the merchant website, and make a payment. One more thing, I'm sure that somebody of you think, okay, that's not only Visa capability. I'm sure that some of processing host vendors have it, some of fintech companies can also provide it, and you are right. So this is not only Visa capability. You can do it by yourself. But my goal today is not to sell you only the Visa thing. My goal is to make your application better. That's why if you have a partner or your host vendor who can do it for you, great, do it with them. If it is expensive or hard to deploy, or you are not able to do it with your current partner, just come to us and we will give you the simple way to make it without any engagement of your current issuing partner or your host vendor. So we can do it on your behalf on Visa side. And the last but not least is Visa Digital Skins. So this is a very fancy thing. We launched the first time almost 2 years ago with Privatbank in Ukraine.
And this is the capability which allows you to change the design of your card in your mobile, not in your mobile banking application. For sure, you can change it too, but also it changed the design in the payment wallet of your preference, in Apple Pay, in Garmin Pay, in Google Pay, or Samsung Pay, whatever. I know that there are clients who also support this in Azerbaijan. I also know that this capability gives you a new way to interact with your customers, because it allows customer to explicitly, select the card which he wants to select. And we spoke with one of our biggest partners in the region who supported this functionality and who has some experience. And what they told us that, more than 80% grow in the spend per active card are driven by this functionality. So if, for example, you issue the card with, I don't know, maybe some architectural building, and the client doesn't love this building, he wants a card with dog or a cat. This is a big story, whether you are a dog fan or a cat fan. And if you print the dog on the card but give it to the cat fan, he will probably not use it or will not like it. So this capability allows you to change the card to the design which your customer want to have. Here on the screen, you see some designs of Privatbank, which this is Ukrainian famous people who are printed on Ukrainian hryvnias. So they tried to play with the actual banknotes and to put some people from some images from the banknote to the card application. But the usage of this service is limited only to the capabilities of your marketing team and the agency which you are using. So there are a lot of different options, like you can, for example, change the card each day and subscribe your client to the English learning courses. And you can put another English word each day, and your client will just go to his Apple Pay wallet to see what is the word today. Or another function, if you want to congratulate your client with his birthday, on the day of birthday, you can change the design of his card and print something like, "Dear client, happy birthday, best wishes," and so on. And it is something which is really well appreciated by client, because it shows how individual your approach is. That's all from my side today. Thank you for being with me. And unfortunately, once again, I'm not in Baku, but our team is there. If you have any questions or have something to discuss, please reach out to our team, and we'll be happy to follow up with any of you if there is some questions or proposals from your side to discuss. Thank you. Thank you so much, Alexander. Guys, yes. Alexander, we appreciate your hard work for putting these great ideas together and for presenting us, sharing it with us, and at the same time being with us on this day. I really personally like two things here. Number one, the subscription reminder. I've so many times I just received an email saying that you have been charged $114 for an annual subscription that I totally forgot about. And it was like, then I have to deal with the company for refund, and it's pain. It's painful. So I think it's a good feature or functionality to solve such pain for people with many subscriptions. Right now, I think our life is getting more and more subscription-based, SaaS-based, that we have and Netflix, we have and other subscription, and we have like kids school app subscription, we have website hosting subscription. All these things, it's getting harder for us to remember them and control them. So this is a great functionality. And second one is the digital skin. I love it, and I think many customers will love it. Even when I change the template or the wallpaper on my phone, I feel like it's a new phone. When we have a flexibility to play with the digital skin on our cards, and I think that will give customers and consumers some sort of personal touch again. So I think these are great things. Thank you so much for the presentation, and stay with us. Yes, well. Hörmətli iştirakçılar, növbəti
çıxışımıza davam edirik. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Növbəti çıxışımız isə Mərkəzi Bankdan bizimlə olan Rəşad bəy Qasımov. Alqışlayırıq Rəşad bəy Qasımov. Buyurun. Sizdə var artıq mikrofon. İşləyir. İlk növbədə mən də bütün iştirakçıları salamlayıram. Hər birinizi xoş gördük və bu cür möhtəbər tədbirin təşkilinə görə Azərbaycan Banklar Assosiasiyası başda olmaqla bütün təşkilatçılara öz minnətdarlığımı bildirirəm və eləcə də Seymur bəyə bu cür pozitiv başlanğıc üçün öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Və bugün sizlərlə ödənişlərin gələcəyi və Mərkəzi Bankın bu istiqamətdə baxış mövqeyini haqqında fikirləri sizlə paylaşacağam və növbəti strateji dövr ərzində Mərkəzi Bank tərəfindən ödənişlər sahəsində hansı addımların atılacağı və hansı strateji addımların zəruri olduğunu sizlərlə paylaşacağam. Bildiyiniz kimi son illər ərzində qlobal miqyasda, eləcə də Azərbaycanda nağdsız ödənişlərdən, rəqəmsal ödəniş həllərindən istifadə çox sürətlə artmaqdadır və bu yüksək artım tempinin əlbəttə ki, arxasında isə Mərkəzi Bankın dövlət qurumları, banklar və eləcə də beynəlxalq təşkilatlarla birgə həyata keçirdiyi layihələr dayanır. Eləcə də burada fintexlərin də fəaliyyətini qeyd etməsək düzgün olmazdı. Rəqəmləri sizlə paylaşmaq istərdim. Təbii ki, daha öncə də söylənildi bu rəqəmlər. Gördüyünüz kimi son bir il ərzində istər nağdsız ödənişlərin həyata keçirilməsi üçün banklar tərəfindən emisiya olunan ödəniş kartları, istərsə də nağdsız ödənişlərin qəbulu üçün ödəniş xidməti şəbəkəsi üzrə göstəricilərdə yüksək artım tempi müşahidə olunur və ödəniş kartları vasitəsilə ölkə daxilində həyata keçirilən əməliyyatların ümumilikdə 32% 2021-ci ildə nağdsız dövriyyənin payına düşmüşdü və cari ilin ilk 5 ayı ərzində isə bu göstərici artıq 40% üstələmişdi. Təbii ki, Azərbaycan üçün, ödəniş bazarımız üçün bu yüksək nəticədir və bunun da arxasında təbii ki, həm əhalinin nağdsız ödənişləri olan marağının yüksək olması, eləcə də bu istiqamətdə həyata keçirilən bir sıra tədbirlər dayanır. Eləcə də qeyd etmək istərdim ki, hazırda xüsusilə təmassız ödənişlərdən pandemiyanın da təsiri ilə deyərdim ki, əhalinin nağdsız ödəniş vərdişlərində ciddi təsir nəzərə çarpır. Gördüyünüz kimi son bir neçə il ərzində kəskin artım müşahidə olunur ki və 2021-ci ildə artıq ödəniş kartları vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatların həcmi, təmassız əməliyyatların həcmi 2,6 milyard manata bərabər olmuşdur. Cari ilin 5 ayı ərzində isə postterminallar üzərindən qəbul edilən ödənişlərin 88%-i məhz təmassız vasitələrlə qəbul edilmişdir ki, bu da əhalinin təmassız ödənişləri olan marağının daha yüksək olmasını göstərir. Təbii ki, burada innovativ həllərin də təsiri böyükdür. Belə ki, bildiyiniz kimi artıq ötən il Azərbaycanda Apple Pay ödəniş həllinin istifadəyə verilməsi və smart saatlardan, eləcə də digər qadjetlərdən istifadə etməklə ödənişlərin təmassız formada aparılmasına imkan verən həllərin artması bu sahəyə olan marağı da artırmaqdadır. Eləcə də mobil bankçılıq və internet bankçılıq üzərindən həyata keçirilən əməliyyatlarda da xüsusi artım müşahidə olunur. Gördüyünüz kimi son 5 il ərzində həm internet bankçılıq, həm də mobil bankçılıq üzrə ödənişlər kəskin sürətdə artmışdır. Bu isə kağız daşıyıcılarla aparılan əməliyyatların sayı və həcminin kəskin sürətdə aşağı düşməsinə və əhalinin daha çox, xüsusilə həm əhali, həm də biznes subyektləri tərəfindən elektron bankçılıq xidmətlərindən istifadənin genişlənməsi, eləcə də banklar tərəfindən təqdim olunan elektron bankçılıq həllərinin hər gün, günü-gündən təkmilləşdirilməsi buna böyük təsir göstərməkdədir və qeyd edə bilərik ki, 2021-ci il ərzində müştəri hesablarından aparılan cari hesablardan aparılan köçürmələrin məhz 73%-i elektron bankçılığın payına düşür. Bu isə kağız daşıyıcılarla aparılan ödənişlərin, yəni filiallara gedərək müştərilər tərəfindən verilən kağız daşıyıcılardan ödəniş tapşırıqlarının kəskin surətdə aşağı düşdüyünün bir daha bariz nümunəsidir. Bəs Mərkəzi Bank tərəfindən bu istiqamətdə növbəti strateji dövr üçün hansı addımlar nəzərdə tutulur? Bildiyiniz kimi, 2021-2023-cü illər üzrə Mərkəzi Bank tərəfindən rəqəmsal ödəniş strategiyası hazırlanaraq ictimaiyyətin diqqətinə təqdim edilmişdir və rəqəmsal ödəniş strategiyasının əsas 5 istiqaməti mövcuddur ki, bu istiqamətlərdə ilk növbədə qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, rəqəmsal ödəniş infrastrukturunun əhatəliliyin genişləndirilməsi, nəzarət və risk əsaslı tənzimləmə çərçivəsinin müəyyən edilməsi,
həmçinin rəqəmsal ödəniş infrastrukturunun əhatəliliyinin genişləndirilməsi və təbii ki, əhalinin maliyyə savadlılığının artırılması və biznes subyektlərinin, eləcə də əhalinin rəqəmsal ödəniş həllərindən istifadəyə təşviqi dayanır. Təbii ki, ilkin olaraq Mərkəzi Bank bazarda tənzimləyici qurum funksiyasını həyata keçirir və bu məqsədlə də ilkin olaraq qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi əsas prioritetlər arasında yer alır və buna görə də məhz strategiyamızın da ilkin istiqaməti bu qanunvericilik layihələrinə yönəlmişdir. Nəzərə alsaq ki, rəqəmsal ödəniş həlləri daha sürətlə dəyişir və bu həllərin bazarda tətbiqi üçün münbit hüquqi zəminin olması şərtdir. Və bu istiqamətdə də biz ilk növbədə rəqəmsal ödəniş həlləri üçün innovativ həllərin tətbiqinə şərait yaradan qanunvericilik bazasının formalaşdırılması və ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında qanun layihəsinin qəbulundan sonra bu kimi xidmətləri təqdim edən təşkilatların daha səmərəli və münbit formada bazarda öz fəaliyyətlərini davam etdirəcəklərinə inanırıq. Təbii ki, bu sahədə növbəti bir addım isə Sandbox platformasının yaradılmasıdır. Bildiyiniz kimi, beynəlxalq təcrübədə RegTech innovasiya laboratoriyaları, həmçinin Sandbox platformalarından geniş sürətli istifadə olunur. Qısaca olaraq bildirim ki, Sandbox platforması fintechlərə öz fəaliyyətlərini xüsusi lisenziya çərçivəsində Mərkəzi Banka təqdim etməklə müəyyən bir tənzimləmə şəraitində öz fəaliyyətlərini sınaqdan keçirməyə imkan verəcək. Bu isə öz növbəsində Mərkəzi Banka belə bir üstünlük təqdim edir ki, maliyyə sektoruna hər hansı bir risk yaratmadan bu kimi innovativ həllərin sınaqdan keçirilməsi və bazara əgər özünü doğruldarsa müəyyən dəyişikliklər edilməklə və yaxud bütöv şəkildə bazara çıxmasına şərait yaradacaqdır. Digər bir növbəti həll isə innovativ həllərdən müştərilərin identifikasiyasında istifadə olunmasıdır ki, bildiyiniz kimi günümüzdə artıq bank xidmətlərinin məsafədən əldə olunması artıq filiallara getmə zərurətini aradan qaldırmışdır. Bu isə müştərilərin məsafədən müəyyən olunmasında mühüm bir amil kimi, yəni bu qanunvericilik bazasının formalaşdırılması da mühüm bir amil rolunu oynayacağına inanırıq və eləcə də elektron bankçılıq qaydaları və onunla əlaqədar olan tənzimləmələrin də bu istiqamətdə təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Növbəti addım isə hazırda mövcud olan rəqəmsal ödəniş infrastrukturunun inklüzivliyinin genişləndirilməsidir ki, bu sahədə bildiyiniz kimi Mərkəzi Bank tərəfindən innovativ ödəniş həllərini təqdim edən ani ödənişlər sistemi 2020-ci ildə istismara verilmişdir və ani ödənişlər sisteminin əsas üstünlüyü bundan ibarətdir ki, hesablaşmaların real vaxt rejimində həyata keçirilməsinə imkan verilir, sadə identifikatorlardan istifadə imkanı təqdim edilir və eləcə də nağdsız ödənişlərin qəbulu üçün daha ucuz ödəniş həllərindən, məsələn, QR kodlardan istifadəyə şərait yaradılır və bu sahədə də ani ödənişlər sisteminin əhatəliliyinin artırılması bizim əsas hədəflərimizdən biridir. Növbəti addım isə ISO 20022 standartının maliyyə sektorunda tətbiqinin başa çatdırılmasıdır ki, bu standartın tətbiqi nəticəsində də əməliyyatların avtomatlaşdırılması, eləcə də ödəniş tapşırıqlarının emalı üzrə daha yüksək nəticələrə əldə olunması və bu resurslara qənaət edilməsi istiqamətində yüksək gözləntilərimiz mövcuddur və təbiidir ki, bəzi regional ölkələrdə istifadə olunan bəzi ödəniş sistemlərinin, milli ödəniş sistemləri arasında inteqrasiyanın təşkili də həmçinin diqqət mərkəzindədir. Növbəti istiqamətimiz isə risk əsaslı tənzimləmə çərçivəsinin müəyyən olunmasıdır. Bildiyiniz kimi, bazara yeniliklərin gəlməsi eyni zamanda risklərin də gəlməsi ilə nəticələnir və bu risklərin tənzimlənməsi və bu sahədə preventiv tədbirlərin həyata keçirilməsi də Mərkəzi Bank tərəfindən diqqət mərkəzindədir və təbii ki, gündəlik inkişaf eləmiş bankçılığı, açıq bankçılıq olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Bu isə artıq API standartlarının hazırlanması və bank sektoruna təqdim olunması mühüm amillərdən biridir və bu istiqamətdə də bildiyiniz kimi açıq bankçılıq üzrə yol xəritəsi Mərkəzi Bank tərəfindən işlənib hazırlanmışdır və açıq bankçılıq standartının API-ləri üzrə standartların hazırlanması da məhz cari ilin sonunadək yekunlaşdırılması və ictimaiyyətə təqdim olunması nəzərdə tutulmuşdur. Digər bir məsələ isə az öncə qeyd etdiyim kimi QR kod ödəniş həllindən istifadə nəzərdə tutulur ki, biz artıq Mərkəzi Bank olaraq QR kod standartları üzrə metodoloji rəhbərliyi hazırlayıb ictimaiyyətin diqqətinə təqdim etmişik. Lakin QR kod ödəniş həllərinin xüsusilə kiçik dövrəyə malik təsərrüfat subyektlərinə nağdsız ödənişlərin qəbuluna imkan verməsini nəzərə alaraq bu ödənişlərin daha genişləndirilməsi və eləcə də qanunvericilikdə və digər hüquqi tənzimləmədə də öz əksini tapması üzərində artıq işlər davam etdirilir. Digər bir məsələ isə informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Bildiyiniz kimi, artıq açıq bankçılıq modelinin tətbiqi, eləcə də Open API-ların verilməsi bu zaman artıq təhlükəsizliyin
ön plana çıxmasına səbəb olur və bu sahədə də biz Fincert platformasının yaradılmasını və mərkəzi banklar, eləcə də kommersiya bankları, informasiya təhlükəsizliyini təmin edən digər təşkilatlar, hüquq mühafizə orqanları arasında məlumat mübadiləsinin operativ formada aparılması və informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün Fincert layihəsinin həyata keçirilməsi də nəzərdə tutulub və bu istiqamətdə də işlər davam etdirilir və növbəti isə qeyd etdiyim kimi bank olmayan ödəniş xidmət təchizatçılarının bazara daxil olması ilə onların fəaliyyətinə nəzarət çərçivəsinin müəyyən edilməsi və qanun layihəsi qəbul olunduqdan sonra isə qanundan irəli gələn qaydalar və onların təsdiqlənməsi istiqamətində də tədbirlər davam etdirilir. Növbəti addım olaraq isə təbii ki, rəqəmsal ödənişlərin inklüzivliyinin artırılmasıdır və bu zaman isə meydana agentbankçılıq modeli çıxır. Belə ki, bildiyiniz kimi bəzi ucqar ərazilərdə bankların filiallarının olmaması bank xidmətlərindən istifadəni aşağı salır və Mərkəzi Bank olaraq artıq pilot layihə çərçivəsində bu layihəyə start verilmişdir. Bildiyiniz kimi Azərpoçtun və Akses Bankın birgə layihəsi və Mərkəzi Bankın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən və IFC-nin də dəstək göstərdiyi layihə artıq bir neçə regionda reallaşdırılmışdır və pilot layihə formasında hazırlaşdırılan layihəyə digər bankların da aktiv cəlb olunması və bank məhsullarının birbaşa olaraq Azərpoçtun infrastruktur şəbəkəsindən istifadə olunmaqla təqdimi istiqamətində də işlər davam etdirilir. Və məsafədən xidmətlərin əldə olunması zamanı isə elektron KYC sistemindən istifadə olunması da nəzərdə tutulur. Bildiyiniz kimi bu sahədə də Mərkəzi Bank tərəfindən artıq konseptual yanaşmalar hazırlanmış və bank sektoru ilə müzakirə olunmuşdur və növbəti mərhələdə də artıq bu konseptual yanaşmanın reallaşdırılması istiqamətində addımlar atılacaqdır. Növbəti bir addım isə Mərkəzi Bank tərəfindən rəqəmsal manat konsepsiyasının hazırlanması nəzərdə tutulur. Bildiyiniz kimi bəzi qabaqcıl ölkələr tərəfindən artıq rəqəmsal valyutaların, mərkəzi banklar tərəfindən emisiya olunan rəqəmsal valyutaların hazırlanması istiqamətində müəyyən tədbirlər həyata keçirilmişdir. Mərkəzi Bank olaraq biz bu kimi təşəbbüsləri yaxından izləyirik və hal-hazırda da həyata keçirilən bütün layihələr tərəfimizdən təhlil olunur və rəqəmsal manatın hazırlanması, konseptual yanaşmanın hazırlanmasında da məhz bu təcrübələrdən istifadə olunur. Digər bir məsələ isə təmassız ödənişlərin artırılması və genişləndirilməsidir. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, bildiyiniz kimi artıq tokenizasiya əsaslı əməliyyatların həcminin artması və istifadəçilərin də birbaşa olaraq bu kimi əməliyyatlara üstünlük verməsi təmassız ödənişlərin artırılmasında kütləvi olaraq yüksək dinamikanın müşahidə olunmasına səbəb olur və bu istiqamətdə də istər nəqliyyat sahəsində, istər ictimai yaşayışlarda bu kimi təşəbbüslərin həyata keçirilməsi də prioritetlərimiz arasında yer almaqdadır. Və təbii ki, qeyd olunduğu kimi, daha məndən öncəki çıxışlarda da qeyd olundu, əsas tərəflər, regulyatorlar, yəni tənzimləyici qurumlar, banklar və fintexlər olsa da nəzərdən qaçırmamalıyıq ki, istifadəçilər həmin məhsulların yayılmasında və istifadəsinin genişləndirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edirlər. Çünki istənilən səviyyədə ən innovativ həllərin ölkəyə gətirilməsi və tətbiqinə start verilməsi müəyyən bir müddətdə rəqəmsal ödənişlərin inkişafına təkan verə bilər. Lakin əhali tərəfindən maliyyə savadlılığının kifayət qədər olmaması və yaxud həmin həllərdən istifadəyə marağın aşağı olması bu həllərin inkişafında müəyyən məhdudiyyətlər yarada bilər. Bu səbəbdən də müxtəlif əhali qrupları üçün maliyyə savadlılığı tədbirlərinin keçirilməsi və rəqəmsal ödənişlərin müsbət cəhətlərinin aşılanması və bu sahədə minimum biliklərə yiyələnməsi istiqamətində də aidiyyəti dövlət qurumları, eləcə də banklarla birlikdə fəaliyyətimiz davam etdirilir. Və qeyd etmək istərdim ki, strategiya çərçivəsində nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində müasir rəqəmsal ödəniş ekosisteminin iştirakçıları arasında biz artıq banklar, Mərkəzi Bank, kommersiya bankları, eləcə də Azərpoç, prosesing mərkəzləri, beynəlxalq kart təşkilatları ilə yanaşı fintexlərin də bu sahəyə aktiv qoşulacağını və bu halqanın belə deyək, ən əsas üzvlərindən birinə çevriləcəyinə inanırıq və bu istiqamətdə də strategiya üzrə həyata keçirilən tədbirlərə də məhz fintexlərin belə deyək, daxil edilməsini və Azərbaycan Banklar Assosiasiyası ilə birlikdə Azərbaycan Fintex Assosiasiyası üzvlərinin də fəal şəkildə iştirakını nəzərdə tutmuşuq. Qeyd etmək istədiklərim bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Bütün forum iştirakçılarına da uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Rəşad bəy, çox minnətdarıq sizə belə maraqlı təqdimat üçün. Həqiqətən bir neçə qeydlər apardım özüm üçün, mən reflectionları sizlə bölüşmək istərdim. Sandbox konsepti bizim kimi balaca, eyni zamanda orta ölçülü və böyük həcmli şirkətlərə imkan verir ki, onlar balaca testləri aparsınlar və siz demişkən,
böyük risklər almadan, həm özləri üçün, həm də ekosistemə çox böyük zərər vurmadan ən azından nəysə test eləyə bilsinlər. Lordi də desək, evin içində nəysə bişirsin əvvəl, sonra bazara çıxararıq. Sandbox, biz sizdən yapışacaq bu istiqamətdə. Biometrik identifikasiya artıq bəzi ölkələrdə həyata keçirilir və fast and emerging marketlərdə həyata keçirilir və biometrik identifikasiyanı mənə gəlir ki, bizdə, ölkəmizdə bəzi tətbiqlərə gətirmək prosesləri sürətləndirəcək. Yəni, həll yolu var, amma ora çatana qədər bir neçə dağa daşa düşməliyik biz. Onları aradan qaldırsaq, məncə proseslər daha da sürətlənəcək. Proseslər sürətlənəndə nə baş verir? Ölkədə inkişaf sürətlənən gedir, doğrudur. Bir də Anipay-i vurğuladınız. Anipay komandası ilə mən yaxından tanışam. İstər Fərid bəy Osmanov olsun, istər Emil bəy olsun, istər Lala xanım və məbili, Leyla xanım olsun. Sizlər buradadılarsa əgər, burada hanı baxın, buradasınız. Hər kəs salamlayıram, çox sağ olsunlar, bizə çox dəstək olublar və Anipay-i mənə gəlir ki, sandbox formatında təqdim etmək çox şirkətə sürət qazandıracaq. Bir də mən çox gözəl bir şey gördüm burada özüm üçün. Siz bu neçə güşəli, 6-8 güşəli, 6 güşəli ekosistemə fintechlərə əlavə etməyiniz mərkəzi bank olaraq istər fintech startuplara, istər fintechdə artıq inkişaf etmiş şirkətlərə verdiyiniz əhəmiyyəti göstərir. Bu bizi ancaq və ancaq həvəsləndirə bilər və mən buna görə həm sizə, həm Mərkəzi Bank rəhbərliyinə, həm də burada olan dəyərli komandanıza şəxsim və bizə bənzər şirkətlər adından minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Bir daha təbriklər, təşəkkürlər. Rəşad bəy Qasımov. Alright, our next speaker will be Mr. Mohammed Dirgam Shamso, the Vice Chair Board of Directors at PG Para. He will be talking about role of financial institutions in the future of payments. Mr. Mohammed Dirgam Shamso, let's try your microphone if it works great. Yes. Oh, perfect. The floor is yours. Welcome to Azerbaijan. Hi, everyone. Honestly, I think it was a bad decision to accept speaking after the lunch break. Look to you guys, everyone is tired. Come on, it's a quick speech. I promise you 5 minute speech. No one will be tired. You will be interested. Just give me your attention 5 minutes and I will leave you alone. Thank you, everyone. Deməli, Muhammed Birgam deyir ki, Muhammed bəy deyir ki, yeməkdən sonra biraz ağır gəlib deyəsən və biraz istəyir ki, bizə vaxt versin ki, bəlkə biraz daha canlanaq. Amma mən fürsətdən istifadə edib, nə deyim, icebergin bir var görünən tərəfi, bir də var görünməyən tərəfi. Mən istərim kiçik bir hekayə danışım. Muhammed, I'm going to tell a short story while you are waiting for the audience to wait. No, please wake them up because I also feel tired, you know. The rice was good, huh? Also me. Yes. We should get the receipt of the rice. Deməli, Hamburgdaydım. Kiçik bir hadisə, sonra isə Muhammed bəy ötərək. Hamburgdaydım. Çox acmışdım, yağış yağırdı. Və dərhal bir coffee shop'a girdim. Əlimə attım bir sandviçi, orada hazır qabaqda. Əlimə attım bir sandviçə, bir kofe xahişlədim. Sandviçi dişlədim, kofedən bir qurtum alanda, ödəniş üçün kartımı çıxardım. Kassir dedi ki, mənə, biz kart götürmürük. 2021-cinin söhbətini danışıram mən sizə. Hamburg şəhərində, çöldə də tutucundan göyə çıx yağış yağır. Dedim, necə kart götürmürük? Necə kart götürmürük də? Kart götürmürük, axı biraz qəribə səslənir, doğrudur. Düzdür, cash only. Və elə bir coffee shop da deyildi ki, küncdə olsun ki, belə deyək də, Zabegalovka kimi ki, götür, qaç oradan, yox. Mənə başda böyük bir coffee shop idi. Mən biraz şoka düşdüm ki, yəni bizdə ölkədə çox yerdə kart götürülür. Kart ancaq Boltdan başqa, onlar dalaşırlar, kartdansa gəlmirik deyir. Düzdür, dərdimiz başqa adama. Nəysə, alqışlayaraq sonra bu məsələni. Və Bolt'a mesaj getdi. Mənə götürməyəcəklər taksiyə. Və mənə dedi ki, əməkdaş, burada maraqlı tərəfi buradadır. Mənə dedi ki, 5 kilometr o tərəfdə bankomat var. İstəyirsə cash götürün gəlin. 5 kilometr. Bolt olsaydı gedərdik. Amma məsələ burasıdır ki, bizdə belə də bəlkə biraz köbus səslənən, xoşlan, ölkəmizdə qurban olaram. Hər yerdə bankomat var. Əlimizi atırıq, harada istəsək tapıb çıxara bilirik. Çox yerdə kart götürülür. Və biz bu lüks həyatı, mən deyərim, take granted eləməməliyik. Və bu bizim üçün yaradılan bir rahatlıqdır. Əlbəttə ki, çox yerdə görürük ki, post-terminal işlət cərimələnmə elanları. Eyni zamanda bu
istifadə çox bizim də həyatımızı asanlaşdırır. Və mən elə olanda başa düşdüm ki, Yasamalda nə qədər bankomat varsa, hamısı bir-birinə çox yaxındır. Və 5 kilometr getməyə ehtiyac yoxdur. Və mən bunu öz komandamla da bölüşmüşdüm ki, doğrudan da ölkəmizdə elə rahatlıqlar var ki, bizim onlardan xəbərimiz yoxdur. Ancaq çətinliyə düşəndə başa düşürük ki, Tbilisi prospektində yolun bu tərəfində də bankomat var, yolun o tərəfində də bankomat var. Və bu bizim üçün çox rahatdır. Mr. Muhammed, are you ready? I think they are ready. I'm ready. Now I'm ready. All right, let's go on. Okay, let's go to the beginning. First of all, I would like to thank everyone to join us with this great event and be a member in sharing this great experience and knowledge to everyone. Thank you all. Really, I'm very thankful for you. So today we will talk about the role of financial institution in the future of payments. To start out, give me a quick introduction about our company. Paragram is one of the payment institutions activated in Turkey, and according to our board member visions, it has led us to establish our company in 2016 and receive all of our license in 2019. We are offering payment solutions to our final customers, or end user as we call it, which can cooperate over 3 different types of payments. Cash pickups, which gives the opportunities to customers to pick up their cash from more than 400,000 locations separated all over the world, throughout 160 countries. Credit to account, because customer satisfaction does matter for us. We have offered a network of bank connections which include more than 1 million bank accounts, covering more than 140 countries. And finally, our new baby payment solutions, commercial payment solutions, which currently activated in Turkey. But in 2023, we are planning to release it to be one of the international standard commercial payment system and all over the world. So just a quick mission, in much simple word, just provide payments with much secure, fast, and faster methods. Our vision is to become one of the world global leader in the financial payment sector and meet all the customers' needs and requirements. So, most of you, I'm sure that they are getting a lot of trending questions from your customers. How does financial institution play a major role in our daily life? Basically, if you just think about it, you will find that payment institutions, if we close the circle of payment institutions, that no parties or no trading life will be accomplished, because payment institutions are partially or fully interfering in the payment circles or in our daily life circle. So what is payments and what is the forms of payments? I'm sure most of you know that, but maybe there is someone who don't know. So let's just give a quick chat together just to break this formality. So payments is just an exchange of services or goods in another services of goods, just to gain the customer satisfaction, which is matter for all of us. So if we want to talk about the major type of payments, we will find that digital payments is leading the world nowadays. And to start up with, what is e-commerce skyrockets? It's the main trending job currently. All the investors are running to just start up an online e-commerce platform, because they know and they are seeing that all the world is turning and shifting their current businesses from their physical payout or payments or located locations and offering all of our services through online. So it's forcing them just to build their own public payments platform or their private platform under their name and just give the services to the customers.
According to FIS Global Payments Report, the e-commerce market have grown by 19% and reached a $4.6 trillion payments just in the last year. And it is expected to reach 60% growth by the end of 2024. Mobile wallet will be expected to be one of the major payment solutions in the coming 3 years. It may even accomplish the physical cards payments because it's give you the same idea of payments but just in a physical, in a virtual conditions. Why our friend have just thought he went to a coffee shop, he forget his cash. This can solve his problem because it's a virtual payments card. There is no need to worry about this stuff anymore. Like, if you imagine during the pandemic, in the last 2 years, all the words has been shifted and updated, as if we are living in the year of 2025. Tied to several reasons which has caused this effect. Like the first is banking sector during COVID-19. Yeah, like we are living in a region area which bank sectors are still not ready for an online payments platform. They do offer all of their services through online, through branches, but they still not accomplish or able to provide all the services without using the help of their branches. They still have restricted networks payments, like not all customers can fulfill it, especially in countries which are located in the Middle East or CIS countries, or even Turkey. The second one is because in that period, a ready platform were ready to serve the customers. It had a much flexible networks with much more payments options, with lower restrictions. It could serve their customers with more, like with 24 hours, 7 days per week, with no any objection. It can provide all type of payment services with one platform. No need to divide yourself for several pieces and using several different banks or several different payment institutions just to fulfill all your requirements. Yeah, as we have said, yes, this is the main idea. Like all the world are shifting digital. They are forwarding their attentions to digital payments. But we cannot misconsider the cash payments because nowadays cash payments still considering as the most popular major payments in the world. Even though in countries like, as I have said before, the Middle East or Turkey, cash does not matter because cash still can provide the customers with their freedom. They don't think that they are under control or there is someone who are seeing all of their transactions. It's much user-friendly. It's much easier to be collect to save lower operational cost. It may be like a lot of countries are trying to lower the amount of cash between the hands of the customers, but it's really hard to do it. And especially when the people think other situations, like when some wars happen in other countries, like all the people are just shifting their monies to cash or gold or some stuff like that, because they know that electronics or digitals are not workable. It will not be satisfying for them. Like finally, in our vision for 2023, and our team, they have started working on it, and it's almost ready. We will unleash a platform in 2020 which will provide all the different types of payments, virtual payments, like which goes on Alpos, a wallet system, e-commerce systems, money transfer, bill payments in a single platform which will satisfy and provide all the customers' needs, just
because we believe that a customer smile worth more than 1,000 working hours, which will guide us and lead us to provide the best services and quality standards to all our customers. Thank you for listening. It was a pleasure to talk to you. Thank you, Mr. Shamsov, Mr. Dirgam Shamsov. Ölkənin qabaqcıl rəqəmsal çap və istehsal imkanlarına malik Azimut reklam şirkəti sürətli inkişaf edən korporativ təchizatdır. Fəaliyyət sahələrimiz ofset və rəqəmsal çap, daxili və küçə reklamı, promo hədiyyələr və pərakəndə üçün POS-ən məhsulları əhatə edir. Logonuzu daşıyacaq hər hansı məhsul üçün bizə müraciət edin. Markanıza güc və yeni ideya qataq. Bu nədir? Oyun yox. Bu. Yəqin bunun adi bank kartı şirkəti olduğunu düşünürsünüz, hə? Amma bilin ki, hər yerdə gördüyünüz bu ad sizə daha çoxunu verə bilər. Visa bir şəbəkədir. O insanlara pulu buradan ora ötürməyə kömək edir. Bu mağaza sahibi onun sayəsində bu cinsi, bax o dağın başında oturub onlayn sata bilir. O, pərdə arxasında qalan, amma hamını hamı ilə birləşdirən əsl möcüzədir. O, gözünüzü bir fincan qəhvə ilə açmağa və biznesi biznes edən şeylər barədə fikrinizi dəyişdirməyə kömək edə bilər. O, hamını birləşdirir. Hər yerdə, ehtiyacınız olan hər yerdə, arzuladığınız hər yerdə, olmağa can atdığınız hər yerdə. O, olmaq istədiyiniz yerin açarıdır. Visa bütün dünyada qapıları açır. Beləcə, çoxumuz bu ticarət dövriyyəsində iştirak edirik. Qarşılayın, Visa, hamını birləşdirən şəbəkə. Beş illik qısa tarixinə baxmayaraq, fəaliyyət göstərdiyi Fintex və avtomatlaşdırma sahəsində Altair Technologies qabaqcıl şirkətlərdəndir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün bank, pərakəndə şəbəkələri və digər böyük şirkətlərlə əməkdaşlıq edən şirkət, xəzinə, nağd vəsait axışı, anbar və logistika, pərakəndə ticarət kimi sahələrdə həllər təklif edir. Şirkətinizdə hər hansı prosesi avtomatlaşdırmaq və xərclərinizi azaldaraq işi sürətləndirmək istəyirsinizsə, Altair Technologies həlləri sizə uyğundur. Milyon ölkəmizin ən böyük terminal şəbəkələrindən biridir. Şəbəkəmizin döyünən ürəyi bizim xəzinəmizdir. Xəzinə işinin sürətli və avtomatlaşdırılmış olması işimizin keyfiyyəti baxımından müstəsna əhəmiyyətlidir. Bu çətin işin öhdəsindən gəlmək üçün biz partnyor axtarışına çıxdıq. Əminik ki, komandamız və seçdiyimiz şirkətin sayəsində bu işin öhdəsindən layiqincə gəldik. Bugün ölkədə ən sürətli və müasir nağd vəsaitlərin idarə etməsi mərkəzlərindən biri məhz Milli Öndədir. Yeni texnologiyaların tətbiqi çox həyəcan verici işdir. Milli Ön şirkətinin bizə olan müraciəti iş prosesinin avtomatlaşdırılması və sürətləndirilməsi ilə bağlı idi. Layihənin icrası zamanı Cənubi Koreyanın, Kisan və Almaniyanın Vama şirkətlərinin avadanlığı proqram təminatından istifadə etdik. Əminik ki, bundan sonra komanda olaraq daha böyük analoji layihələrə imza atmağa hazırıq.
Böyük bizneslər sürətli və etibarlı həllər tələb edir. Altair, işinizə texnologiya qatın. gibi dünyanın 176 ülkesine, yani dünyanın nüfusunun %95'ine option'la para gönderebiliyor şu an müşterilerimiz. Peki neden option'ı tercih ediyorlar bu bahsetmiş olduğum müşteriler? Çünkü option çok ucuz. Bir pul köçürmesini fiziki bir ortamdan, yani işte doları ya da manatı, Türk lirasını eline alıp bir noktaya giderek başka bir noktaya göndermek isterseniz bu çok pahalı bir hizmettir. Ve bunun da dolayısıyla maliyeti çok yüksek. Ama dijital ortamda yaptığımız zaman müşterilerimize bunu çok daha ucuza, uygun fiyata sunabiliyoruz. Müşteriler için ilk avantajı o. İkinci avantajı hızı. Herhangi bir gün, saat sınırı olmadan 7 gün, 24 saat boyunca müşterilerimiz uygulamaları kullanarak dünyanın her yerine para gönderebiliyor. Ve tabii ki bunu yaparken güvenli olmak çok önemli. Çünkü biz biliyoruz ki müşterilerimiz paralarını çok zor şartlarda kazanıyorlar. Çünkü müşterilerimizin çoğunluğunu ülkelerinden uzakta başka bir ülkede çalışarak ve bu paraları biriktirerek ailelerine gönderen kişiler oluşturuyor. Ve bu paranın güvenliğini sağlamak bizim için çok önemli ve mühim bir konu.
Peki müşterilerimiz option'la neler yapabiliyor? Demin söyledim, sadece para transferini yaptırıyor olsaydık bu bir katma değer yaratmayacaktı. Biz müşterilerimize oturduğu yerden Türk lirası, dolar ya da euro olarak finansal sisteme bağlı, yani bir IBAN numarası olan hesap açıyoruz. Buradaki amacımız ülkesinden uzakta yaşayan kişilerin bankacılık sistemine çok kolay bir şekilde erişmelerini sağlamak. Dolayısıyla finansal özgürlük sağlamak. Bugün option müşterisi olan herkesin 3 tane hesabı olabiliyor. Ve bu hesaba birçok şekilde para yatırabiliyorlar. Sadece bir noktamızı ziyaret ederek nakit para yatırabilirler, ATM'lerden para yatırabilirler. Herhangi birisi diğer bankadan EFT, yani sizdeki ani ödeniş sistemi gibi sistemde para gönderebilirler. Kartlarından para yükleyebilirler, post ofise gidip para yükleyebilirler. Ve dünyanın 176 ülkesine çok kolay bir şekilde para gönderebilirler. Ve bunu yaparken sadece cash olarak değil, mesela Avrupa'daki herhangi bir banka hesabına 7/24 instant olarak, ani olarak paralarını gönderebilirler. Ve bunu sadece 1 euro masrafla yapıyorlar. İngiltere'deki banka hesaplarına da gönderebiliyorlar. 7/24 boyunca alıcının hesabına anında geçiyor. Ve bunu da 1 pound'a yapıyorlar. İstedikleri zaman hesapları arasında kur dönüşüm işlemi yapabiliyorlar. Türk lirasından dolar alabilir, eurodan dolara dönebilirler. Ve demin bahsetmiş olduğum 150'den fazla partnerlerimizin gönderdiği transferleri de hesaplarını alabiliyorlar. Şöyle bir örnek vereyim. Azerbaycan Türk'ü birisi Türkiye'de öğrenci olarak okuyorsa ve ailesi ona buradan bir para gönderdiyse bizim partnerlerimiz vasıtasıyla herhangi bir yere gitmeden oturduğu yerden ona gönderilen pulu hesabına alabiliyor ve istediği şekilde, istediği zaman da harcayabiliyor. Türkiye'de istediği banka hesabında para transferi yapabiliyor. Bunu gene 7/24 ani olarak gerçekleştiriyor. Ve bu işlemleri gerçekleştirmek tamamen ücretsiz. Herhangi bir masraf, pul ödemeden Türkiye'deki herhangi bir banka hesabına transfer yapıyor. İsterse işlemlerini dolar ya da euro olarak da gerçekleştirebiliyor. Ve option'da hesabı olan başka bir kişiye yine 7/24 telefon numarasıyla, telefon rehberinden option numarasıyla ücretsiz bir şekilde pul köçürmesi yapabiliyor. Eğer bir ödeme almak isterse SMS ile ödeme alabiliyor. Arkadaşına bir SMS gönderip sadece bu SMS vasıtasıyla tahsilatını yapabiliyor. Herhangi bir noktamızı ziyaret edip dünyanın herhangi bir yerinde, Azerbaycan'da, Türkiye'de, Somali'de, Dubai'de, Özbekistan'da hesabındaki parayı nakit olarak çekebiliyor. Dolayısıyla seyahat ederken cebinde nakit para taşımasına gerek olmuyor. Ve QR işlemleri gerçekleştirebiliyor. Ben hani Merkezi Bank'ın sunumunda da gördüm, çok güzel. Türkiye'de hayata geçti. ATM'ler, tüm bankaların ATM'leri ve postları ortak QR kullanmaya başladı. Biz de yakında bu sistemi okuyabilir hale geleceğiz. Dolayısıyla bizim müşterimiz Türkiye'deki herhangi bir bankanın ATM'sinden QR kodla ya da ATM'den, posttan QR kodla işlem yapabiliyor. Ve bunu yaparken canı oyun oynamak isterse gidip herhangi bir oyun sitesine pin yükleyebilir ve oyun oynayabilir. Ve daha da önemlisi, yabancı bir ülkedeki ailesinin cep telefonlarına top-up yapabilir. Yani işte Azersel'e, Üzbekistan'da Ussel'e, dünyanın herhangi bir ülkesindeki ailesinin telefonuna kontür gönderebilir, faturasını ödeyebilir, internet paketi satın alabilir. Ve çok yakında Mastercard'la yaptığımız işbirliği sayesinde de Option debit kartları müşterilerimize vereceğiz. Option debit kartının en büyük özelliği de 3 para biriminden Türk lirası, dolar ve euro olarak çalışabiliyor olması olacak. Dolayısıyla sadece Türkiye'de değil, dünyanın herhangi bir yerine gittiklerinde de Option kartlarını kullanarak Option'daki hesabındaki paralarıyla herhangi bir işlem, alışveriş, ATM'den para çekme işlemlerini çok kolay bir şekilde herhangi bir FX marjı olmadan da gerçekleştirebilecekler. Bu ürünümüzün işte bu ay içinde çıkmasını hedefliyoruz. Lansmanını Türkiye'de yapacağız Mastercard'la beraber. Bunun pili azaldı sanırım, gitmiyor ileriye. Evet. Bahsettim.
Option kartın en büyük özelliği dediğim gibi Türkiye'de verilmiş bir kart olmasına rağmen Türk lirası, dolar veya da euro kullanılabilecek. Sadece fiziki olarak değil, virtual kart da vereceğiz. Yani güvenli bir şekilde e-commerce işlemlerini yapabilecekler, internetten ürün satın alabilecekler ve bunu yaparken bir aylık üyelik ücreti ya da yıllık bir ücret ödemeyecek müşterilerimiz. Dolayısıyla bizim hedefimiz dediğim gibi fiziki alanda 5 milyondan fazla olan müşterilerimize daha fazla ürünü daha ucuza, daha hızlı bir şekilde dijital uygulama üzerinden vermek. Şu an bu işi sadece Türkiye'de yapıyoruz. Ama umarım önümüzdeki yıl geldiğimde kanunun da çıkmasıyla beraber artık Azerbaycan'da da müşterilerimiz olur, dünyanın her yerinde olur. Teşekkür ediyorum herkese. Murat bəy, çox təşəkkürlər. Deməli, sual-cavablar, bəli, sual-cavablar istiqamətinə gələcək. Bütün çıxışlarımızı bitirək, sual-cavabları alacaq. Dostlar, mənə deyildi ki, tərcümə məqsədi ilə bir dildən istifadə eləyək. Ona görə mən doğma dilimizdə davam eləyəcəm, Azərbaycanda davam eləyəcəm. Çünki tərcümə komandası onu rahat çatdıra bilsin deyə. Murad bəy, çox təşəkkür edirik təqdimatınız üçün, minnətdarıq sizə. Növbəti çıxışımız isə Marks Web şirkətindən Mikhail Kozis, Foreign Research Group'un rəhbəridir. Mikhail Kozis bir də Marks Web şirkətindən və o online təqdimat eləyəcək. Mikhail, səhnə sizindir. Buyurun. Hi everybody. Can you hear me? Mikhail'a tərcümə olmadığına görə tərcümə edə bilərəm özüm? Wait a second. I will share my screen. Hello. Mikhail, we can hear you, we can see your screen. Make it larger, please. Full screen, and then the floor is yours. Yeah, so can you see a full screen of my presentation right now? We will not yet. Please press on that glass icon. Wait a second. No. Is it okay now? Perfect. Yes, go on. So, nice. Before this presentation, we just checked a couple of Azerbaijan mobile banking and realized that most of them support at least two languages, Azerbaijan and Russian language. So my speech today will be in Russian. So let's start. Меня зовут Михаил Козис. Я представляю международное консалтинговое агентство Marks Web. Тема нашей секции сегодняшней – это будущее платежей. Мы не будем говорить про будущее платежей, мы системно разберем будущее эффективных платежей, которые увеличивают транзакционную активность, а следовательно увеличивают и прибыль финансового бизнеса, будь то банк, платежный сервис или финтех-компания. Решения будут актуальны для всех, но разберем их на примере мобильного банка для физических лиц. Сначала немного обо мне и агентстве Marks Web, которое я сегодня представляю. Wait a second. Итак, мы в Marks Web уже 11 лет помогаем делать цифровые сервисы полезными для решения задач клиента и бизнеса. На слайде вы видите карту, на которой показана география наших клиентов. Пока это в основном Россия и страны СНГ, но мы стремимся расширять наше влияние. География же нашей экспертизы значительно шире. Мы регулярно исследуем финтех-рынок России, Украины, Беларуси, Казахстана. Также сделали ряд исследований в европейских странах, Грузии, Азербайджане, Узбекистане, Индии, Китае, Сингапуре, Бразилии и США. Специализируемся преимущественно на финансовых сервисах, но также реализуем проекты e-commerce и телекома. В Marks Web мы идем от взгляда со стороны клиента, но стараемся, чтобы улучшение клиентского опыта понятным образом приземлялись на бизнесовые задачи самой организации, которая делает, собственно, сервис. Сегодня мы поговорим о том, как мобильные банки для физических лиц могут реализовать свой потенциал и стать основным средством для платежей и переводов.
Транзакционный бизнес в банке – одна из основных точек, где зарабатывает сервис. Любой банк заинтересован в его развитии и расширении. Цель максимум, чтобы все платежные задачи решались пользователем в мобильном банке. Для достижения этих целей мы видим развитие 4 основных направлений. Первое – это функциональность. Тут нужно быть не ниже критического минимума набора функций, создать такое восприятие сервиса, чтобы клиент был точно уверен, что он выполнит свою задачу конкретно в этом сервисе. Далее идет следующий шаг – это создание позитивного клиентского опыта. Это состояние пользователя, когда как минимум все прошло быстро и понятно, а как максимум сгенерировалась дополнительная ценность для клиента в виде решения какой-то его определенной жизненной ситуации. Следующий важный блок – это вовлечение онбординг, который помогает сдвинуть пользователя с текущего уровня активности в приложении, снять барьеры, опасения и его страхи. Последнее, но не менее важное направление – это работа с оттоком клиентов за счет реализации механик удержания и поддержания активности. Ярким примером здесь может быть внедрение различных механик геймификации. Все эти направления нужно реализовывать по порядку, но не ограничиваться одним, двумя или тремя. То есть все 4 эти направления должны быть отражены в бэклоге банка. Первое направление – функциональность. Мы помогаем расставить приоритеты и сформировать бэклог. Коротко про карту трендов функционала на примере российского рынка мобильных банков. На слайде вы видите пример must-have функционала российских мобильных банков, которые нужно реализовать в первую очередь. Это все то, что пользователь ожидает увидеть в сервисе. То есть это то, что большинство игроков на рынке уже реализовали. Второе – это то, что можно назвать конкурентным преимуществом. Это функции, которые могут быть популярными и частотными, но пока еще реализованы далеко не у всех на рынке. Третье – это то, что дает статус так называемого технологического лидера, создает некий вау-эффект от пользования приложением. Яркий пример на российском рынке мобильных банков – это зарубежные переводы по номеру телефона. В итоге важно понимать матрицу функционала возможностей по рынку, по локальному рынку, ну, в данном случае по рынку Азербайджана, чтобы понимать, какие решения нужно внедрять в первую очередь, то есть must-have функционал, что дает вам конкурентное преимущество, а что дает вам статус технологического лидера на рынке Азербайджана. Второе направление – это позитивный клиентский опыт. Задача должна быть решена быстро, понятно и просто. Это широкий спектр задач для банка, начиная с базовых вещей, как упрощение каких-то платежных форм или давать нужную информацию в нужном месте, например, давать информацию о комиссиях, лимитах и сроках зачисления в процессе совершения перевода, заканчивая какими-то сложными переосмыслениями платежных функций, думая о контексте, в котором пользователь выполняет задачу. Вы видите пример того, как можно использовать функционал смартфона для упрощения совершения операций. Первый пример – это пример российского Альфа-банка, когда можно отсканировать номер карточки камеры смартфона или с помощью NFC автоматически заполнить поле ввода номера карты. Второй пример упрощения Тинькофф банка, когда можно сканировать номер телефона, написанный даже от руки при выполнении операции перевод по номеру телефона. То есть на сегодняшний день упрощает уже даже формы, которые, казалось бы, и так максимально просты. В целом упрощать можно бесконечно, но важно следить за трендом, следить за конкурентами, что происходит, и не отставать. Мобильный банк раньше воспринимался как индивидуальный сервис, но дальше появилось осознание, что часть транзакций – это форма социального взаимодействия. Например, инициатором перевода зачастую является не отправитель, а получатель, когда, например, запрашивает средства.
Другой пример – это совместная активность по счету, будь то семейный бюджет или совместное путешествие с друзьями. При осознании социальной активности появляются новые решения, которые раньше не осознавались. На слайде пример нидерландского бунг, который позволяет объединить пользователей в группы и совместно управлять финансами, видеть, кто сколько потратил, разделять траты, собирать средства, брать взаймы и возвращать средства. Третье направление – это вовлечение онбординг. Важно рассказать пользователю о всех возможностях мобильного банка и снять существующие его барьеры и опасения. С одной стороны, новому пользователю нужно рассказать, где что лежит. С другой, провести текущего пользователя через сложный функционал, которым, скорее всего, он раньше никогда не пользовался, и снять с него все барьеры и опасения. Извините. На слайде пример того, как Сбербанк проводит пользователя через функционал снятия наличных в офисе или банкомате через приложение. Для начала нужно снять страхи неизвестности, рассказать, что будет происходить дальше. Далее рассказать пользователю, сколько это будет ему стоить. В конце ответить на вопрос, что будет происходить после совершения действия, тем самым потенциально разгрузив колл-центр от дополнительных вопросов, которые возникнут у пользователя после совершения этого действия. Тут на слайде вы видите пример пробуждения пользователя от Тинькофф Банк. На главном экране появляется баннер, который постоянно меняется. В данном конкретном случае Тинькофф предлагает сделать подписку на штрафы от ГИБДД и оплачивать их через это приложение. Что важно, это сообщение появляется для пользователя, который ранее не совершал эту операцию в конкретном мобильном банке. Это пример некого проактивного продвижения функционала платежного, побуждающего пользователя совершать транзакции именно в этом приложении. Четвертое направление – это удержание и мотивация. Тут нужно повышать активность клиентов. Одним из инструментов этого может быть различные механики геймификации, которые воздействуют на пользователя как на эмоциональном уровне, так и на рациональном. То есть он получает какие-то бонусы, скидки, кэшбэки. На слайде вы видите пример эмоционального вовлечения пользователя от украинского Монобанк. Любое действие пользователя в приложении, в том числе платежи и переводы, сопровождаются иллюстрированными анимацией с котом, который появляется во время ожидания, экранной успеха и так далее. Также в приложении достаточно продвинутая система геймификации с ачивками. Пользователю нужно выполнить определенные действия для того, чтобы получить то или иное достижение. Такие инструменты вызывают эмпатию к приложению, ощущение игры, соревнования, усиливают желание пользоваться приложением и повышают в целом лояльность как к банку, так и к приложению. Другой пример вовлечения – это финансовая мотивация за счет того, что пользователь больше совершает операций в приложении от Совкомбанка «Карта Халва». Тут пользователю нужно совершать определенные операции, например, покупка в супермаркете «Пятерочка». После совершения ряда операций пользователь получает определенные уровни и градации. От этих уровней зависит, например, размер кэшбэка или получение бесплатной рассрочки. Резюмируя, чтобы все платежные задачи решались в приложении, нужно развивать 4 направления. Первое – функциональность, качественный клиентский опыт, вовлечение онбординг и мотивацию. То есть CPO любой финансовой организации должен следить, чтобы ни одно из этих направлений не проседало. И все 4 должны иметь отражение в бэклоге банка. Михаил, Завершение. немножко погромче, пожалуйста. Да, так лучше? Немножко лучше. Да, в завершении немного о том, как мы помогаем достигать всех этих целей. Первое, мы помогаем сформировать бэклог, повысить его качество и
приоритизировать задачи. Второе, задаем систему координат, помогаем ставить цели, отслеживаем производительность этих целей и мотивируем команду для того, чтобы она достигла этих целей. Третье – это сокращаем time to market за счет того, что предоставляем референсы, лучшие практики, примеры реализации как на локальном рынке, так и на зарубежном. Кстати говоря, пример реализации зарубежных рынков могут быть идеи для вдохновения, создания и внедрения функционала, который позволит стать технологическим лидером на рынке, поскольку у других игроков на локальном рынке этого еще нету. В заключение... Mikhail, just a second. The management team, the organizing team, we do not see Mikhail's slide. Mikhail'ın slaytlarını görmürük biz. Can you repeat? So previous slide. Одну минуту, пожалуйста. Окей. Сейчас видим, да. Продолжайте, пожалуйста. У нас, наверное, несколько минут уже осталось. Мы все видим. Yes, so can you repeat for this We slide? see everything now and a couple minutes left. Please continue. Yeah, окей. Ну, итак, в завершении, наверное, повторюсь немного о том, как мы помогаем достигнуть этих целей. Первое, помогаем сформировать бэклог, повысить его качество и приоритизировать задачи. Второе, задаем систему координат, помогаем ставить цели, отслеживаем производительность и мотивируем команду для достижения этих целей. Третье, сокращаем time to market за счет того, что мы предоставляем референсы, лучшие практики и примеры реализации как на локальных, так и на зарубежных рынках. В завершение, в заключение хотел бы сказать, что в этом году планируем провести публичное инициативное исследование в Азербайджане мобильных банков для физических лиц. Презентуем, наверное, рынку как минимум карту трендов, про которую я рассказывал на примере российского, ну и не только. Спасибо, наверное, за внимание. Буду рад ответить на все ваши вопросы. Также видите QR-код со всеми моими контактами, если эти вопросы не получится задать сейчас, сегодня. Thank you so much, Mikhail. We appreciate your time. Thank you. Dostlar, axırıncı speakerımıza gəlmişik. Az qalıb. Suallarınız üçün əlavə fürsətimiz olacaq. Sonra isə yəqin ki, biraz istirahət, fasilə imkanınız olacaq. Ən sonuncu suallara keçməmişdən sonuncu çıxışımız Financial Institution Payments Landscape Evolution mövzusunda Compass Plus'ın Managing Director Alexey Osipov danışacaq. Alexey, the floor is yours. Hello. Thank you very much. I will stand if you don't mind to stretch my legs a little bit. And where is the slide scroll? Yeah, thank you. I would ask excuse of mine of my panel colleagues. I intend to proceed in Russian, so everybody understands Russian here. But my slides are in English. Definitely, you can see something what I say. Добрый, уже ближе к вечеру, наверное, день, ближе к вечеру, дамы и господа. Я так смотрю, у нас ряды редеют потихонечку. Вот Михаил говорил в предыдущей презентации об удержании и мотивации в мобильном банке. Вот постараюсь удержать ваше внимание интересной, но короткой презентацией, мотивировать кофем на кофе-брейке. Собственно, моя презентация достаточно действительно короткая. Я постараюсь, наверное, уже резюмировать те тренды и те обсуждения, которые велись сегодня на протяжении всего дня. В принципе, мы все говорим об одних и тех же трендах, мы видим одни и те же подходы, изменения на рынке. Они у разных компаний, у разных игроков видятся немножко по-своему, что называется, под своим соусом, но, в принципе, мы говорим, наверное, об одном и том же. Если говорить о эволюции платежной инфраструктуры финансовых институтов, наверное, прежде всего нужно резюмировать как раз те самые тренды, которые влияют на эволюцию, являются движущими факторами к тем или иным изменениям. Ну, прежде всего, здесь мы уже говорили очень много времени, в прошлые годы особенно говорили о серьезном тренде на non-cash транзакции. То есть действительно мы видим огромный
взрывообразный рост платежей с использованием альтернативных платежных методов, с не наличными платежами. Причем, если раньше мы говорили о буме именно e-кома, о буме интернет-транзакций, то сейчас в non-cash действительно входит уже достаточно большое количество платежных инструментов, напрямую не связано с как таковой традиционной интернет-коммерцией. И здесь достаточно много факторов, которые двигают к развитию вот этих вот non-cash операций. Ну, с одной стороны, мы можем говорить о научно-техническом прогрессе, да, о чем нам в школе рассказывали, что это движитель экономики. Сейчас мы действительно это очень серьезно ощущаем, потому что становится повсеместно доступно. Это, кстати, мы работаем на международных рынках и сталкиваемся с разной ситуацией в разных странах на разных рынках, но тем не менее в общем и целом доступность мобильного скоростного интернета растет, доступность мобильных устройств, смартфонов прежде всего, которые позволяют осуществлять уже очень большое количество операций и удобно их осуществлять в мобильных приложениях растет. Стоимость этих устройств падает, и, соответственно, проникновение мобильных технологий стремительно растет. Естественно, это все толкает вперед и использование платежей в этой вот виртуальной среде. С другой стороны, естественно, мы столкнулись, опять же, с пандемией. Она очень серьезным образом отразилась на поведении клиентов. Все остались в самоизоляции, все остались дома, все стали бояться прикасаться руками к каким-то там предметам, появляться в общественных местах, соприкасаться с чем-то. И это, естественно, также движет вперед и интернет-торговлю, и различные форм-факторы и платежи, связанные с использованием дистанционных методов оплаты. Ну вот тут пару слайдов приведено. Это на самом деле статистика такая больше мировая. В каждой стране по-разному это выглядит. Ну вот вы видите с 2020 года взрывообразный рост non-cash транзакций, небольшое замедление именно интенсивности этого роста по годам, может быть, и прогнозы там разные есть, но тем не менее тренд очевидный. Но если говорить про Азербайджан, опять же, вот коллеги здесь из визы много говорили о том, что с приходом мобильных кошельков просто взрывной рост non-cash транзакций именно в Азербайджане наблюдается. С другой стороны, появляются и новые платежные методы. Естественно, мы уже привыкли к бесконтактным платежам с помощью мобильных телефонов, но все чаще и чаще клиенты банков, клиенты финтехов говорят о использовании новых продуктов, новых на, может быть, отдельных рынках, но тем не менее те же продукты Buy Now, Pay Later, различные рассрочки, которые оформляются дистанционно, все больше и больше приобретают популярность, различные новые методы оплаты. В частности, вот мы говорили про биометрию, здесь уже достаточно много появляется. Это, конечно, во многом хайп, наверное, с криптовалютами, но тем не менее достаточно серьезно идет проникновение все равно и криптокошельков, и, соответственно, запросы клиентов на использование этих инструментов в качестве платежных инструментов в своей повседневной деятельности. Поэтому очевидно, опять же, тренд на использование новых, современных, инновационных платежных форм-факторов, оно будет увеличиваться, это будет подталкивать non-cash транзакции также к росту, это будет отъедать долю от кэшевых операций, ну и, соответственно, доля вот таких вот инновационных методов в общем пуле без карточных платежей, она также, наверное, будет нарастать. Ну и обязательно нужно сказать о факторе финтехов. Финтехи сейчас это, опять же, такое модное слово, все пытаются себя назвать финтехами, но на самом деле действительно мы видим некое размывание границ между технологическими стартапами, между технологическими компаниями и традиционными игроками на рынке. То есть сейчас, в принципе, банки, видя запрос от клиентов, видя поведение клиентов, видя требования в скорости реагирования на их потребности, все больше и больше уходят в диджитал-каналы, все больше и больше пытаются играть на поле новых технологий, внедрять современные инновационные технологические решения. А с другой стороны, вот эти технологические компании, которые как бы создавались, да, чтобы реализовывать такие технологические решения, они в свою очередь уходят в традиционно банковские сегменты. Они пытаются отъедать часть платежных банков, забирать на себя функции фактически банков по проведению платежей, переводов. И происходит такая сегрегация, наверное, между банками и финтехами.
В принципе, можно там посмотреть на рынок, если там на российский рынок смотреть, тот же Сбербанк, да, одно время они там сказали, что они уже не Сбербанк, а Сбер просто, и представляют из себя финтех-компанию огромную, там, Тинькофф. На международных рынках можно там тоже много что найти, и Моно, и Револют, и кого только нету. Вот. Соответственно, такие синергии возникают, но с другой стороны появляются и другие подходы. Традиционные игроки иногда пытаются также дистанцироваться и внутри себя выделяют различные финтех-проекты и запускают полностью диджитал финансовые институты. Ну, в частности, если говорить там про Азербайджан, наверное, недавний пример, который, в принципе, взлетел достаточно хорошо, это Леобанк. Соответственно, Юни остался традиционным игроком, но вот появился дочерний проект, так скажем, полностью Digital Bank, который занял определенную нишу. Да, наверное, они каннибализируют друг друга в части некоторых сервисов, там, некоторых клиентов, но тем не менее такой подход позволяет полностью развести бизнес-процессы и реализовывать различные там, инновационные сервисы, востребованные у конкретной нишевой аудитории вот в таких вот диджитал-подходах, диджитал-каналах. Ну и еще один тренд, о котором хочется сказать, это существенное уменьшение срока жизни вообще каких-либо продуктов и сервисов. Ну, прежде всего мы говорим здесь о банковских продуктах и сервисах, платежных продуктах и сервисах, но сейчас новые подходы, ну, там, начиная от подхода проектного менеджмента, использования различных там, методологий ведения проектов, agile, гибких методик реагирования на потребности клиента, заканчивая действительно возросшими возможностями техническими, они существенно сократили срок жизни любого продукта. И если какой-то банк или какой-то финансовый институт выходит на рынок с новым сервисом, с новым продуктом, который там действительно востребован на рынке, буквально через считанные дни, недели этот продукт клонируется, копируется, улучшается. И таким образом у пионера остается такой очень-очень короткий промежуток времени, чтобы опробировать, запустить, раскрутить свою технологию, свой новый продукт и снять сливки, соответственно, с рынка, получить максимальную маржу. Все вот это вот подталкивает к тому, что банки и финансовый институт, ну вот здесь вот как пример приведен Sterling Bank, как раз это английский диджитал банк, они, собственно, в течение 2 недель, точнее даже к концу 2-й недели после объявления локдауна в Лондоне, в Англии, они запустили продукт, позволяющий в чужом кошельке, ну, точнее так, в своем мобильном банке для стороннего клиента создавать карту и привязывать его к счету другого клиента. Там, в принципе, продукт понятный, но он под собой, под капотом нес, конечно, очень много всяких интеграций, отчетности, аналитики, всего-всего-всего. Ну, вот это дело они запустили буквально в течение 2 недель. И такие вот продукты и проекты можно выводить на рынок только лишь имея, что называется, под капотом достаточно серьезную базу, прежде всего техническую, которая позволяет реализовывать такие проекты в максимально короткие сроки. И здесь, как правило, финансовые институты сталкиваются с проблемой legacy systems, то есть с проблемой существующей инфраструктуры, построенной на базе уже устаревших технологий. Ну вот слайдик, опять же, такой взятый из отчета одного международного агентства, показывает чаяние, так скажем, топ-менеджмента различных технологических и финансовых компаний, там, на что они нацелены в части рисков и угроз. Ну, понятно, что external факторы, на них, наверное, влиять в меньшей степени можно, а вот отмечают, что одна из главных головных болей – это в части операционки косты по поддержанию инфраструктуры, а в части технологий – это модернизация и развитие, собственно, своей платформы. Вот это вот тренд, на который действительно многие могут влиять. И здесь встает вопрос о том, как мы будем подходить к развитию собственной инфраструктуры, построенной, повторюсь, на базе зачастую достаточно уже устаревших технологий. То есть можно вкладываться в такое поэтапное наращивание, что называется, можно обращивать костылями существующие платформы, как-то их пытаться улучшать, но, как правило, ситуация такая ведет к тому, что наличие огромного количества вот таких вот костылей, улучшений, доработок, они ведут к существенному усложнению
процесса операционной работы с IT-системами, процесса поддержки этих IT-систем, документирования, сопровождения. И, как правило, это все дело расползается в такого монстра, которого невозможно уже эффективно сопровождать и поддерживать. При том, что стоимость и вообще общие косты на сопровождение таких систем, они растут в геометрической прогрессии. Ну и, соответственно, при таком подходе зачастую финансовые институты уже теряют связь со своими клиентами, с их ожиданиями, когда клиенты там ждут от них одно, а фокус руководителей финансового института в силу ограниченности инфраструктуры нацелен уже на другое. Нацелен на оптимизацию там какого-то кода, бизнес-процессов, стоимости, еще на что-то, но не на запуск новых продуктов, сервисов, адаптацию этих продуктов, сервисов, которые востребованы на рынке здесь и сейчас. Ну и вот с таким подходом, по крайней мере, философия компании Compass Plus говорит о том, что существуют определенные этапы, когда есть такая поговорка индейская: если лошадь сдохла, слезь. Вот не нужно кормить овсом дохлую лошадь, и иногда нужно принимать, наверное, такие серьезные кардинальные решения, которые могут быть болезненными в моменте, но которые ведут к построению уникальной возможности для дальнейшего развития собственного бизнеса на достаточно серьезную продолжительную перспективу. Ну и, собственно, компания Compass Plus, представителем которой я являюсь, старается следовать в тренде. Мы работаем на различных международных рынках, фактически представлены на всех континентах, кроме, наверное, пока Австралии. Вот. И имеем достаточно серьезную экспертизу построения достаточно огромных сложных систем для финансовых институтов по объемам, по функционалу. Опыт работы компании насчитывает уже более 30 лет. У нас более 450 клиентов, которые базируются по всему миру. При этом стоит сказать, что достаточно серьезная часть наших клиентов – это процессинговые центры, которые обслуживают и за которыми стоят огромное количество банков. Ну, в частности, можно упомянуть одного нашего клиента, это Network International с инсталляцией, точнее, с несколькими инсталляциями по Африке, который обслуживает 220 банков по всей Африке, только, собственно, один клиент. Ну и на базе вот этого всего опыта и наших накопленных проектов мы, естественно, мы развиваем эволюционно наши платформы, но наступают этапы, когда мы принимаем решение платформы эти переписывать. Потому что большинство современных процессинговых платформ, как менеджмент-платформ, розничных платформ, они были спроектированы и построены в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов на том стеке технологий, который сейчас уже устарел, который не позволяет современные решения развивать теми темпами, которые требуются. И поэтому мы в конце 2010 года спроектировали и в начале 2011 года вывели на рынок новую платформу под названием Transactions, которая уже включает в себя весь самый современный стек технологический, поддерживает самые современные тренды, тенденции, о которых вот мы сейчас говорили, связанных там с использованием токенов, связанных с использованием деплоймента инфраструктуры в облаках, веб-сервисы. В общем, все те технологии, которые максимально востребованы сейчас на рынке, которые позволяют банкам, финансовым институтам, финтехам действительно эффективно и оперативно реагировать на изменения рынка, на изменения потребностей своих клиентов. Ну вот слайдик, что мы проходим регулярно различные аналитические обзоры, и в частности вот PX включает нас в топы своих отчетов, как и Гартнер. Ну и, наверное, еще нужно сказать и анонсировать уже для сегодняшней конференции наше развитие с точки зрения физического присутствия. Вот здесь вы видите карту. Это карта наших офисов, представительств. Ну, они там имеют разный состав, наверное, разное назначение, но тем не менее мы приняли решение, у нас большое количество клиентов уже в Азербайджане, мы приняли решение строить новый офис, новую инфраструктуру здесь в Азербайджане. Соответственно, работая раньше удаленно, многие наши клиенты, любимые, уже не клиенты, а друзья, действительно спрашивали, когда. Вот готовы подтвердить, что мы начали процесс. Этот процесс такой не одномоментный, но тем не менее у нас уже здесь есть представители, которые вот сидят за этим столом, базирующиеся в Баку.
У нас есть планы по развитию технической команды, которая сможет... И фокус вообще не в том, чтобы продавать и много обещать, а фокус в том, чтобы делать и быть максимально близким к нашим клиентам. Поэтому да, мы планируем развивать в том числе и техническую, технологическую компетенцию здесь, в Баку. Ну, если говорить о наших клиентах, опять же, я уже сказал там, об одном из них, это Network International в Африке, который на Ближнем Востоке, который обслуживает больше 220 банков по всему региону. Ну, это от небольших финансовых институтов, финтех-стартапов до крупнейших банков и процессинговых компаний по всему миру. В частности, могу там и Diebold привести, Diebold Nixdorf, крупнейший производитель банкоматов, но немногие знают, что они помимо всего этого выступают еще и эквайром в Англии, и, соответственно, эквайринговую сеть для Sainsbury's и Tesco они процессировали на нашей платформе, процессируют. Вот. Крупнейшие клиенты в других регионах, Африка, Ближний Восток, СНГ, поэтому растем, развиваемся. Ну и, конечно, нужно упомянуть наши проекты и наших уважаемых клиентов здесь, в Азербайджане. Вот на этом слайдике вы видите логотипы наших любимых не клиентов, а уже друзей, потому что я сюда в Баку езжу с 2006 года и со многими коллегами. Действительно, мы стали друзьями, общаемся, в том числе и встречаемся с семьями. Я очень надеюсь, что вот этот вот слайдик, он будет еще более цветастый, будет разрастаться новыми логотипами, у нас появятся новые друзья. Вот. А работа – это то, что нас всех связывает друг с другом, что позволяет строить мостики, что позволяет нам чаще встречаться, общаться, дружить и тем самым развивать взаимоотношения личные, между странами и строить наше светлое будущее совместно. Спасибо большое. На этом я, наверное, закончу, не буду отнимать больше времени и предложу выпить кофе. Спасибо. Spasiba vam Aleksey. Thank you so much Aleksey. Çox minnətdarım. Dostlar, deməli belə. Əgər suallarınız varsa, sualları götürə bilərik. Sualınız var, xanım? Salam. Yaxınlaşın, zəhmət olmaz. Sizə əziyyət verəcək, çox üzr istəyirik buna görə. Zəhmət olmaz, yaxınlaşıb suallarını soruşa bilərsiniz. Yəqin ki, 3 sual götürərik, çox yormayaq sizi, ondan sonra yekunlaşaq. Buyurun, bu mikrofona yaxınlaşın, zəhmət olmasa. Özünüzü təqdim edirsiniz, sualı kimə ünvanlayırsınız, sonra isə sualınız. Hər kəs sevginə salamlayıram. Mən Üsalə Abdullayeva, yazıcı jurnalist. Sualım yox, təklifim var. Bilirsiniz ki, indi gənclərin bir çoxu 80% az maaş alır və evi olmadığı üçün də evlənə bilmir. İndi məsələn, mən qadınam, 41 yaşım var, mən ailə qrup həyat yoldaşımın aldığı evə sahib ola bilərəm, amma kişilərimiz çoxu, çox təəssüf ki, hamısına soruşsun 45, 48, ev yoxdur, evlənə bilmirəm. Mən çox istərdim ki, burada bank sektoru var, mən mədəniyyət jurnalistiyəm, mədəniyyət tədbirlərinə gedirəm, teatrlara, konsertlərə və s. Çox nadir hallarda samitlərə qoşuluram, bu bank sistemi olduğu üçün qaça-qaça gəldim, dedim ki, təklif eləyəcəm bütün bank sektorunda rəhbərlərini mi deyim, əməkdaşlığımı deyim, sevgi ilə də olsa belə titrəş, sirkələyəcəm ki, bizi evsizlikdən qurtarın. Az ödənişli ipoteka verin ki, biz evə sahib olaq. Yəni, burada banklar hamısı özünü tərifləyir, mən belə əməkdaşlıq edirəm, arxa planda çox hamısıyla tanış oldum, sevgi ilə yaxınlaşdım. Hamısına soruşdum, dedim beynəlxalq banksız, yəni mən sizə qoşulub hər yerdən pulumu götürə bilərəm. Dedilər ki, Salə xanım, bəli, beynəlxalq bankı hər yerdən pulunuzu çəkə bilərsiniz, amma mən utandım demək ki, ipoteka verin, bizə az ödənişli Müsalə xanım elə, Müsalə xanım. Müsalə xanım, mən çox üzr istəyirəm, Namiq Əliyev, Mərkəzi Bankın mətbuat katibi. Sizin sorğunuz bu summit üçün deyil, burada fintech məsələləri müzakirə olunur. Təklifiniz bunun üçün deyil. Sorğunuz varsa mövzuya uyğun keçəcək. Mən təklif edirdim ki, az ödənişli ipoteka verilsin. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun Müsalə xanım, çox minnətdarıq, çox sağ olun. Deməli, təklif oydu ki, az ödənişli ipotekalar, mənə elə gəlir ki, sizi ipotekalar, maraqlanlar yaxınlaşacaqlar. Çox sağ olun. Buyurun, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Evet, öncelikle herkese merhaba. İsmim Semih. Soyadım Akın, Türkiye'den geliyorum. PG Para'nın hukuk müşaviri olarak burada bulunuyorum. Hoş geldiniz Semih Bey. Hoş bulduk. Çok verimli bir fuar oluyor. Yarın da eminim aynı şekilde devam edecek. Misafirperverliğiniz için de çok teşekkür ediyoruz.
Benim 2 tane sorum olacak. Birincisi size, Seymur Bey. Sizin SmilePay olarak biyometrik ödeme hizmeti sunduğunuzu söylediniz yanlış anlamadıysam. Bilindiğiniz üzere biyometrik veriler kişisel veri kapsamında sıkı denetime tabi olan hassas verilerden sayılmakta. Bunu uluslararası arenada saklarken özellikle siber saldırılar vesaire olmak üzere ne gibi önlemler alıyorsunuz? Yani müşterilerinize nasıl bir protection vaat ediyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Uluslararası anlamda kullanmak üzere özellikle Avrupa Birliği'nde, Amerika'da ve özellikle benim ülkemde de kişisel veriler sıkı şekilde korunuyor ve biyometrik veriler hassas veri olarak geçiyor. Bunların daha sıkı şekilde korunması lazım. Hem öneri hem de sizden bir öneri istiyorum bu konuda. Ülkemizde de uygulayabileceğimiz bir yol var ise. İkinci sorum da Reşat Bey olacak. Tabii ki de tahmin ediyorsunuzdur sorumu. Ödeme kuruluşları açısından Azerbaycan'da önümüzdeki günlerde bir regülasyon veya bir mevzuat değişikliği bekliyor muyuz, beklemeli miyiz? Bununla alakalı bir çalışma var mı? En azından bir taslak tasarı var mı? Bunu merak ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Semih bəy, çox sağ olun sualınıza. Mənə ünvanlandığınız sualı mən fasilədə cavablayaram. Egoist davranmayın. Mən istəyirəm Rəşad bəy bu sualı cavablasın. Buyurun Rəşad bəy. Çox sağ olun, minnətdaram sualınız üçün. Bəli, təqdimatda da qeyd etdiyim kimi, ödəniş xidməti təchizatçılarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün bildiyiniz kimi Mərkəzi Bank tərəfindən ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında qanun layihəsi hazırlanmış və hökumətə təqdim olunmuşdur. Və hazırda bunun qəbulu artıq gözlənilir, ilin sonuna da qəbulu gözlənilir. Və eləcə də bu qanun layihəsindən irəli gələn qaydalar da Mərkəzi Bank tərəfindən hazırlanmış, bank sektoru, eləcə də digər aidiyyəti qurumlarla birlikdə müzakirə edilmişdir və onların içərisində də belə deyək, ödəniş xidməti təchizatçılarının fəaliyyətini tənzimləyən, yəni third party provider dediyimiz, payment provider dediyimiz təchizatçıların fəaliyyətini tənzimləyən, eləcə də elektron pul, digər məsələlərlə, elektron pulun emissiyası, elektron pul təşkilatlarının fəaliyyəti və s. haqqında da qaydalar hazırlanmışdır və təbii ki, qanun layihəsinin qəbulundan sonra həmin qaydaların da qüvvəyə minəcəyi gözlənilir. Minnətdaram Rəşad bəy. Yəni, qanunvericilik nöqteyi nəzərdən hazırlanmış və təqdim edilmişdir. Ümid edirəm ki, Azərbaycan dili çətin deyil sizin üçün Semih bəy. Biraz. Hazırlanmış və okay. Hər şey hazır artıq sunulmuş. Az sonra cevaplar çıkacaktır, o kadar. Eğer kısa şekilde təqdim etsəm, yəni dövlət policy maker olaraq Mərkəzi Bank istənilən şey hazırlayır və təqdim edir. Və mən bunu ANİB komandasından, ünsiyyətində də yaxından tanış olmuştum ki, qərar vermə prosesinə təqdim olunandan sonra gözləmə prosesi olur. Yəni bir bekləmədə oluyor. Ondan sonra artıq yəni policy maker, qanunvericilik, kanunvericilik yapan bir kurum kendi işini yapmış artık. İşte o tarafa ötürmüş. Onu bekliyorlar artık. Sizin sualınızın kısa böyle cevabı böyle. Her hansı bir diğer sual yok. Buyurun Emil Bey'le. Emil Bey. Gelin Emil Bey. Gözümüz üstte yeriniz var. Biz sizi çok istedik. Ben çok mal. Sual Rəşad Bey olsa diyeceğim ofiste soruşarsınız. Sual değil. Emil Abbasov Mərkəzi Bank. Çok sağ olun. Orada bir Murat Bey'e bir məsələni bildirəcəkdim. Sonra bilmirdim ki, mən səhnəyə çıxacağım, edəcəm. Murat Bey, çox sağ olun. Bizə göstərdiniz, Türkiyədə birbaşa banka hesablarına vəsaiti köçürə bilirsiniz, identifikator və digərləri. Mən siz və sizin timsalında xarici qonaqlara bildirmək istəyirəm ki, yəni bugün bizim ölkəmizdə ən müasir ödəniş sistemləri fəaliyyət göstərir. Dediyiniz bütün proseslərdə bugün ani ödənişlər sistemi vasitəsilə həyata keçirə bilərsiniz. Yəni birbaşa olaraq vətəndaşın, yəni receiver'ın birbaşa olaraq mobil nömrəsini, fin nömrəsini yazıb onun banka hesabına UPT üzərindən vəsait köçürə bilərsiniz. Bunun üçün siz bugün də işə başlaya bilərsiniz. Hər hansı bir bankları seçə bilərsiniz və burada banklara da mən təşəkkür edirəm ki, çox əziyyət çəkiblər, bu sistemə qoşulublar, 7-24 fəaliyyət göstərdilər. Həmin banklar vasitəsilə siz bu sistemdən yararlanıb dediyiniz bütün məsələləri həll edə bilərsiniz. Bu qədər təşəkkür edirəm. Buyurun. Çok sağ olun. Alkışlar Emil Bey'e. Emil Bey, bence Murat Bey'e çok yaxşı xəbər oldu bu. Bunu istifade edin. Teşekkür ederim. Ben sunumda söyleyecektim aslında, unuttum. Biz şu an hesaplara ani ödeniş yapamıyoruz ama Azerbaycan kartlarını yapabiliyoruz. Bunu da Azertürk Bankası ile bir işbirliği yaptık. Onlar bize API'lerini verdiler.
Bu API ile beraber UPT'nin hem fiziki noktalarından hem dijital yapımızdan Azerbaycan'daki bankaların kartlarına şu an gönderim yapabiliyoruz. Daha yeni başladı geçen hafta. Tekrar ben Azertürk Bankası'na teşekkür ederim emektaşlarımıza. Ani ödeniş sistemine de bağlanmayı çok istiyoruz. Ama bugüne kadar bir API bağlantısı alamadık. Yani bizim işimizde müşteriye hizmet verirken business tarafı kadar teknolojisi de önemli. Bunun hızlı bir şekilde olması için bize bir API servisinin, web servisinin verilmesi gerekiyor. Henüz o imkana kavuşamadık. Kavuştuğumuz anda bunu yapmayı çok istiyoruz. Belə deyək, biz artıq sizin kimi para transfer edən digər bir şirkətlərlə, digər bir bank vasitəsilə işləyirik. Ümid edirəm tez bir zamanda production'a çıxacaq. API və digər bütün məsələlər hazırdır. Siz indi Azərbaycanda olan o banklarla əlaqə saxlayıb bunu öyrənə bilərsiniz. Lazım olsa, hansı istiqamətdə, nə vaxt lazım olsa dəstək edərik. Yəni, bütün platforma, texniki platforma bank tərəfindən və Mərkəzi Bank tərəfindən hazırdır artıq. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Elbət, çox minnətdarım, çox sağ olun. Çox yaxşı xəbər oldu məncə UPT komandası. Gəlin, mən paneli xülasə edim sizin üçün. Əvvəlcə biz başladıq Rəşad bəyin təqdimatından, istər sandboxdan olsun, istərsə Fintex şirkətlərə verilən dəstəkdən olsun. Sonra biz davam etdik Visa'nın indi bizə təqdim etdiyi Digital Skin, ondan sonra subscriptionların, aylıq ödənişlərin idarə edilməsi. Sonra biz davam etdik ki, cash hələ də bəzi marketlərdə dominant olaraq qalır. Sonra biz UPT-nin option card ilə tanış olduq və Emil bəyin də şad xəbəri ilə bu xidmətlər artıq Azərbaycanda da fəaliyyət göstərə biləcək. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan və Türkiyə arasında olan fəaliyyətlərdə istər tələbə təhsil olsun, istər hər hansı bir biznes olsun, bu da işlərin asanlaşmasına gətirib çıxaracaq. Eyni zamanda biz Aleksey və digər əməkdaşlardan gördük ki, legacy technologilər işi yavaşlatmaqdadır. Əgər biz onları sürətli şəkildə dəyişə bilsək və infrastrukturu hazırla bilsək, istər fintechlər olsun, istərsə də participating stakeholderlar, yəni banklar olsun, qeyri-bank təşkilat, bank olmayan təşkilatlar üçün də işlər asanlaşmış və sürətləşmiş olacaq. Əgər paneli bir cümlə ilə xülasə eləyə bilsək, yəqin ki, bu cümlə olar ki, Fintex Assosiasiyasının dəstəyi ilə ortaya çıxan bu tədbirdə əsas məqsədimiz prosesləri sürətləndirib, inkişafa bacardığımız qədər bank, qeyri-bank, Fintex, startup olaraq dəstək verməkdir. Və günün sonunda əsas məqsədimiz end user'a, ən axırıncı istifadəçiyə dəyər, sürət və qənaət gətirməkdir. Əsas məqsədimiz də budur. Mən sizlərin simasında, sizlərin adından hər bir speaker'a təşəkkürümü bildirirəm. Alqışlarınızla onları yola sarıq. Çox minnətdarıq. Çox sağ olun ki, ayaqlarınız var olsun. Uğurlar. Thank you so much for coming. Murat Bey, çox məmnun oldum. Çox sağ olun. Yes. Alexey, sağ olun. Deməli belə dostlar, mən yekunlaşdırıram. Yekunlaşdırmamışdan qabaq şələ-şüləmi qoltuğuma vururam, belə deyək. Mən ilk öncə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasına minnətdarlığımı bildirirəm. Yunus bəy, buradasınız, əlinizi görüm. Yunus bəy çox sağ olsun. İstər Yunus bəy və onun komandası, istərsə Rasim bəy Xammədov, onların sayəsində biz startup olaraq burada iştirak elədik. Mərkəzi Banka yeni rəhbərliklərlə birlikdə uğurlar arzuluyuruq. İşləriniz avand olsun. Hər zaman dəstəyinizi hiss eləmişik, eləmək istəyərik. Və eyni zamanda Visa və Mastercard-a da buradan Nurlan bəyə, Emil bəyə öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, hər zaman startuplara inanıblar, dəstəkləyiblər və sizlərə də minnətdarıq. Son sözüm isə mən deyərdim ki, hər hansı bir fintech layihəsi çox ağır olur. Bunun üçün insanın arxasında gərək ona inanan və ona səbir göstərən ailəsi dayanır. Mən də istərim öz ailəmə təşəkkür edim ki, Smile Pay'in ortaya çıxmasında onların böyük rolu var. Hər birinizə minnətdaram. Axşamınız yaxşı keçsin. Sağ olun. Seymur bəy, biz sizə təşəkkür edirik. Sizi LinkedIn-dən izləyirdik, pozitiv idiniz. Bu dəfəki moderatorluğunuz da çox pozitiv oldu. Çox müsbət enerji aldıq sizdən, həm biz, həm moderat panelin spikerləri. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Hörmətli summit iştirakçıları, biz davam edirik. Və 4-cü panel müzakirəsi ilə davam edəcəyik. 4-cü panel müzakirəmizin mövzusu təhsil xərclərin optimizasiyası istiqamətində rəqəmsallaşma. Mən istəyərdim moderatoru dəvət edim. Emir Türkmen, Koç Digital Sənaye lideri.
Və mən həm moderatordan, həm də spikerlərdən xahiş edəcəm ki, mütləq qaydada onlara ayrılmış vaxt çərçivəsində çıxışlarını etsinlər, reglamentə riayət etsinlər. Bu bizim sonuncu, bugün üçün sonuncu panel müzakirəmizdir. Bundan sonra sual-cavab sessiyası olacaq. Sonra isə biz sabah yenidən davam edəcək. Amma hələlik isə 4-cü panel müzakirəsi təhsil xərclərin optimizasiyası istiqamətində rəqəmsallaşma. Buyurun. Çok teşekkürler, sağ olun. Diğer konuklarımızı şimdi alalım mı yoksa ben çağırınca mı? Tamam, peki. Son sunum çok beklettik. Ben de en kısa zamanda, en eğlenceli şekilde aslında anlatmaya çalışacağım. Sabrınız için çok teşekkürler. Çok kısaca kendimden bahsedeyim aslında. Bir toparlanırsa arkadaşlar, evet. Emir Türkmen ismim. Yaklaşık 25 yıldır farklı endüstrilerde, işte bankacılık, FMCG, telekomünikasyon, kamu gibi sektörlerde analitik konular üzerine çalışıyorum. Her alanında çalıştım. Raporlamadan ileri analitiklere, data monetization gibi konularda da. Uçtan uca aslında tüm çözümleri sunmaya çalışıyorum. Evangelist olarak tanımlıyorum kendimi. Analitik konularda aslında birçok kurumda nasıl kullanılacağını yaymaya çalışıyorum diyebilirim. Bugün aslında hani Seymour Bey'den sonra sunum yapmak da çok kolay değil. İtiraf edeyim. Çok kısa bir fıkra anlatayım bari ben de. Sizi birazcık daha eğlendirmek için. İki arkadaş Tanzanya'ya gitmişler. Biraz hani tatil yapmak, kamp yapmak adına. Çitaların en yoğun olduğu bölgede. Şöyle bir giriş yapayım, ondan sonra ben dahil edeceğim konuşmacıları. Sorry for the delay. I will make a small joke, then I will invite you then. Tanzanya'ya gitmişler, işte kamp kurmuşlar. Tam böyle savananın ortasında. Sabah çadırı açtıklarında karşılarına bir tane çita görmüşler. Yani çita dünyanın en hızlı hayvanı ve aslında ondan kaçabilmek çok mümkün değil. İki arkadaş birbirine bakmış. Biri demiş ki, spor ayakkabılarım nerede? Arkadaş demiş ki, çitadan hızlı koşacağını mı düşünüyorsun? Adam da demiş ki, hani ben çitadan hızlı koşamam, senden hızlı koşabilirim. Aslında hani analitiklerle de yapmak istediğimiz birazcık daha böyle küçük adımlarla hani rakibimizden daha hızlı gidebilmek, daha etkili çalışabilmek diye düşünebiliriz. Hani o yüzden analitiklerin faydalarına değinmeye çalışacağım. Büyük bir leap yaratmak için aslında yapmamız gereken de analitikleri belki organize bir şekilde yapabilmek. Bu Center of Excellence'da bahsedeceğim. Bir kurumda analitikleri nasıl faydalanabiliriz, nasıl kullanabiliriz? Bu küçük adımlar veya spor ayakkabı yerine daha büyük neler yapabiliriz anlatmak olacak. İşin bir tarafı da aslında maliyetler. Maliyetleri düşürecek şeyleri acaba nasıl yapabiliriz? So I will invite Pavel Janacek from Genesis. And he will explain from his expertise how we can reduce the cost by using the data and the analytics. So, thank you for coming. Thank you. Do I have a clip for the presentation? Sorry, can I get my presentation up? Yeah, perfect. Thank you. So, hello everyone. You heard many presentations today. I promise one thing, it'll be 5 or 6 minutes, no more. I hope that's a good news, because I know it's a long day for everybody. So what I want to talk about is a solution you have never heard about, or at least I hope so, or I think so. It's very unique, but before I get into it, I just want to say a couple of sentences about Genesis. Maybe you haven't heard of us. What we are known for are call centers, call center software. In that, and specifically in call centers in the cloud, as you can see on the Gartner Magic Quadrant, we are pretty much leaders in the world. So my colleague Sasha Kamitov will talk tomorrow over breakfast about call centers. If you are interested in that, please join the session. Now, about what I want to talk about today. Why would you want to listen to me? The only reason you would want to listen to my presentation is if you want to become more efficient and save money in the back office. Now, what do I mean about back office? It can be things like underwriting, things like complaints management, things like verifications,
these back office processes which customers don't see directly, but which still have to happen somewhere in a bank, in a financial institution, in insurance company. First example, we worked with Bank Apoalim. Maybe you have never heard about them. It's the largest bank in Israel. So the solution basically did the following. Out of 1,000 people in the back office, they have 550 now. Nothing else changed. So if you think about it, that's 450 people that they decided, in their case, to fire. You can also relocate them to other work. Each employee was costing them something like $30,000 per year, fully loaded costs, including all overheads. And this is saved forever, every year. So the payback for this project is 6 months, not more. Second example, US insurance company Farmers, one of the largest, even bigger savings, 71%. And last one, I just mentioned, the Australian government is using this solution. For what? For tax collection. They are the largest customer we have. 24,000 people are using the software at the same time. Okay, so what's the magic? This is a busy picture, but what it shows is what I typically see when I walk into a back office. I see a number of departments. Each department is highly specialized and does one thing only. So let's say there is a verifications team, and people do just verifications. There is an underwriting team, and they do just underwriting. They don't have any other skill. They are highly specialized. So if there is another team which is busy, they cannot help each other out. So these single-skill small teams are at the core of the inefficiency. And there are many other things I cannot go into in detail about these hidden inefficiencies. But if you want to hear more, I'll be here today and my colleague tomorrow as well, so we can explain you more. So you see these single-skill teams. You see each one of these teams using one or more systems, which adds complexity. And typically, there is no prioritization. So all these tasks are handled one by one, first in, first out, most typically. Very rarely do I see any prioritization. How do we change it? This is the whole magic. It's very simple. What we offer is a prioritization and routing engine, nothing more. So point number one, we do not replace any system you have. So if you are working with CRM, BPM, workflow, ticketing, that all stays untouched. We sit on top of all these systems, collect information about tasks residing in these systems. Then based on the rules you define, we prioritize the task in real time. So every 5 minutes, every 1 minute, up to you. And we create one single universal queue of all tasks in your bank or insurance company. So if you have 100,000 tasks, that's fine. And we keep the queue live. So if you have a new lead coming up, let's say a new large mortgage, and the business logic would dictate that you should basically deal with this in 10 minutes because it's an important lead, it will happen. It will jump the queue to the front based on the rules you define. And then we push, instead of letting people take tasks from the existing system, we push them one by one. So it's exactly the same like you have in a call center. The agents don't have any freedom to decide which call they take. They just take the next one which arrives. The system decides which is important for you. That one gets pushed. We open the original system, the CRM, the BPM, the ticketing, and you can start working on it. What's the savings? The savings, I'll skip these to keep to my 5 minutes, average 20%, often much more than that. If you want to know how much for you, call me, I'll come, I'll spend 2 days, and I'll calculate how much you will save, free of charge, of course. These are the companies using the software already. More than 300. The system is not new. It's been around for 15 years or more. And you see the biggest customers are banks and insurance firms. You probably recognize many of the logos. So they're all using it, and happily for many years, I would say. Some of our oldest customers, like German Telekom, Deutsche Telekom, has been using it since the very beginning, for 15 years. So that's it. I think my 5 minutes are up. I promised to be short. I hope I delivered. Thank you. Many thanks for the super fast presentation. Sonraki konuğumuz aslında hem external data hem internal data ve hadi en iyi analitik modellerin kullanıldığı insights'ın da birleştiği pricing tarafından olacak. Simon Kutcher'dan Mert Bey bize deneyimlerini paylaşacak. Nasılsınız Emre Bey?
Herkese merhaba. Ben de prezentasyonumu mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışayım. Günün sonuna geldik. Zaten az da bir ekip kalmış durumdayız. Benden önceki konuşma maliyet ve aslına bakarsanız hani efficiency arttırma üzerineydi. Benim konuşmam da bu sefer tamamıyla gelir tarafı üzerine olacak. Gelir arttırma tarafı üzerine olacak. İsterseniz ben biraz çok hızlıca şirketi size tanıtayım. Simon Kucher kimdir, ne yapar diye. Biz diğer danışmanlık firmalarından farklı olarak yaptığımız tek bir konu var. O konuda gelir yönetimi ve gelir yönetimi artışları. Yani maliyet tarafına bakmıyoruz, lojistik tarafına bakmıyoruz. Sadece gelir modelleri bizim için önemli. 42 ofisle 26 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Yaklaşık hatta bu rakamın da güncellenmesi lazım. 2000 çalışanımızla diye düşünebilirsiniz. Türkiye hani buraya yakın bir ülke olduğu için, benzer kültürlerimiz de olduğu için oradan örnek vermek istedim. Türkiye'de yaklaşık 50 danışmanlık bir kadrosuyla faaliyet gösteriyoruz. Burada bazı isimleri görebilirsiniz. Aslında biraz önce gösterilen slayttaki uluslararası müşterilerin çoğu aynı zamanda bizim de müşterimiz. O yüzden güzel de bir denk gelme oldu diyebilirim. Özellikle fintech ve banka sektöründe çok yoğun olarak çalışıyoruz. Burada nerelerde çalıştığımızı görebilirsiniz sağ tarafta. Ne gibi şirketlerle de çalıştığımızı da görebilirsiniz. Şimdi bugün ben biraz size bankacılık sektöründeki bazı karşılaştığımız ya da fintech de diyebiliriz, bazı mitlerden bahsediyor olacağım. Bir de bir yandan da dijitalleşmenin de arttığı bu dünyada ne kadar karşı değeri nasıl daha fazla geri alabiliriz'i biraz açıklamaya çalışıyor olacağım. Şimdi birincisi, çok duyduğumuz konulardan bir tanesi, fiyatta 2-3 sentin ya da küçük 2-3 kuruşun çok bir şey fark ettirmeyeceği. Ama böyle bir yapıya baktığımızda işte gross marjını %20 ve fiyatta sadece %10'luk bir değişikliğe gittiğimde benim aynı şeyi koruyabilmem için, karlılığı koruyabilmek için volümümü %100 arttırmam lazım. Aynı şekilde eğer volüm kaybetmeden fiyatlarımı arttırabilirsem de, daha doğrusu fiyatlarımı arttırdığımda %10, %33'lük volüm kaybına aslında ben hala yine aynı kar seviyesinde kalıyorum. Çünkü dolayısıyla aslında en önemli silah burada baktığımız zaman fiyat. Şimdi bizim dediğim gibi bankada gördüğümüz konulardan bir tanesi bu fiyatlandırma konusunun çok daha regülatif olduğu üzerine düşünülerek çok da üstüne gidilmediği konusu farklı ürünlerde. Buna biraz daha detaylı geliyor olacağım. Diğer bir konu, bizim verdiğimiz hizmetler bir komodite yaklaşımı. Yani herkes bir kredi line verebilir, herkes bir loan verebilir. O yüzden günün sonunda benim elimdeki tek silah fiyat. Ama burada su örneğini görüyorsunuz. Baktığımızda aynı suya 5.31 Euro'da ödeyebiliriz. 0.01'de, 0.17'de. Yani günün sonunda aynı sunun farklı paketlenmiş hallerinden bahsediyoruz. Diğer bir konu, kaç tane hizmetimiz var diye baktığımızda özellikle MES bankalara 150'nin üzerinde genellikle farklı offering'i olmasına rağmen averaj bir müşteri 2 tane offer'dan sadece yararlanıyor. Dolayısıyla cross-sell dediğimiz oran özellikle bankacılık sektöründe çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu pazardan pazara ve şirketten şirkete biraz değişmekle de birlikte. Biz ne alanlarda çalışıyoruz diye bakarsanız hani çok hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Gelir artırımına yönelik, işte bunun aktif dediğimiz tarafta mortgage, consumer loans ve credit line tarafı veya pasifte dediğimiz deposits, accounts payables, FX and brokerage gibi taraflarında yoğun olarak çalışıyoruz. Tabii bunu da destekleyen veya büyümeyi tetikleyen diğer konular işte loyalty, dijital araçlar, eminim bir sonraki konuşmada bunlara daha çok değiniliyor olacaktır. Analitikle ve aynı zamanda dedike fiyatlandırma çözümleriyle aslında destekliyoruz diye düşünebilirsiniz. Şimdi dijital dünyanın bize getirdiği çok avantajlı konular var. Mesela ben herkese bir mortgage verebilirim. Ama burada ben hafif fiyat farklılaşmalarına giderek müşterileri belirli bir yere doğru ittirebilirim. Mesela burada görmüş olduğunuz örnekteki argüman şu şekilde. Benim bir çözümüm var ortadaki. Eğer daha basit bir şey istiyorsan $24 daha düşük vererek bunu alabilirsin. Ama kim $24 daha düşük verip bu servislerden vazgeçmek ister ki? Ya da sadece $40 daha vererek en yüksek paketi alabilirsin. Şimdi buradaki amaç belki her zaman en yüksek paketi satmak değil. Ama çok daha fazla kişiye ortadaki paketi satabilmek, en bas paketi satmamak.
Böylelikle de fiyat karşılaştırmasını indirgeyip birazcık daha tüketicilerimizi, müşterilerimizi belirli opsiyonlara itebilmek. Bu başka bir örneği. Self-selection dediğimiz konu çok çok daha fazla önümüze geliyor bu dijital dünyada. Unutmamak lazım, dijital de bir satış platformu. Yani dolayısıyla da bizim neyi nasıl tanıttığımız, nasıl gösterdiğimizin günün sonunda çok ciddi bir önemi var. Bir şeyi basitleştirdiğiniz zaman ve çözümü kolaylaştırdığınızda aslında conversion oranlarının çok daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. Bunlar hep gerçek proje örnekleri bizim üzerinde çalıştığımız diyebilirim. Diğer bir konu, eminim herkesin bir underwriting ya da bir alt risk modelinden çıkan bir fiyatlandırma tarafı var ama müşteri bazınızda ne kadar farklılaştırdığınız ve bunları ne kadar kural setleriyle yaptığınız çok önemli. Tabii burada regülasyon önemli bir faktör ama bu regülatif konular içerisinde ne kadar farklılaştırmaya giderseniz o kadar fazla değer alabiliyorsunuz. Bu tarafta gördüğünüz biraz daha anonim edilmiş bir bankanın aslında ki arka planda bizim kurduğumuz bir fiyatlandırma metrikleri ve kural seti diye düşünebilirsiniz. Buradaki sonuçta da 15 BPS puan daha yüksek bir takeaway rate'e ulaşabildi bu süreçte. Daha iyi differentiation ya da farklılaştırma yaratarak diyebilirim. Bu son dönemde çok büyük bir trend. Bizim ülkemizde zaten çok oturmuş durumda şu an. Şimdi al sonra öde. Otomatik taksitlendirme. Dolayısıyla da daha sonrasında bunu daha çok kimler yapıyor, hangi tip müşteriler yapıyor da anladığınızda onlara farklı veri analitiğini de kullanarak farklı offerlar verebiliyorsunuz. Bu anlamda da hem bilgi almak amacıyla iyi hem de tüketicilerin de sevdiği ve istediği bir konu. Bence bu da giderek yaygınlaşacak olduğunu düşünüyorum. Şimdi son örnek çok basit. Hepimiz geçmişte çocukken puzzle'lar yapmışızdır. Hepimiz belki hatırlarsınız bu işte futbolcuların resimlerini bazı şeylere yapıştırarak belirli şeyleri toplamaya çalışmışızdır. Şimdi bunun altında yatan bir psikolojik etki var. İnsanoğlu bir şeyleri tamamlamak üzerine kurulu. Mesela bunu kullandığınızda bu gerçek bir bankanın puzzle örneği. Bu puzzle'ın her parçasını doldurduğunuzda size belirli bir ödül veriyor ama bu ödül illa monetary olmak zorunda da değil. Yani parasal olmak zorunda da değil. Şimdi bunu yaptığınızda çok daha yüksek bir cross-sell oranı yakalayabiliyorsunuz. Aslında çok basit gözüküyor ama dediğim gibi özellikle dijital dünyada çok daha fazla bu tarz behavioral psychology dediğimiz konuları kullanmak mümkün ve bunlardan da çok ciddi gelir elde etmek mümkün. İşte burada baktığınızda gamification elementleri olan işte point toplama, star toplama, bununla ilgili işte bütün müşteriler arasında ben neredeyim, kendi kendine yarıştırma vesaire gibi konular gerçekten tüketicilere iskonto vermekten çok daha etkili bazı yerlere itiyor diyebilirim. Benim de konuşmam bu kadardı aslına bakarsanız. Size birkaç farklı örnek vermek istedim. Tekrar teşekkür ederim dinlediğiniz için. Burada olmaktan da çok mutluyum. Sağ olun. Kısa ve öz sunum için çok teşekkürler. Gerçekten de pricing hem algının hem verinin bir arada kullanıldığı hani çok büyük farklılık yaratacak bir çözüm. Ben aslında hani in-house analitikler nasıl yapılabilir onlardan çok kısaca bahsetmeye çalışacağım. Sunumu iletirseniz eğer. Koç Dijital, Boston Consulting Group ve Koç Sistem ortaklığında kurulan bir şirket. Aslında kurulmanın bizim başlangıcımızda bu modeli dayanıyor. Özellikle BOT dediğimiz, birazdan slaytlarını göstereceğim modelde Build, Operate, Transfer modeliyle kuruldu. Burada hani şu kişileri alsam bu işi yapabilirim diyemiyorsunuz aslında. O know-how'ın da transfer olması gerekiyor. İş yapış şeklinin oturması gerekiyor. Beraberce bir yol arkadaşı olarak ilerlemek aslında burada en efektif yöntem diyebilirim. Türkiye'nin en büyük yapay zeka şirketiyiz. Yani birçok ödül de aldık ve hani artık beraber çalıştığımız firmalarda bu know-how'ı da yaygınlaştırmak istiyoruz. Sadece projeyi yapmak değil, bu iş modelini de aktarmak en büyük hedefimiz. Yani özellikle bankacılıkta yapılabilecek çok fazla şey var. Hani burada belki müşteriye dokunan kısımlar olabilir. Müşteriye doğru segmente ederek doğru önerileri götürmek olabilir. Risk tarafında erken uyarı sistemleri olabilir. Risk modelini iyileştirecek çalışmalar olabilir.
Suistimal tarafında yapılacak çalışmalar olabilir. Hangi müşteri benden ayrılacak gibi hani gerçekten yüzlerce demiyorum binlerce yapılabilecek örnek var. Fakat asıl sorun nereden başlamak lazım ve bunu nasıl yapmak lazım? Bunu ben hani başkasına mı yaptırmalıyım, kendim mi yapmalıyım, nasıl öğrenmeliyim? Eğer anlattığım fıkradaki gibi bir adım ileri gitmek istiyorsanız hani dışarıdan birine yaptırmak gerçekten güzel bir yöntem. Fakat daha uzun koşmak istiyorsanız, daha ileri gitmek istiyorsunuz ve rakiplerinize fark atmak istiyorsanız bunu artık içeride yapabilmeyi de gerçekten öğrenmek gerekiyor. Build, Operate, Transfer dediğimiz model aslında hani birkaç örneği beraberce yaptığımız, bizim yapıyı kurduğumuz, bunu bir süre çalışır hale getirdiğimiz ve daha sonra da bunu size transfer ederek kendi içinizde yapabilmenizi sağladığımız bir model. Çok sevdiğim bir laf var, elinde çekiç olan her yerde çivi görür diye. Hani vendorlara gittiğiniz zaman diyecek ki bu tool'u alırsan her şeyi yaparsın. Yani ben de bunu dedim zamanında itiraf ediyorum. Fakat ne yazık ki gerçekte öyle olmuyor. Çünkü bunu çalıştıracak yetkinliklere de ihtiyaç var. Birçok IT direktörü şey diye düşünüyor. En iyi data scientist alırsam bu iş olur. O yine ne yazık ki öyle olmuyor. Bu sefer çünkü bunun başka bir bacağı eksik kalıyor. Veri transfer edilemiyor. Data engineer'lere ihtiyaç var. İkisini de alsanız bu sefer iş birimini tatmin edemiyorsunuz veya sorunu gerçekten anlamamış oluyorsunuz. O yüzden belki business translator dediğimiz kişilerin de işin içine girmesi gerekiyor ki bu data storytelling çok konuşulan bir konu. Bunu anlatabilsin, aynı dilden konuşabilsin, iş biriminin ihtiyaçlarını anlayabilsin. Aslında en ideali bu yapının, organizasyonun, hani teknolojik olarak tool'ların ve bu çalışma modelinin hani hem BI için hem analitikler için belki daha ileride Ar-Ge çalışmaları için de beraber çalışacak hale getirilmesi. Çok hani kompleks bir süreç gibi görünüyor. Evet hani bunu kendi içinizde yapmaya çalışırsanız kolay olmadığını söyleyebilirim. Fakat bir yoldaşınız olursa beraber ilerleyeceğiniz, bunu zamanda yaşamış, belki hataları da görmüş biri çok daha kolay bir şekilde enable etmek mümkün olacak diye düşünüyoruz. Temelde hani böyle bir çalışma için ben hani doğrudan aslında aksiyon slaydına geçeyim burada çok uzatmadan. Baktığımızda hani ilk olarak yaptığımız şey bir assessment yapmak. Var olan durumun bir fotoğrafını çekmek. Ağrı noktaları neler, neler çalışıyor, neler çalışmıyor. Hangi analitik projeler ne kadar kar getirecek, bunların ROI'si ne kadar? Hani Türkçe diyeceğim ama attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değiyor mu veya hani en efektif nelerle başlamamız gerekir? Bunları hangi sırayla yapmalıyız? Bunu aslında inceliyoruz. Organizasyonda hangi roller var? İçerideki yetkinlikler nelerdir? Ne türde rollerin olması gerekir? Bunu tasarlıyoruz. Var olan talentlar buna uygun mudur? Hani ben kendimi data engineer tarafında mı güçlendirmeliyim? Data scientist tarafında mı güçlendirmeliyim? Eğitimlerle bunu yapabilir miyim? Yoksa gerçekten yeni bir recruitment politikam mı olmalı? Bunları belirliyoruz. Gerekiyorsa eğitim programlarını ortaya çıkartıyoruz burada. Ve aslında hani analitik prosesleri de burada yavaş yavaş dizayn ediyoruz. Hani çalışanlar bir projeyi nasıl ele almalı, nasıl incelemeli, nasıl değerlendirmeli gibi. İşin operate tarafında hani teknolojiyi de gözden geçiriyoruz. Var olan elimdeki teknoloji benim için yeterli mi? Yoksa ayrı bir yatırım mı yapmam gerekir? Best of breed başka bir ürün mü almalıyım? Bunu da aslında maliyetlerle beraber değerlendirdiğimiz bir çalışma. Ve en güzel kısmı aslında bunları bir yol haritasına koymak. Hangi adımdan sonra neyi yapacağım? Şey olabiliyor hani başımıza çok gelen bu assessment'ı yaklaşık 30 kadar şirkette yaptık. İstiyor ki gönül hani en ileri analitik projeyi bir ay içinde yapayım. Fakat hani buna ne teknoloji izin veriyor, ne elimizdeki veri izin veriyor. Hani bazen belki dışarıdan veri enjekte etmek veya satın almak gerekebiliyor. Veya data toplamak gerekiyor belli bir süre için. Ancak bir yıl sonra başlayacak bir proje de olabilir. Bunları aslında bir yol haritasına koyuyoruz. Elimizde verisi var olan ve data collect etmediğimiz projeler için de yavaş yavaş aslında buradaki operating modeli belirliyoruz. İşte Big Bang'ler çok işe yaramıyor. Biraz aslında pilotlayıp hani bu böyle bir şey yapılabiliyor mu? Elimizdeki veri kaliteli mi? Ben istediğime buradan ulaşabilecek miyim gibi bazı şeyleri test etmek lazım. Buna her organizasyon çok açık değil. Ancak hani belki yönetime de bunun böyle olabileceğini önce bir inceleyelim, bir bakalım, bir pilot yapalım. Olursa eğer yavaş yavaş hayata geçirecek hale getirelim gibi test fazında olan bir proje haline getirmek daha doğru. Birçok analitik proje başarılı olamıyor ve nedenlerinden biri de bu. Yani yönetim çok büyük beklentilerle
6 ay sonra ben hangi müşterinin benden ayrılacağını %100 oranda bileceğim diye düşünüyor diyelim ki veya yönetime böyle anlatıldıysa eğer %99 bilirseniz başarısız oluyorsunuz. Ama bunu hani belki test edip aslında ben %70'lerde çok başarılı olabilirim dediğinizde ve sonuç %80 çıktığında başarılı oluyorsunuz. Benim çok sevdiğim Peter Drucker'ın bir lafı var. Başarının sırrı nedir demişler. İşte under promise over deliver demiş. Yani yapılamayacak bir şey söylemektense hani altında bir rakam belki belirleyip veya baz noktayı belirleyip onun üzerinde bir şey yapmak her zaman başarıyı getiren bir çalışma. O yüzden ben nerede başarılı olabilirimi de mutlaka ölçmek gerekiyor. Ve adım adım aslında projeleri buna göre şekillendirip ilerlemek çok doğru bir yöntem. Sonrasında bu yapı nasıl çalışacak? Yani bir model governance'ını nasıl yapacağım? Data governance tabii en başta. Hani çok kullanılan da bir kavram. Şu anda da Koç grubu içinde böyle bir transformasyona başladık data governance için. Veri yönetişim ekipleri nasıl olacak, nasıl ilerleyecekler, nasıl konuşacaklar, hedefler neler olacak gibi konuları aslında bir araya getirmek. Ve daha sonra bu iş çalışır veya birkaç örnek proje yapıldıktan sonra yavaş yavaş bankanızın ekiplerine bu çalışmayı devrederek ilerleyecek bir yöntem. Çok kabaca baktığımızda yani 9 aylar, 10 aylar seviyesinde yapılabilir bir çalışma gibi görünüyor tüm aşamalar için. Ancak tabii hani projenin niteliğine göre daha uzun da sürüyor olabilir. Fakat solid bir şekilde elinizde hani örnek proje çıktılarıyla, yaşanmışlıklarla da beraber bir projeyi göz önünde bulundurabiliyorsunuz. Bu hani bankacılığa özel bir framework değil. Aslında farklı yerlerde, havacılıkta veya kamuda da kullanılan bir framework. Fakat bankacılıkta o kadar çok use case çıkıyor ki en optimum kullanacağı yerler banka ve telco diye düşünüyorum. Yani çıktılarını tek tek paylaşmayacağım. Bu arada hani bizim standımız da var, kontak bilgilerimiz de var. Eğer hani daha detaylı bir sunum veya ihtiyaçlarınız varsa her zaman benimle veya Onur Bey'le de kontak kurabilirsiniz. Bu çalışmayı şu an Türkiye'de en büyük 3. bankada yaptık ve hani başka bankalarla da görüştüğümüz konulardan biri. Yaklaşık 200 kadar analitik projeyi hayata geçirdik farklı şirketlerde. Şu an ABB'de de bir projemiz devam ediyor Azerbaycan'da ve yeni projelere de ilerlemek istiyoruz. Ben bunları paylaşmak istedim. Sabrınız ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Soruları olan varsa ben yine biraz burada olacağım her zaman. Dilediğiniz şekilde sorabilirsiniz. Diğer konuklarımıza sorularınız varsa yine onları şu an alabiliriz. Peki, çok teşekkürler, sağ olun. Ölkənin qabaqcıl rəqəmsal çap və istehsal imkanlarına malik Azimut reklam şirkəti sürətli inkişaf edən korporativ təchizatdır. Fəaliyyət sahələrimiz ofset və rəqəmsal çap, daxili və küçə reklamı, promo hədiyyələr və pərakəndə üçün POSN məhsulları əhatə edir. Logonuzu daşıyacaq hər hansı məhsul üçün bizə müraciət edin. Markanıza güc və yeni ideya qataq. Bu nədir? Oyun yox. Bu. Yəqin bunun adi bank kartı şirkəti olduğunu düşünürsünüz, hə? Amma bilin ki, hər yerdə gördüyünüz bu ad sizə daha çoxunu verə bilər. Visa bir şəbəkədir. O insanlara pulu buradan ora ötürməyə kömək edir. Bu mağaza sahibi onun sayəsində bu cinsi bax o dağın başında oturub onlayn sata bilir. O, pərdə arxasında qalan, amma hamını hamı ilə birləşdirən əsl möcüzədir. O, gözünüzü bir fincan qəhvə ilə açmağa və biznesi biznes edən şeylər barədə fikrinizi dəyişdirməyə kömək edə bilər. O, hamını birləşdirir. Hər yerdə, ehtiyacınız olan hər yerdə, arzuladığınız hər yerdə, olmağa can atdığınız hər yerdə. O, olmaq istədiyiniz yerin açarıdır. Visa bütün dünyada qapıları açır. Beləcə, çoxumuz bu ticarət dövriyyəsində iştirak edirik. Qarşılayın. Visa, hamını birləşdirən şəbəkə.
5 illik qısa tarixinə baxmayaraq, fəaliyyət göstərdiyi Fintex və avtomatlaşdırma sahəsində Altair Technologies qabaqcıl şirkətlərdəndir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün bank, pərakəndə şəbəkələri və digər böyük şirkətlərlə əməkdaşlıq edən şirkət xəzinə, nağd vəsait axışı, anbar və logistika, pərakəndə ticarət kimi sahələrdə həllər təklif edir. Şirkətinizdə hər hansı prosesi avtomatlaşdırmaq və xərclərinizi azaldaraq işi sürətləndirmək istəyirsinizsə, Altair Technologies həlləri sizə uyğundur. Milyon ölkəmizin ən böyük terminal şəbəkələrindən biridir. Şəbəkəmizin döyünən ürəyi bizim xəzinəmizdir. Xəzinə işinin sürətli və avtomatlaşdırılmış olması işimizin keyfiyyəti baxımından müstəsna əhəmiyyətlidir. Bu çətin işin öhdəsindən gəlmək üçün biz partnyor axtarışına çıxdıq. Əminik ki, komandamız və seçdiyimiz şirkətin sayəsində bu işin öhdəsindən layiqincə gəldik. Bugün ölkədə ən sürətli və müasir nağd vəsaitlərin idarə etməsi mərkəzlərindən biri məhz Milyondədir. Yeni texnologiyaların tətbiqi çox həyəcan verici işdir. Milyon şirkətinin bizə olan müraciəti iş prosesinin avtomatlaşdırılması və sürətləndirilməsi ilə bağlı idi. Layihənin icrası zamanı Cənubi Koreyanın, Kisan və Almaniyanın Vama şirkətlərinin avadanlığı proqram təminatından istifadə etdik. Əminik ki, bundan sonra komanda olaraq daha böyük analoji layihələrə imza atmağa hazırıq. Böyük bizneslər sürətli və etibarlı həllər tələb edir. Altair, işinizə texnologiya qatın.